Good morning, good afternoon, good morning, good evening, depends your time zone. Unu mazi otu ihe si wee dịrịzie because of the program anyị mere n'abalị. Dị na anabara m late. Dị mma alabazie teta late. Ka m na-eteta m abịa emewe ihe na-asị nwoke nọ n'ụlọ. Aga m abịa bịa sachasịcha ụlọ. Aga m eme exercise. Aga m asa nwa arụ. Aga m asị ya eze. Aga m enye ya nri. Before mụ abịa saa arụ. Bịakwa online ebe ezitere unu ozi. Ndị ana m ekele Chukwu okike abịa ma onye nyere m ike m ji na-eme ihe m na-eme. Ana m asị ekele niile nsọpụrụ niile bụrụ nke ya. And ana m ekelekwa unu nwa na-apụta mgbe ọbụla bịa na-anọnyere m. Ana m asị Chukwu okike ebe m ya ọgba unu ume. Ya ochebe unu. Ya ọrapụtara unu. Na ihe ọbụla mkpa na-akpa unu ya ogboro unu ya. Ọ ya ka m na-arịọ mmụọ ọrapụtara m. And ana m ekele ka onye ọbụla na-apụta. Ịma a na-ekwu na media is power. Media is power true. Media is power true. Unu watch ya mgbe anyị bidoro this thing. Otu Sọnị Akparawa na Chamaka jere si bawa onwe ha ka akpụ. Ịma akpụ a na-abawa akpụ na mmiri. A na-abawa akpụ na mmiri. That is akpụ anyị ji eme fufu. A na-abawa ya na mmiri ya ọnọ a week or weekend. Then ya oberuo before abịa yowe ya. Otu Sọnị Akparawa na Chamaka jere na beti ha si bawa onwe ha na social media. Mgbe ahụ ya ji eji na-eme gịnị ka ha ndị United States of Biafra ha tụrụ vote ya. Ha gara Finland ga-erikena ya destroy ya. So anyị nwa akwụkwọ ndị eziokwu Chukwu okike abịa ma wepụtara anyị na-eme ya na-ewe ka anyị nwa awụ ndị mmadụ na-agwakwa ndị mmadụ ịma ndị enwere ndị amama enwere there is many enwere type of human being ndị na-ara ahụ ha aghọta but now ndị mmadụ aghọtawala. Ndị mmadụ aghọtawala. So ya wụ because of otu anyị na-abịa online but and mmadụ kwuru ha na n'eziokwu. Ihe mere ndị a na-eji anụghị ha again because ha kwughị eziokwu. Let this woman now, this particular woman no France. I came from the woman o ji ọnụ ya mepe na ọ dịgo mess up. Ịma ihe ọwụ mmadụ ịdị mess up. Or this is useful. O si from eziokwu ya ọ banye na asị. You know those kind of things. And the government ọ ga-eri declare ya also kwega. Ọ bịa ndị the government na-akọji ya. Mepe ọnụ ya sị na a ga-eri declare ya the government. Government o ji the constitution. Government o ji the ID card. If o mere onwe ya daisy, o mere onwe ya o mere ihe o mere onwe ya. That is, and again ko yo bebe mepe room. Ndị ọjọọ abata n'okpuru ya na-akwụ ya ọkụ. Yo na-aṅụ. Fili na ndị agha nọ n'okpuru ya na ọwa ezigbo mmadụ. Nwaanyị a ama na OBINNA wo the worst enemy anyị nwere. The worst enemy, that is OBINNA OBINNA rụgara Nigerian government ọrụ. OBINNA ebiri almost $2 million. O ji na-emege ihe omege wuti ndị otu ya. Otu onwe onye mmanụ. OBINNA dị bold be mepe ọnụ si na ekwesịrị ime Dr. Ngozi Orabaeze arrest. No wetara on this. No chief of staff for Simon. No wetara on this net on this. OBINNA before you okwu ya, he is working with Nigerian government. He need to give afa. And this woman, mama that na OBINNA adịghị read, but because of achụpụrụ ya na the government. And he ko chụpụ ka onye ọbụla hụrụ karate ya. Ọ ya meji chụpụ nwaanyị a because of mkpamkpa arụ ọ nọ na-akpa. Enwe onye ga-afụ ịdị mkpamkpa arụ nwaanyị a na-akpọ ihe ọ bụla eweta nwaanyị eme ya si na ọ dị mma. Imagine ọ bụrụ gị ị ga-akụ ka onye ahụ nọrọ. You have to send her away. Imagine a useless woman or deputy prime minister ime ihe ọ ga-agwa ya agwa. Yo gwa ha ya yo si no na o mekwere ya otu ahụ.
So you freeze maka because of Dr. Ngozi Orabeze chime ihe okwu ya gwa you feel ize na ya nwa dizi jizi ikezi then you bia media bia call nonsense or ya call no bring United States of Biafra down. If you no mentality ya magi here, no mentality ya ihe degri nwanya na destroy ya dosi ya ọnọdụ ọnọ today. Onye ọbụla nọ n'ụwa ya ọ ga-arịwa Chukwu ya amamihe. They how useless the imayo also all the go messed up. Imama diji mepe ya who not the go mess up. If not the worse than that. And Obieze no there you na-ekwu here. And that woman aha they against a prime minister Simon Ekpa no there you na-ekwu here. How not deal with them? Enwere ihe unu chere. Enwere ihe unu chere. Now these people who na-eprezi nwanyị a no nwanyị emepe ọnụ ya na-ekwu ihe a. Mmadụ na-eche ka m si eche believe me ihe ọ bụla nchọga n'ụwa anyị enweta n'iya. Obieze nọ nga nwanyị a mepụrụ ọnụ ya si ya na ọ dịgo messed up. No dizi that is inu ahịa ọwụ ọ dị ụta mpụta mapụta na adịgo m no ọwọwụ mmụọ dịpụtara m adekele m mmụọ dịpụtara m n'ike nke ọ na-enye m na-arọpụtara m ana m asị ekene niile nsọpụrụ niile ọchịchị mma niile bụrụ nke ya and ana m ekenekwe ndị ọbụla na-ewepụta taịm ha ya mgbe ọbụla na-anọnyere m ana m asụ Chukwu oke abịa ma gbuo unu ume Chukwu oke abịa ma gbuo unu ume Uchenna Monday good afternoon Ikechukwu agụ ọfọ ụtụtụ ọma ekele dịrị Chukwu maazị ụtụtụ ọma ama m onye wụ too much Michael ọhama ụtụtụ ọma Juliana Obi ụtụtụ ọma Chuksu Francis ụtụtụ ọma Ben Iwu ụtụtụ ọma Chukwu gozie unu afternoon sorry Gikwu hara n'eziokwu Sonny Akparawa na duka ha Sonny Akparawa si three useless after what he said on public and that guy were get that thing one do na ahụ ya mgbe o kwuru that thing aha or something that agapụ unu apụ na social media he use this guy unu hụrụ ka Sonny Akparawa dị mepe on that media is power because Sonny Akparawa did not see me coming. Sonny Akparawa did not see Biafran TV is coming. Sonny Akparawa did not see Ada Simon coming. Sonny Akparawa did not see Exodus coming. Sonny Akparawa did not see Kai Report coming. Sonny Akparawa did not see Kenenna coming. These people, they did not see us coming. Because if they see us coming, they will not open that their gota mouth. Say that media is power. Triple M. If these people see us coming, that we are coming with truth, Sonny Akparawa will not make that comment. That comment, Sonny Akparawa, that's in the pay anymore up till now. But I don't blame him. You know why I do not blame him? He did not see me coming. Sonny Akparawa will not open that mouth and say that media is power. Because he will not make that comment. Before me chefu, very important. Chamaka Jere, that woman who biniaha Muria, Afiyawu Adesuwa. That is the matcha maka de Ajere Ndoro. Afiyawu Adesuwa before me chefu. Sorry for a question me sense. Chamaka Jere, the one he bini Muria Ajere Ndoro. Borogawa one mama Afiyawu Adesuwa na Ikpobayi. So unu echefukwala yo so washi yo be debunk ohia mkwuge Chiamaka wo a bastard nwa amụrụ n'ụlọ mme ya wo the woman ọwụkwa fault ya o enwere ka Chineke nna na-eche eke ụmụ nwanyị Chineke na-eke ụmụ nwanyị enwere nwanyị Chineke na-eke ya onwe obi sarịsarị ịma asị nwanyị obi ọma na anagbu onwe ya na ajọ dị ndị Igbo n'ọhịa unu ga-eme understand Ebuka I believe iwu onye Igbo Emi iwu onye Igbo ị ga-eme understand asị nwanyị obi ọma na anagbu onwe ya na ajọ dị the woman mụrụ Ajere sorry the woman mụrụ sakpọrọ wụsa Rafael ọ nwanyị obi sarịsarị ọ naghị asị mba ọ the whole street boys n'ọnụ konji na-atagbu ọ na-ehepụ ha na-agba isi so ọma mgba o jiri mee otu siga mụọ that Rafael sakpọrọ aha Rafael before Ajere abịa n'ụọ ya so
him na asim kacha maka jere yo be debunk on here me ya wa Adesuwa, the woman that gives birth to Raphael Adesuwa, afia was Adesuwa wa afia nekpobayi. Then the ajere with the bricklayer comes to Mudia here. I don't want to go for who I am Jebia. Maybe in the evening. Ma continue no dear. So I some Kambu na for the woman no more. So that Barawa did not see me coming. So that Barawa did not see us coming. My son not flying out there. Sonak Barawa cannot open his dirty mouth. Imagine Sonak Barawa. When the Sonak Barawa started testing life, he may pon near. Idiot as a useless information minister. Or maybe go time out here. Imagine that. I don't blame him. Do you know why I do not blame him? Because he did not see me coming. He did not see us coming. Because if he see us coming, he will not make such comments. That's why I don't blame him. But you see this useless woman, after everything, one you know where. Or they go messed up, maybe more than messed up. Onye ọbụla na-eme ihe ọ na-eme n'ụwa akwụwa aka ya ọtọ. Ọ na ihe nwere igwu unu. Ome ihe ejije ọfọ. And gị na-eme ihe kwụwa aka gị ọtọ. Onye ụzọ gị enweghị ihe ọbụla, enweghị mgbe ọbụla ekwensu gbara gị, mmadụ ọjọọ gbara gị ga-erute gị. Just stand with truth. And the truth will set you free. Look at this useless woman now. How useless the woman is. What she costs for herself. The woman now. Imagine a useless woman. All the too painful. Can you imagine that this woman in front of OBINNA, in front of that useless woman on that prayer, say that's not the go messiness. Some of you will not understand that word. Some of you will think that is a joke. It's not a joke. The woman have seen many things. Ofu Jonanya. Ofu Juranya. That's why she vomited. That woman is a kind of person that will just come and say something. Before you put up that thing, the thing ain't disturb Bugidendia. The thing ain't disturb Bugidendia. She has to come and voice out. To take the word how useless all the good online. To take the word how useless all the. And all her plan, whatever she her plan, nothing, no one work out. That's why you see her voice out. And the bills are not there. To show you how useless OBINNA. OBINNA come to render that woman useless. That woman, they are always calling her, come to render this woman useless. But the woman know that those people, they are not real. But just that because of what she's trying to do, to destroy the government, you voted. Even she herself voted. Even she herself went to Finland to declare this Biafra. She come out and come back and started castigating the government. This is more happier. She will receive shame. More than that, all on social media, just watch and see. Honest or woman, this government one is so get declare you have about the government have for job. This woman, all on online like this, and now you are getting a all on live stream like this, Honest or woman, or this, maybe you turn up him very soon. Or maybe organo. In my home, government is so get declare here. Keep it a terrorist. What is too painful? You know, BAEZE no. They destroy the government. Is oga na amachagari na the pulpit. Ma he kwesi wegara nwanyị ka nwanyị, ma hanky gi wegara ya, ma flag gi wegara ya, ka ọbụna gị na amachoro. Then you come back and started castigating the government. This na mmụọ ga-ahapụ gị.
This na ndị nwụrụ na ihe Biafra ga-ahapụ gị. Oh gosh, you lied. There is no peace for the wicked. You, Adadi Oramma, you a wicked woman, that you will not get peace. You can give them money to power yourself. You can give them money. It got detailed in money. It got detailed in money because on his jacket cost or wrong with you. You know, the government is so get it clear. Now look at how useless it is. Look at how useless it is. You see your life? You see how useless you are? You are gone, and you are gone forever. I don't blame Sonny Akbarawa. Why I did not blame him? Because Sonny Akbarawa did not see me coming. That's why I'm not blaming him. You can't tell me that Sonny Akbarawa know that I will come to defend my government. You may pawn on a scream and get here. Media is power. I don't blame him. Oh, no, that is, believe me, I don't blame him. I'm just not bashing and getting. I don't blame him because he did not see me coming. He did not see us coming. You can't tell me that he knows that we are coming to defend our government. Media is power. So now, that's why I don't blame him. I don't blame him. Believe me. But now, then we call it on your neck. This other woman who have that condition here. They did not see us coming. They did not see us coming. They did not. They did not. They did not. Believe me. That is one thing. That's why I'm forgiving them for that. But to my son here, mama, Sonny will make that comment. I will not take it easy with him. I will just forgive him for using that word. Media is power. I will just forgive him. But I believe that in his next word, he will not try and make such mistake. Programmer achọrọ ịkọwara ikwu something very important. O nwere some of our people na-akpọ m na-asị m ada upon ihe niile merenụ akwa abajere kụwalụ ma okwu niile okwuru mgbe akụwara akwa mụnwa still na-emekọ ihe with him that no matter what na me kwesịrị imekọ ihe with him. O nwere ihe nchọrọ ime ka unu malụ dịka our brother na my sister ndị na-akpọ m na-agwa m okwu a. Ihe nchọrọ ime ka unu mara ọdachi na ndị be anyị na-ekwu na ife anyị na-emewe ihe mmụọ na ihe anyị na-eme na njem nwere ọnwa ihe niile anyị na-eme ihe mmụọ and anyị na-aga ya na-ekwu ihe mmụọ. Ọ wụ eziokwu na ihe Ajele mere bụ na ọ kụwara akwa. Yes. Afọ ya nọ ife dị dangerous. Yes. Afọ ya nọ ọgwụ ka agwọrọ. Yes. Mana okwu m gwara Ajele dịkwa ka akwa ahụ ọ kụwara. O nwekwa ihe dị iche na okwu m gwara Ajele na akwa ahụ Ajele kụwara. Ezo achọrọ m ikele ala ọnụ na something. Iwọchi ihe niile ahụ ekwuru n'ọnụ because akwa Ajele kụwara o ji akwa and okwu ka o kwuru n'ọnụ were kụwa ya wa akwa. Nke meji ma akwa mana otu okwu ahụ o kwuru otu okwu ahụ ka m nwa kwukwa. Okwu m kwuru nwere ike igbu Ajele without akụwa ha akwa. Okwu m kwuru nwere ike igbu Ajele gburi nwunye sef without akụwa ha akwa. Ife nchọrọ ka ime ka our people mara ụmụnne mmadụ eziokwu ka m gwara ọnụ. Because okwu ahụ okwu m gwagasịrị ya nwere ike ime BP o mee heart attack ọnwụọ.
o nwere ike okwu ahụ nwere ya egbuo ya ọsịsọ karịa akwa ahụ ọ kụwara. Nwere ike bife akwa ọ kụwara na okwu nkwuru nwere ike igbu within one day. Mana akwa ahụ ọ kụwara nwere ike inyekwa m about 10 or 20 years before ole. Ifugo ihe dị iche. Achara mụ nwa onye kala mee ile sef karịa ya nwa wajele kụwara akwa. Kuna ọ ghọta ife m kwuru na okwu m kwuru nwere ike igbu ya within 1 second. Obi agbakwofu ọnwụọ. Gbakwofu nwunye ọnwụọ. Akwa ahụ ọ kụwara nwere ike inye m 20 years elive yo m bifo akwa ya ebido lụwa ọrụ na ọnwụ na akwa ya arụ ọrụ. N'ọfụgo ihe dị iche. So onye ọra na-afịa afọ ya latina nọ ekwuo. Ihe anyị na-emewe ihe mmụ ya wụ nwanne. Okwu a mụ na ya na-abụkwala onwe anyị. Akalighị m ogbugbu a na-egbu ụmụazị be anyị n'ụlọ. Ole mma bepụ ha ọnụ. Ị na-afụ nwoke nwa mmadụ ọ na-ayọ biko. Na-ayọ biko. Ka ọ na-ayọ biko ka onye ọzọ nọ ya n'azụ. Ọ na-enye onye nke nọ n'ihu bukwa ikpere na-ayọ biko onye nọ n'azụ etinye mma n'onu bee ya onu ozugbo ozugbo. Anyị necha ihe ndị a niile anya, anyị kwesịrị ịhapụ ihe niile anyị mere onwe anyị, onye okwu anyị gwara onwe anyị. And mana na ama na ihe ọ na-eme na social media enwe ebe ji ya eje. Click here to make your very own Monster Unadapted Mind, where monsters teach you math. And the amumani evil virtually the was because now money evil, but when I'm evil, man on this mess, no, Lamuma isn't 9 man on any way. And now we are one Yahweh, in a paper carrying or kita, but they say none of my condition. Everyone Amumaganina was no one is your Kudiano. It's Namuma Yahweh, great woman, the whole world, Rowanina Yamoma can nash, the Pumacan, Sekulumanas or Polomo. And I'm on no catching, no catching, no if you follow. Mona Carolina and Bez, and I if I catch you. I even now. Go on when good season and Janos, no catching on the general social media party. Everyone Amumaga walk. Okay. Nah, thank God that I myself. Which you will tell it. Welcome when just now by own answer Mamma Onye or DJ. I want to my second I'm not gonna be your first statement. Now Manibi some Namuma go Fuma is Namma go for my second Nama because you know me very well. Okay, Mamma, my good Hey, I'm adding number. oh, yeah. So, so under age now, one in age of Bedibia, I would call and Jebedibia Keta. I'm one of Dibia Hoffma. I can all buy them from a well Madonia Hoffma. Carolina and Bez, Colum Wesson, that I'm one of God. Even Carolina and Bez, won't you connect that take Bella? Carolina and Bez, that now pastor, coming out of walk or Tibas, maybe do. Manaka Manana before Pete Yawive, or take the time. Who was what Carolina Guaranaca?
Thank you, my DPM. I can name honorable Nina. Because for this bill, I don't know when they get us support here. Cha. I come up at here. Why you waste now come up at here? Una in the Fulani, Nigerian government, our governors, our senators, chance way which are still manne, manai. Ndiba yang waron kenwele ego, high age way jagwe, kita. Quickly, let me correct you. Please, let me correct you. Can correct you now. Forget about onye nwere ego ijego egbe. Onye nwere ego ijego egbe. When you're analyzing your own opinion, which is your own opinion, don't generalize it. Now I want to correct you. Because in the buy defend on if I defend on my but what I'm saying, listen to me. What I'm saying is this. I don't think just say your own opinion. Okay, you have 1 minute to say that. No, sir. Okay. You want to buy example. You know, in 2 minutes, man. Because so just talk about if I never get up on my can buy kind of I see depend on with her. Oh, yeah, never. So, my kind of here. If everyone is good at now, Ndane would have buy who way. AG, I go by AG, I defend on her. And if you will take this bill, pass this bill, in fact, no, so much as all of them. Because if the police Nanda and investigate on your batrabi, I see our Biafran government, the government on us room to get able to defend it. And the Fulani, on us, I do want to Fulani Nabia, oh, Fulani. On Daminabia and Dana, and they the guy is a batable for you, a guy is there for. The original Nayoka, the Afghan government, when I case we protect our land. Our people are in the wicked in here. On whatever I gave with, on whenever I gave a kit, sky will protect which money. Here, another atrocities can I now, I don't know, cannot even buy no one pass at this bill. Okay, next person. Because Biafran government, my own opinion, let Biafran government, will protect the life of our people. Our people are not capable to protect themselves. Okay. Before I go ahead. Una Fulia, this woman, in way anything no one I see and the something I get here, ka e were protect ya ndị ọwụ ọ sị na a na-egbu isi eme n'elu ọ dị ya mma eme n'ala ọ dị ya mma any suggestion any idea enweta any brain akpụtara nwaanyị na-arọbishi gị ya otu mgbe ọbụla a na-egbuchasị ndị be anyị a na-egbuchasị ndị be anyị eweta ihe a ga-eme ọ ga-adị izi nwaanyị enegi ya na-agba ya mgba unu fụrụ how evil nwaanyị a dị eke ọbụla ewetere nye ihe mere eji chụfuo ya chụpụ ya n'ala Biafra chụpụ ya na the gọọmenti gbahazi ka Chineke na-abịabazi anyị si na onye a na ọwụghị a Biafran na onye a onye Sudan ifuru masị onye a weturu Biafra eweta ihe asị dekwe ihe a ga-eme apasị abil nwaanyị ede ihe niile na-akụchasị gị ya emene elu ọ dị ya mma emene na ọ dị ya mma ozi ka Chineke nna na-anụrụ ụmụ ya ọnụ bịazi bịa mere anyị si dekwenụ nwaanyị ya ihe mere nwaanyị ya ji ọ dịghị happy na ihe niile awụ because she's not a Biafran, she's a Sudanese woman. Onye Sudanese. Unu ga-asị why? Okay, yes, onye Igbo. Okay, now when this Adesuwa Mama Raphael, Sakporo Raphael, onye Bini Ajere abịa ndụrụ ya kpọrọ ya lawa awọ mma ugbu a na nwaanyị aha ka ihu n'otu o siri wụrụ a Biafran because Ajere lụrụ ya kpọrọ ya lawa awọ mma omenia ya wụrụ a Biafran. So this woman now, because some people can say, how did she, and not she wụrụ a Sudanese. This woman, onduru di
under the street husband. Under the street husband. And do ya ka o ji nweta akwụkwọ n'obodo ọ nọ. So, otu ọdụrụ this man now. Nwaanyị a now agwọla onye Sudanese. Mgbe ọbụla di ya kpọrọ ya lawa, ọ kpọrọ ya laga Sudanese. You will not see her in Biafran land. Were na jere, were no chamakere, were no sakpọrọ Rafael. Were as example, mme ya wo onye Bini Adesuwa. Onye Bini Adesuwa. Ajere abịa ndụrụ ya kpọrọ ya lawa awọ mama. If you know to the woman, she was a Biafran. This Rafael Cham, this guy who na vam. Mme ya wo onye Bini. Mazi ndewo. Biriko. Ndewo, Mazi. Otu man. The holy humble. Agwe BC. Adocho. Why Sudan can no live without USB, without talking of USB. I swear. You can never live. You cannot. Otu why na siwa, muke na siwa ngwe. Honey, I can't live without you. Darling, I can't live without you. So Dali of adultery is USB. Dali yeah, man I work anondo. Eligible therefore. Nde na kwodi ogwo underground na akwe ogwo ka na eme ya na eme. So USB. So ọ ya ka iji mana otu a na ọdụrụ ụlọ onye Sudan. Ọ la wahala ọ Sudan ka ọ na-ala. Direct. Yes. Oh, visit ka nwere ike na emekwa ya ala awọ visit ya mana ọ nwere another nation. Governors, even some people amaghị. Ha ga-ebu na how. Otu ọdụọla onye Sudan. Ọ gwọ onye Sudanese. Ewere m as example now. Because some people ga-abịa na-eme. Ewere m Rafael, the sakpọrọ Rafael. Then ka a na-akpọ mme ya bịa bọzie ba Chiamaka. Then ajere ndụrụ mme ya ndụ. Akụ na anụ, eme m as example. The woman mmamụrụ Chiamaka jere afọ ya wụ Adesuwa. Chiamaka jere gisi na him toga washi that your mother name is not Adesuwa. Come and debunk it. They may will take him more proof. Adesuwa. Adesuwa, that is the woman. Iman onye ofe mmanụ ka ọ na ade. Mba. Ndị ofe mmanụ bịara titi mgbe ahụ kwa otu ọba jiri ụkwale. Ndị bi na-aza Adesuwa. Yes, ndị bi na-aza Adesuwa. Ọwụghị onye ha. Ọwụghị onye Yoruba. Triple M ndewo birikwo. Maazị Triple M birikwe. ABC 1 of USB. Ndewo. Ya gajere gị nwanne mmadụ onweghị ịkpara gị isi ya gajere gị ma ipolo Biafra sị ekelekwala m ụnụ ndị nọ na comment section ka onye chiri ya zie ma ebe na studio na udo dịrị gị nwanne mmadụ ya gajere gị. Now my brother Humble, ihe a na-egosi gị ihe a our leader Maazị Nnamdi Kanu kwuru. Ọ sị gị when Biafra call, when we fully restored and be in our home, na aga DNA. Yes. Kamana onye we onye. Owu na ile anya na ndị niile na fight against our freedom, both knowingly and unknowingly, even by proxy. One day, no henyo, they are not 100% Biafra. Yes. Because only me and Naya Biafra, they can never even ị gaghị agwa ya ebe na-adịghị mma. Just le ajere lele na ejere kwa boshi bịa denu gị gakwa Muhammad Abbas le ndị niile gị enwudat na enweghị onye nke 100% Biafra. Maazị Nnamdi Kanu kwuru ya. Nne gị agaghị awụ onye Biafra, nna gị awụ onye Biafra, ancestor gị awụrụ Biafra, gị bịa fight against it. Nwanne gị awụ ọkụ. Yes. We miss blood that came to destroy. But they can never sustain it. We will end them this time around. It cannot sell. One yana na ibakwana. No into mess.
So no my no intimates. Tomorrow ya pata ya buy camera. Look at that bed na. Look at that bed. No no intimates. Na tu no ga draw. Do ba kwa into that mess. One day our DPM kuchale ya osiminadi yero no fo ko yanya. Do direct one mmadụ. Oh yeah. Ngwu no Obieze now that no one Hausa tụrụ ime nne ya because of anụ. Owu dị ndị ka sugar nke na. Owu dị ndị ka na-epush beans. Owu kwa ndị ka na-epush akị Hausa. Ka onye ka na-ere anụ ere. Watch achọrọ m ikwu maka Obieze. Ote siri mụ Obieze. Obieze awụghị man. Meshu ya mekwa nne gwo. Onye Hausa tụrụ ime nne ya then mpiazi agaghị ga-akpụzie dị isi nwa. O ya mere gị watch ka Obieze si na-eme. O mere ka onye Hausa. Ya o mere that o nwere ka o si na-eme. In between. Yes, ya o nwere ụmụ nwaanyị ewu. I don't know how to put it. They don't value what they have because of anụ. Ka m hapụgodu na ya di ya, but Obieze ga-eche ihe m gwara gị jụọ mma gị si ya enwere otu o si mekọ ihe wite onye ugwu na-ere anụ. Ama m ka m ga-esi ekwu ya. Ndị slọta ka ndị meshu ya ka amalụ n'ebe. Ndị ka na-aga na slọta ebe egburu egbu. Okay. N'ebe ịchọ ka 500 ebinye gị. Ndị slọta. Ọ gara nne ya gara ka ori anụ agba ya ka mpi. Yes, the man nne ya no ịma sorry ndị abokiwu ịmụmago dia pattern a na-akpọ ndị iberibe mụrụ nwa ndị iberibe ha wụ a ga-asị gị anya aboki my money no complete kai madam I don't want that for your money I need that for abunna chicken kai I want that for abunna oh no take my money take my money go I want for abunna. That's so. Nwaanyị ga-asị surprise ọ na-achara ihe ọwa achara ọwụ ya ome ya anyị ya ha ya ọ gawa ihe ya nọ nakwa ya obugara ya di ya then ka ọ na-eteki zere inizi the man wụzi lụziri the woman alụwụzi onye Obieze ji mere mpa wụzi onye gaje na-akpụzi isi nwazi ọ ya mere Obieze gị na attitude ya ihu omume ya ị ga-ahụ ka o si na-eme ama mma ntị ọ dịkwa Obieze go ask your mother a question na enwere onye na-ere anụ sososo market ebe ha na-aga n'azụ ahịa gbiri ya anụ ọ gara ịzụ anụ 500 egbiri ya anụ 1005 gịnị tekiri place ama mma ntị ọ dịkwa ka anyị gawa n'ebe ọzọ biko before gị gaa ndị a mere ya arụ my brother ndị a mere ya arụ ebe m tụrụ na Rivers State aga m gọọmenti Army Secondary School Elele ebe ahụ ka m gụrụ my secondary school brother ịgwaghị eziokwu ndị a mere ya ara ndị ya ha mewere kamgbe gboo ịmara ndị aboki ya ha hụ nwaanyị ọbụla ha laikiri emedi ihe ịgbago okwu enwere ring ha na-eji n'aka Fulani ka njọ abịa alakwụsa nwaanyị ahụ ka nwaanyị esoro ha mumuli yawa ha gburu anyị ha tipịrị anyị ha ji were bastard mụjuru anyị n'ala Biafra bịara n'ọdịna na-akọsụ all these nuisance. Ịbịa gị na-eche ịhụ ha ji aha Igbo kreti social media handle na-akọ eri gị chee na ha onye Igbo ọ dị ka otu a anụmanụ asị ya wo Ikenga uru agụ nwanne nye onye aboki tụrụ ime ya lekwe ka si ya wo ele aha ya udele oritiwo lineage ya ndị Hausa tụrụ ime ha bịazi na-eji so ya abịarịla ya asị ị na Igbo nwanne nwe ha dị ka Igbo anyị nweta ala full time nwanne DNA test ahụ nwanne Biafran gọọmenti ga-eme ya free ka anyị mara enyewe onye ama ebe domechiri ha ebe a ga-edome ha ndị a ga-achụfu ga-adị too much We will never take a bastard. My brother. Even I'm sure Obieze no go gree come back. Once ọ nụrụ na anya ọbụla na one no go gree come back because ọ ma ahịa m na-agwa gị because of anụ nnama. Lee ka o si eme ga-eri gị. Obieze ihe omege ka mmadụ. Ifu mmadụ Chineke kere ka behave ka Obieze.
Nwaanyị si na ọ dịgo mess up. Mmadụ Chineke kere eke. Ama m ihe o ji nche ime here. I don't know ihe o ji nchọ ime here. Mana nsogbu adịrọ. O mee n'izu. O mee n'ọnwa. Mana ọ chọghị imepe ka o wepụgo ya nwere ike maka ọ na-abịara m ahụ. Ewepụ ya. Mana nsogbu adịghọ. Mma eje weta ya na my phone. Kpọrọ ya ụnụ. Ụnụ n'ibe mma agha kwuru. Then after that, on network problem can name with you again. On network problem and then we are. Okay, how can it work problem? And then we have okay, where are we now? Okay, where are we? At another thing where you view. Okay, what me pay back? Ụmụnne m ama m na anụ n'ahịa mma agha kwuru maka this prophecy here. Then him ji be na-akpọ ya from this woman own. Achọrọ m ka unu nụ ihe nwaanyị a kwuru. Biko nwere m ndidi. Unu ewe n'iwe. Chukwu gozie unu ka unu na-ege. That put Simon in prison. They don't want to put her in prison, but they want to poison her. And they will use somebody very close to her. And they will kill her. She will be asked of this. Hey, ma, shut up, oh. I don't even know they get a tap, but chiano. Mara's there, and Ngozi Alabieze poison. For somebody closer to Ngozi Yenge poison. Mma if na dey afuzo. Ngozi Alabieze awuro nya dey nye poison o. Ngozi Alabieze awuro nya dey nye poison. I swear. Oh my God, ebe niile ọ gara aka bie na afuzo. Owu na na afuzo. I swear. Ọ bụghị nwaanyị ka nwaanyị. Afọ mụrụ Biafra. Ọ bụghị ya nwa. Nye nwaanyị a na-agwa unu eziokwu. Eziokwu a na-akụghị mmiri. And I'm about to go for how many years, how many months of the battle about this issue. In my Bobugoleu, reject ye wool. In my about to go Coca-Cola and Millie reject ye Coca-Cola. Nafa Ngozi. Everything on me Nafa Ngozi and Chanine dot other than a million Galaga. So you put all this kind of thing now, poison. I was saying that woman is mental toughness, you're too much. Doctor gina say like easy. Hapo ka mrebo shi abia. Before I dey play editing. Okay. Man Ngozi awuro nya dey nye poison. Have you seen Imana Ngozi Alabieze wo occultic chamber ka o. Na Ngozi Alabieze wo no occultic. And don't want you see no occultic ebe ono. O gbara agada na occultic chamber ya. Ihe nye poison. Ina afuku ụzọ. Ngozi Alabieze awuro nwaanyị a na-enye poison. I swear. Ngozi Alabieze wu udene na anwụ ọbara. Amosu ka ọwụ. And the amosu nke Ngozi awọkwa amụ pịampịa amosu. Na Ngozi wee ze ndị amosu.
ngozi ka na-ebutere ya anyị ejigbu bezi na-ebutere ya ọbara ọ na-aṅụ na chembi ya ịmakwa iwe darkness of amosu I don't know amani me understand iwu anụ ọbịa ịmara ibe na-ebu na mma agha shut up jee jụọ ese ngozi Alabaeze nwere ga-enye poison nobody ga-egbu ngozi Alabaeze na poison no ngozi Alabaeze fawundu na-eke ọnwụ na ihe na-agwa gị onwere mbọsị ịpụta asị na Finland ya akpụrụ ya ka eso America ya akpụrụ ya they will put her in prison now nke prison agana etiazi ihe na prison kita awụzi poison ọ defeat ha na why eji get ihe na prison ị na-akụ mmadụ na-awụ ọchị gị and therefore ndị na-awụ ọchị gị adị m very very happy mana ọnwụ na iwepụta onwe gị n'ụdị a bụ ibu amụma asị enye ngozi poison onye na-eje enye ịbụ a na-ebe enyere udene poison ọnwụọ ngozi Alabaeze wee cultic a very cultic woman ị na ihe na-agwa gị ngozi Alabaeze wee cultic o my brother humble and yes, my fellow Biafrans, my prayer to each and every genuine Biafran citizen fighting for this cause genuinely, our blood will be so bittered for enemy to consume. Now Hachiko Kabiama, he said, you know, it is only your enemy that have tried, fought our back, ups and downs, to bring you down, both physically, spiritually, and otherwise. Or making ya pata, ya singing na walk. I want me out of him, Sadia. I'm a mulumonapata. My people, am I being heard? Hello, my people in the house. I don't know if I'm being heard. I'm not going to comment section to hear myself anyway. Yeah. Oh, thank you. Yeah, all right. Louder, very louder. All right. Thank you. Take care of my daughter. It's all right. No problem. I just want to be sure. Now, for this thing now, it took my mind back and my memory back lane. This thing happened to my dad. My dad was a veteran in the Biafran War, yes. But when a particular land, the land empire everything, everybody but that particular land, you one of the one in my dad. One year now could that empire will allowed the man on our dad. So also within this man and my mom were prayerful woman. Bambo defeat. We make the mala accident or walk on. We make the henile or walk on. One fateful day, we came back to the village. Yes, months. He came physically. Now I confronted my dad. My dad the name will change of ways. So he opened his mouth. Now for my daddy, it will hurt. Now give me here. No will hurt. So at the end of it all, my mom got inquiries. What I hear with the meaning of now my dad will hurt. And I wear hurt. Bo onwegi oh something. Lega ha igi no fa le anya ya de ko mara ma e ga ndu ka ekpere ya ka iji ya ji shie ihe ekpere ya gagarie ya wụ na ọ dị mmori ọkra aka ọwụ azin ọwụ anụkpọrọ nkụ tu mgbe mmadụ ga-abịa gwa gị na onye a dị onye a na onye dị otu a ọwụ able person even onye na-agwọ ọgwụ sef ya wụ na ebe ị nọ nọchiri ike aka gị dị ọcha
onye na-agwọ ọgwụ ka ogbo ga-abịa na-agwa gị dat na ị na-agwọ ọgwụ na ị na-agwọ ọgwụ na in fact ọgwụ ị na-agwọ iwu ọkọtik man ọgwụ onye ahụ atara ya la gị elu tara ya ga-ala ibi ya nọ n'ebe a na-agba izu igbu gị ọ ga-asị gị na onye ahụ ọgwụ ka ya chiri ike ya amaghị ebe ọ na-aga agwọ ọgwụ ya ahụ. That is ihe nwa ya confession nwa ya na-eme na to tell you that this woman have go deep even while ọ nọkwa there in government ọ tara ya ala nwaanyị ka nwaanyị ọ ma na ana m ekwu ya na-ekwusi ike anybody that think that he or she will stop this our freedom ya ga-agbawa ọgwụ nwanne ọgwụ ga-ahụ gị ga-agwọ ọgwụ because ọgwụ ịgwọ ọgwụ ma itiga ihe ọbara ọ naghị akpa ike even iti obere ọkụkọ ya akpaju ike ma ya fọke mmadụ onye ọbụla ga-agwọ ọgwụ ịstọpụ ihe anyị na-eme. Chekie aha Biafra isi mmadụ ole ọtrala how many millions of people ọtrala gị ga-agwọ ọgwụ eme at number the heads Biafra rile nwanne ị gaghị stop ya ọgwụ gị wume wuru ọkọrọ na azụ ọgwụ gị ka na-amụ amụ. That is just that. Don't know what is in this woman. Even in our leader Mazi Nnamdi Kanu lekwe the latest news now ha bịa ha na again our leader Mazi Nnamdi Kanu the leg is swollen nka na any is the emergency state. We have had it before. They can never demoralize us. If our leader Mazi Nnamdi Kanu dies in DSS dungeon there Chukwuoke Abịama I ga-amazi na Chukwuoke Abịama or who's Chukwuoke Abịama dịrị ya n'ọrụ. But if it is God that sent him to this particular cause nwanne onwe he ga-eme ikuku kuchi igu nkwụ breeze buche igu nkwụ ya hapụkwa ya ebochi ebute ya udo dịrị ọnụ. Ndewo. Maazị ekerekwe m Maazị Biafra ekerekwe m everybody. I'm so happy na this woman na-ekwu ya. Maazị ma ebe this no bujere my own mind. Unu cheta ihe this woman meru emi Ghana. Bayanwa if time ba trek site na Ghana si na Chie karịrị Chike na mara ebe ọ kpọrọ ya meeting. Adị akpegburu ebe ahụ. Akwọtara. O ji ego tra ya agụ nwanyị asị ya n'ụzọ gara ebe ahụ. Ya fụtaba. Shows no jego try agụ nwanyị asị ya nne m pụtaba o n'itinye aka ebe ahụ ori isi gị. Ọnya nwa ka o ji gbapụta na-eti ipu na ọ bụrụkwa ọgwanụ ka ọ bụrụ isi ịkpọgodi udele ahụ ka anyị chọrọ ka ọ bụrụ emebi na agbanwe itinye isi orie gị. So Biafras onye a na-agụpụta ọnụ mmiri anyị nọ na-agụ ebe a gịnị o ji ego nwa asị ya n'ụzọ agara. Makana before madu a prophecy like this or something like that take like this or that against that and onye ahụ order against that bụ enemy onye wepụtara as full enemy yanwa ihe ahụ egosigo na onye ahụ ejego spiritually but no match yanwa ka o ji site na Dr. Ngozi Olaeze our DPM bụ ya bụ onye isi ebe ahụ ya bụrụ onye isi mee anya anyị Biafra ma isi na aja nwaanyị isi ọcha gaa n'iru maazị Ndewo. No, Ngozi Olaeze is a queen of cultic. Ị na-anụ ọnwụ na ije n'ogboni Ngozi nọ n'ogboni ije na-ama ọgụ Ngozi nọ na-ama ọgụ ngwa gị how many chambers of cultic Ngozi nọ na ya believe and ọnwụ ndị obere ihe a woman nọ na social club of Nigeria and the social club of Nigeria awọkwa nke ụmụazị ndị a na-asụlụ ọjị kwesịrị ịma ebe Ngozi nọ bịa ebe a eme mkpọtụ enye poison Apụ na Chineke ahụ na chuga na ọ na-ekpu gị isi. I don't see nothing. And I kid you, they confused. Because I would that in the chicken are fools or I can't be feeding Ngozi Amuma. A man and Ngozi Awulonya Ebula number one. Amuma gonna nani because Ngozi actually him maybe I na koiri. Ngozi don't care about Amuma the pastor. Amuma the rubbish. Ngozi Olaeze is a queen of cultic. Ima ya Maria maramunwa wa dande na degra mmiri na onu were ekwue. Ngozi Olaeze we queen of cultic nke ya wo belie.
na-eji bezi na-evutere ya ọbara ọ na-aṅụ every day. Ọ na-afọ nwe kọlọji ha afọ ibi ebe a sị ya enye poison. Onye na-eke ọnwụ ka ihe eketela ọnwụ isi ọdụkwa gị mma bụ ebe ebu amụma ụgha nke iburu ebe emebeghị bukwa ọzọ kịta awụzie ya akpụrụ ya na eye ya atụ ya nga kịta awụzie ya enye poison. I be here talking about Ngozi Arabeze. They will give her poison, which is somebody who is closer to her. Yeah, man, after onye enye poison wom. Pharmacy Diana onye enye poison. Very useless woman. Oh, Pharmacy Diana ya poison yeah, because also the Pharmacy Diana onye the closer to her. So my na chiba na Pharmacy Diana yenye Ngozi ishi. Ako ibi ikulu. Because the only person who closer to her. Oh, Pharmacy Diana. Oh, no, Kwanaka Pharmacy Diana, oh, ya. Yenye poison. Abiamu bebe mwa buzukule ne mana nka akaria. Banana machi meke malama amumoga. Mwaga ekwensu. Mwaga ajo mmụọ. Budebe amumoga. Bazi ara na bazi ko ndi sugu ba de biko ni. Chineke na biko. Ke ma be nwanya okpobi ekwensu. Hey. Uzo aga gwa be nwanya. Very big problem. Very big problem. Yes, biko udewe ni we udewe ni we this one go biko. Onu jukana ni adada raba ori maya bebre before ko gid. Hey, Chineke na bo. This one it was a comedian wa. Imana ọ chọrọ ọ na-ekele m na mma ya gburu amụma na ya kpụrụ Ngozi Dr. Ngozi, which is true. Maka na mgbe ahụ Finland gara iji agwa America oche na that case na ọ bụrụ na America achụfuru ha na from office che na obere case ka ndị kwuru dị ụgwọ Nigeria maka na mma ya na-akwụgo dị ụgwọ na conclude ka echi wee kwuru Ngozi na-akwụgo ndị ya kwuru ya. So, you know, Nigeria have paid Finland to make that move. Because often that thing will just not a make play or just a play. Honorable neighbor, oh, Ziana Maya, or Brazil, Dr. Ziana Maya, and Lucy. Of who be anything, Otaka about social media. Of who be anything, Gadi Rumazio. Ngozi Arabeze awụrụ onye a na-enye isi. And I'm even now, Gwage. Ngozi Arabeze were a courtier, a very powerful courtic woman call. And the courtic King Ngozi, I walk one can no the queen of court. Oh, no, the queen, oh, no, second or third mother inside that occultic chamber. Huh? And I'm even now, Gwage. There is nothing like a poison, they been Ngozi no. Onu ya na anyezi alụbọdị nke ọbendụlụ onu were ekwu dị okwu atọzikwa m ọ dị high ọ dịka ọnwụjuola anwụ isi adịzi ebunzi ọwụzụ tata a na-asị jide ya aka n'isi isi ya na-aga one side na nwaanyị ọnụ ndị na-efoli n'ọbụ nnọọ ka anyị jeje akọmọnụ na anyị na-eje akọmọnụ Ngozi ya talking to doesn't care ọmadị sef na onwe na-ebe kpọmkpọm na-azụ BSF ọ chọọ dị ịma sef ọ dị eme nkụja anya na onwe wadochidịkwa awe ọwa isi dining Ngozi ka ị na-anwụkwazịla ebe Ngozi nọ ịnwụọ na Ngozi still living moving forward. It's better you mind your business adults. It's better not mind the business earlier the better on we kogidi ya chena egwuregwu ọ da na table life floor desala aka kpụrụ ihu dị adults agala we move. Ụmụ nonsense amụma unu ya akwụsị ya. Ụmụ anụ nonsense asị unu na-atụ unu ya akwụsị agwa na gị fesie Ngozi Chineke nyere gị mana ọ bụrụ na ịchọzi ịbịa lọbishi onwe gị ya going to lọbishi yourself because after nke isi akọrọ bụ isi anyị na-akọ mfụ na ị na-afọs onwe gị afọs because when somebody na-ekwu ihe sie n'ime mmụọ you will know when somebody na-ekwu ibe ọ na-afọs onwe ya afọs
ihe amakwa na the person na force onwe ya force ibu na amụma nke izizi sa na Ngozi Alabeze na ya atụ ya nga na anya akpọchi etu esi wee kpọchi ọbata obie Ngozi Alabeze mere mpụ ka na-eje mere alụ ka na-eje gburu ọchụ ka na-eje na-atụgbusi ụmụnne gị n'Imo steeti ọkwa onye Imo steeti ka ewe onye ụchụ onye Imo steeti ka ewu onye Abia steeti Ngozi Alabeze send elu na ebube agụ na collide with Nigerian terrorist military na-agbagbusi ndị bụ ụnụ debe a ebulu ọkwa mma agha akwụ onye Abia steeti ọkwa onye Abia steeti ọwụkwa onye Imo steeti ọkwa onye Abia steeti onye na-ekpere onye na-egbuchasị ndị bụ na-ekpere onye ụchụ shame on you shame on you. There's somebody do closer to her ye poison imani was what and your mother so it's a reject is Ngozi Alabeze the best friends here you see how to quag and when you don't understand it and when you don't understand it hey Chineke God and when you don't understand ụmụ Chineke ndị eziokwu replay ya okay ebe a ebulu onye na-ekpere onye na-egbuchasị ndị bụ na-ekpere onye ụchụ shame on you shame on you. There's somebody do closer to her ye poison imani was what and your mother so it's a reject is Ngozi Alabeze the best friends here and when you don't understand it not to put any meeting between her and their friends. What does it now? What are they going to share? Mba ihe okuru eziokwu ihe okuru eziokwu na ọ na-achị gị ibute limit ọ ga-abịa emezie ya ezi you na-ezezi friends ya ezezi you know you more that time not chọrọ ibiti ya ọgbaghara with friends ya But why is she so concerned about that? ọ nọbụrụ nwaanyị ka nwaanyị na ọ DPM ya ọ DPM ọ sị my DPM ọ sị my DPM isi ọdụkwa gị mma ijukwala ese ka ọnụ bunye ha na mgbịrịmgba ọ na-ana aka inyo agwana m this girl a na-akpọ mma agha ya jee chọọ ụmụ mụọ zaa mama na ejie na ha agafe mma agha jee chọọ ọrụ na di abịa jee tụrụ ime mụọ nwa o nwere mgbe nwaanyị na-awa oluo ọ mụọ nwa zagodu nke mama ka ha fụ ịkwa ya ụzọ na-abụ amụma ụgha anyị na-ebu ejegharị ya esevu gị budewe amụma ụgha o nwere onye na-enye Ngozi poison onye aka isi ọbụmedekịta ebe 3 or 4 months inside that na Ngozi Alabeze na-eji akpọchie na eji eje prison na ya abịa kpụrụ ya Ngozi Alabeze kada Paul na-eme mpụ na-ejegharị onwebekwa onye bịa kpụrụ ya nụ amụma nke ahụ emezubeghị ivurukwa n'ọzọ bịa eji enye poison taa si ebe azụzụ pụọ enye Ngozi Alabeze poison ka Ngozi Alabeze na-enye isi onye ahụ isi ejebenye ụmụ Biafra angel ka ị hụrụ tọnụzie ya ọhụrụ na Ngozi Alabeze Chineke kpọkwa aka ọkụ anụ ọbịa agwa na ngụgụ si n'aka si na this rubbish anyị na-emepụta fesie ife Ngozi Chineke nyere gị mana ọnwụ na idecide that na ihe abịa hapụ karịa Chineke Ngozi Chineke nyere gị wee na-eso ewu manụ na-akwafusi ọbara wee na-eso ewu manụ na-egbu ọchụ wee na-eso ewu manụ na-egbu ibe niile a na-egbu n'Imo steeti wee na-ese criminal sendiri gị wesụ ka e wee gbuchasị ụmụnne gị jisikwa ike o agbacha ọsọ agụọ mile abịazi na-ebu amụma ụgha ibe asụgụ bịa kwuo ka emewele Ngozi ebele enye poison nye onye poison Ngozi Alabeze ka ị na-enye poison ebe ha n'ebe enyere amoosu poison ebe ha n'ebe enyere winchi poison Ngozi Alabeze wee winchi ọ winchi ka ọwụ ịma ya mara ya amara
Ngozi Olabueze winchiri ọ na-ata amosu and amosu nke ya wụkwa mbobere amosu nke a na-awela hụ ụlọ bịa dọkasị aga arụ no na a na-ebutere ya ọbara na bezin ọ na-aṅụ ebe a ka inyo si ebe azụzụ pụọ asị nka nsendele gị this message so ọnwụ na ijolo ụdatị rọbish ahụ na-afụ ọnwụ na-akpụrụ achị ya ka ọ na-awa ịṅụcha ọ na-eme gị anya like this ọdụke na afụ vision. Because onye nwa the deputy information and information minister. So onye nwa onye anyị fụrụ anya. From another system Van this morning or yesterday. From another system OGB US scam because that whole criminal. And I will never allow you to scam Biafra in this manner. We can never succeed. The only people who can succeed is scam. Wonder I am not scam over. But only $10 for continue not scam. Foul no go area. Only been none. You can insult me, can give me any name you want. That is your business. But for me, you can never. If you have been long no matter to Ngozi Olabueze today, the same thing with you and the same thing with the criminal organ killer. Because we know government. We metre government here. We no need to challenge this in DC. Nge mwaka na afọ na nka ndị snaba ndo si alusi government. Ndo tre mama group e mama dabo. Go mwaka na afọ. So anyị na-ezi gozi. Ị na-ezijere ndị mama dabo ndo otu gị. Ị na ihe nna agwa gị. Awụla m onye a na-emepele ọnụ ekpo. Akarịka ngị ajele karịa chi gị fat. Onwere ebe olulu mụ na gị na-abụ. Mụnwa ada ndị mbụ na ndị egede can never be alive. A scam our people. Or you lie because what make me bring this program out because I say it again. Or ya can you wear pota. Vam. Guna your criminal group CLC can never scam Biafra or lie against Biafra. The same as Ngozi Olabueze na atụrụ uchu ibie ke na atụkwala ndị uchu ibegi. Ngozi Olabueze si na be appeal na-emega appeal. Na-eme appeal n'uwe. Kedu ka Ngozi Olabueze si asị na ha mere appeal? Gụnwa na onwe gị amadụ na ọbata obi emega appeal. Mụ nwa onye gwara gị na ọbata obi emega appeal. Nwere that idea. Pụta ebe ya sị na emene the first one. Because ị nụrụ ka agụrụ ya na my platform. Because na ịfụrụ ebe ewepụtara gụọ ya na my platform. Ibunye. Werezie na-edeceive ndị ụchụ. Ndị amara ife. Enwere you numer understand. Enwere you numer understand. If you hear those a condition or not today, all this kind of thing. No ọbụla ka ọ wụrụ ya. No ọbụla ka ọ wụrụ ya. Na agụrụ ya na platform ya. But agụrụ na platform ya. Owu the news. Biafran TV. Nọ na-enye ka Obieze bịa na-agụgakwa na platform gị. Didi enwere ka ị nụrụ ya n'ọnụ Biafran TV si dekwe news ya ka Obieze were bịa na-agụga na platform gị. Otu ibezi na-anarazi ego na-ekere muzi na ọ na platform gị ka agụrụ na etiri appeal maka ọbata Obie. Ifere megbuo gị. Shameless woman na-enweghị ifere n'anya.
we move. Geenụ ntị ọfụma biko onye na-etigo ọnụ unu gwaghara mapọs unu na-etigo ọnụ ụmụ Chineke ndị nọ here. Zombies, see deceive me. I'm asking you are a liar. I can never be alive. You deceive my people. It's not possible. Now, Vam, let me ask you a question. Can I get your program? Then you can always argue. Hey. Adama Premihenile, the acting minister of Information, Biafra Republic Government in Exile. I greet you all and I bring you good tidings. Where are the men of steel? Where are those backbone of Mazi Nnamdi Kanu and Mazi Simon Ekpa? What does PM Simon Ekpa expect from you that love him at a time like this? What does Onyendu Mazi Nnamdi Kanu expect from you and me at a time like this? Mental toughness is what our Prime Minister called it. Mental toughness. This man love Robert Obi to the end. Mental toughness. Where are those? Love Robert Obi. Do you love him? Do you love Robert Obi? Will we idea that Robert Obi will a social lawyer? Go on because you have social lawyer. Vam, social lawyer. Ikuroku, a blanket. Ikuroku, a blanket. And you love Obatobie. Will a that now Obatobie request layers to come to Finland. Ogenkele refuse. You cover Ogenkele. But now why 3 wise men. It's not getting me. He didn't say anything. I can't get more. If some great, so gate. No, but to be so gate lives. When you have that gate, I always you puta. Manankegi puta. Until Lunu may plan. Because soon a meeting. When a group put so Ogenkele, actually so Ogenkele. And Nunu need to conquer everybody. You people want to conquer everybody. Unu me meeting. Do I have no Ogenkele and so nobody. Where will end up be not in Bachaikwa? Na account. Unu ma you. Mana uno from Ketoro Biati. No one man need a can emewu. Une na anya that no odaba. Unu we put a fake pastor. Gabua mwinyo. Kunu we came and uno ya conk and follow no. It's not possible. Or any wiggy. Eben no. Ya continue ne wiggy. But let me ask you a question. A lover of Robert Obi. Oh, when you find you for this your program, you was asking that na my music program gay. But now even when we can or woman way back and get a total Biafran assassin to scam them. It can never work. Yeah, tomorrow there's going to be a very important meeting tomorrow. It will be a Zoom meeting. I will keep announcing it until I leave this air tonight. Those of you that have yet not written me on my, let me put my WhatsApp number. Yeah, we are not begging people. We are calling upon people that love PM Simon Ekpa and that love Mazi Nnamdi Kanu. I'm calling upon your conscience. I'm not begging you. I'm calling you because nobody begged me. This man was a criminal. Vam, you are a criminal. This your scam Zoom. We don't need it. Because now, let me tell you something. Also, he will me pay the Zoom. Me pay the Telegram. Also, we may change because those people here from that place, but the same people are no to get under your name. Or when a true Biafra the intelligent here but that place, will a new person again. If you don't name it, can I have that group I walk and do to give?
unanu ya enweghị eturu Biafra a genuine person ga-anọkọta ị ga-ewegara onye ego. All these men Prime Minister Simon Ekpa dị proud of, number one person destroy ha ọwụ dị Chiamaka Jere. Mgbe ọ na-apụta na-acha atụ bute ụzọ bute ụzọ bute ụzọ commanderise 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 ọ nọ na-eme ihe aha unu ama na enwere reason why o ji na-emeghe ihe aha. Ọ from there ịma ihe ego what money cannot do na ha na-atụkwara bute ụzọ birthday ya na o meghekwe birthday keke hey Chineke God. The imposter, the useless person nọ na S na o mege birthday, the guy is not ya nwa bute ụzọ. Why did the idiot a na-akpọ bute ụzọ himself amaghị ewu social media. Unu hụrụ otu o si ekwu okwu ya. The highest thing that guy nwere ike ikwu na ejikwa ikpu na position or kemgbe o si ma enwebe onye nyere ya 5 naira ma enwebe onye nyere ya 10 naira. That person aha nọ nọ this guy na-esi no birthday ya bute ụzọ amadị mgbe a mụrụ ya ọmadị ihe wu birthday or celebrate birthday before. The useless person anọ na S nọ na-eme ihe aha ya ọsọ nọ ya nwa bute ụzọ. Otu onye a si megide nnọọ ma ha ma onye dị ihe aha nọ na-agwa unu si this guy need to come out. Ọ ma ihe mere nụ all those guys jiri kwụsị ọrụ. Ọ ma ihe mere everything mere nụ unu ajụ onwe unu ajụjụ sị mgbe ha mere CRC mgbe ha gara na CRC ende onye ha agaghị ekpọrọ asị dị ya onye ya arụrụ ha ọrụ akwọwụ dị Chika biko Chiamaka na onwe ya ụmụ amadat na this bute ụzọ ha na ndị otu ya that they cannot do anything again. But ọ chọghị ịbịa mepe ọnụ ugwu ụmụ Biafra si ya dekwe the reason why ndị a na-agwasị okwu na too much so that maka the thing ka ha nwụkwọ ndị ga na-anye ha ego. But adịrị m ndị mmadụ sorry ene otu unu ga-esi fụ ndị a people that is not government unu ahụ na biri ga-edissolve ọnụ ya ndị ka abịakwa na ha ụkwasị ya arụsị ndị mmadụ na-esoge ha. Na-ajụ ma ndị a unu gujukwara mmiri ara nna unu afọ ene ihe mere because mụ na-enye gị ha Chiamaka Jere time Chiamaka Jere a ga-apụta ya ọbịa na-eyuzu na brain but mama na enweghị onye ọbụla wụ eturu Biafra ga-enwekọta were ego nyenwe Chiamaka Jere a nọ na-akwụ 1,000 a na-egbughe ndị mmadụ na ala Biafra. The people ọ nọ na-akpa afa bute ụzọ they do not come out to do anything. Oge kiri apụta bịa gwa unu ya if you think that these guys will work they will not do anything. They will taking the money from you people because they know that it's a Biafra money. They will find a way they will collect the money and eat it. They will not do anything. Unu chere oge kiri nọkọ na ọbịa na-ekwu ihe aha ọnọkọ ha bịa na-ekwu ya oge kiri ma that na these guys eriele amnesty and they cannot do anything. Akabute ụzọ onye ga na-ajụgasị na Tonda ga na-emeshọn afọ ya na ọ ya diri ya si ọ pụta na USB meeting mgbe a kpọrọ ha meeting akwa na-asị ya na wa o ji ga-emeshọn afọ ya na ọ chọrọ igbu ya. Chiamaka Jere have something to tell Biafrans and he's still keeping it. I don't know why that Chiamaka Jere is still keeping it. But thank God for Dr. Ngozi Orabueze, a woman that don't take nonsense from any idiot. Mgbe ọ kpọrọ ụmụ anụmanụ a ọfụna ụmụ anụmanụ a is not ready to work with him. Gịnị ka o mere recruit we ndị ọzọ? If women oji now, men of dignity, men that matters, men ndị agụrụ nwere onwe na-agụ agụrụ, ọwụ ndị anụ na nna na-ataga chicken akụga nonsense. Ifu ndị oji mgbe a ka ị ga-ama na nwaanyị a o were mother very soon unu ga-afụ ihe ya emenu. Chiamaka Jere because of senseless ọ dị o mara ihe anything concerning money bring a contribute ọ ga na-ewezugo onwe ya na ya na-eme things ya o kwesịghị ime onwe ya involve anything gbasara ego
But because of Nyoko Bia, he only come for money. Oh yeah, man, Bob, you push you go when you go money in Telegram meeting, this, that. Oh man, here, of course, him involved. And he have to come and take Biafrans. Look at what happened. That he's the one that make Ogekere to get this guy's number. That is the one that made them to do meeting. Musa Gwaruno, that I have been talking with their commanders. But ndị iberibe asị ha riri poison. Agwaghị ego ebire ha, ụmụnne m, unu ya agbapụ aka. But thank God na some of you might hear that na these boys, they are not with us again. These useless boys is na ha riri poison. They are not with us again. They are not with us again. Ha buru ego. So ego ebire ha ka ha ji gaga na-eri. They are not with us again. All these useless boys ha riri poison. Ha just know where they make up that kind of bunch make up na front to see iru ohuru na anatazi ego ha na anata by the side. Ha ripu ke yin ha shinga na agbakochi. Pocket never dry. Onye ha ji that make up na emega. Ajere have something to tell Biafrans. I know that all these people got there. See no kukule again. The thing na enyi ya nsogbu. The thing na enyi ya nsogbu, but because of amagi here, selfish interest you no na achoga. Onye ma ochogi bi ikwu okwu ahụ. Come Sumudia. We move. Na again unti. No, I don't ask him kwa. No na ima mmadụ abụ. Ọkwa dị ya abatakwa na the same group. Ọkwa dị ya ebutekwa ego nyekwa unu. E nwere ihe nwaanyị a na-amaghị, nwaanyị a ọ mara ihe anything concerning mmadụ abụ ọ kwesịghị na-ekwu ya ekwu because o buru onwe ya zuzuru gawa di ya. Bekwa bịa gwa unu hụrụ gọọmenti ke ya nwana nọ n'ime ya. Unu hụrụ gọọmenti ka Romijus nwanna na ya. Unu hụrụ gọọmenti ka ikuku nna na ya. There is no room for sabotage. After everything aha, what happened today? Nwaanyị a na-achọ ihe o ji edestroy yi gọọmenti ka ọ gara ediri kile ya. O meni elu ma na ọwọkụ na ya. Nwaanyị a nwe akịfụ thank God na o ji okwu o mepere ọnụ ya datina na ọ dịgo messed up. O mesigo onwe ya up na social media. Ihe ọjọsụ na omega ọjọsụ na-emeghe na-abịa na-agbara gị ego ya. She knows already that na ọ bụrụ ke na enwezi ejenu Biafra na-esiniga tụrụ am. Ya ma na onwe ya ma ama that ndị niile gbara ya gburugburu wu ndị ọjọọ wụ enemy of United States of Biafra and the enemy of Simon Ekpa. Ndị ahụ na-achọghị awa prime minister ndụ. Ọ ma na ndị gbara ya mgba. Because masị ya ọmaghị ọ gaghara ikwuwe datin o kwuru nganga na ndị a nọ. Masị ọmaghị Obieze na ọdị a nwaanyị ekwu okwu a. That woman a na-akpụ ya mgbe ọbụla ada kekeke ka nwaanyị ahụ nọ di ya. Because she know that those people do not mean well for her. That's why she have to speak up. Ka ndị ahụ amarakwa that ha meghị ya na ọ makwa ama na ọgwụ ogbugbu o mepere ọnụ bịa gwa sunu hụ ka ọ na-eme ihe biko gwanụ ya because ọ dịghị mmanụ unu na ọgwụ ogbugbu ka unu na-egbu ya ya ma unu na-afụ ihe ọjọọ na-eme unu a na-agwụ ya unu agbachi nkịtị ọ na-eme ya na ọgwụ ogbugbu ka unu na-egbu ya. She said it. Ọkwa kwuru ya here ka o nwepụta apụ na-ehiere unu ya. Akwa ka ọ tụrụ m that in itself. N'unu fụ m ka m na-eme ihe m na-eme biko unu kpọchidadụ m azụ maka unu rapụ m ọgwụ ogbugbu ka unu na-egbu m. Nobody advise ihe ọbụla ha na m adajisi ike ihe megide anyị mma onye chịkọta ka na Biafra. They are not even telling her that this one you are doing is not good. Ọ dị very painful. Onye ọbụla na-eme ihe na-eme a na-asị ya jisike why do all until ka imege onye ahụ ogbugbu ka a na-egbu ya. Nwaanyị ma ama she know. Geenụ ntị. Ibe bi oturu ka bi ibe na-eme oturu ka bi oturu n'ukwu. O nwere onye ọzọ no new person na-abatanụ ọmago onye ewu new person na-abatanụ gịnị mere o ji fere eso unu before ndị anyị na-akpọ afa ọ na-afa dị afụ gị this 100 men anyị na-akpọ vam for ndị ọhụụ na this is trouble ọkwaba ma gị na-afụ gị na social media you need to call 100 men ma 100 men eso gị. Do you need to call 100 men before I so give vam? I don't know. Chiamaka Jere, since you don't want to confess your sin, and it's only your sin that will set you free, anything concerning money,
Once you go again here, nobody will come, no genuine person will come and give you money. Instead, you're gonna receive with disgrace. I know you have put yourself in a higher side. You can still move back to that one room in or before. Make your woman again no understand. See ya, honey, that what you expected renting this house is not what is happening now. That you people have to move back to the level of before. Avoid the IBF colony again at 20 gauge go 2 rooms in. Then they disgrace your. Nobody will give you money. If you go corrupt, I'm surprised he put a map on. Then you get 1,000 since December, January, February, March, April, May, June, July. And yeah, July, this guy put a for Mogekere. I believe so. There's no here. I call July, this guy put a Mogekere. Imagine on your 1,000. Oh, yeah, Muroji, when mind. You got my Vru Hotel. We are on the team now, we're not completed building. Chamaka Jere, come and confess. Take Biafrans, look at you. You made a mistake that you are the one that connected these people contact and give to us in Kere. Before you know it, they do meeting with the Nigerian government, with the Musa. Thank you. Thank you, Mwacha. Thank you so much. Thank you. So, Gibia, who can they see Biafrans that email me say they go teach the people that in Finland on the declaration that you people are planning to stop the declaration. I give 40 Shibeku and another one. But the main one now, all these men on ground there now, you are the key that bring their number. How they destroy ya. But you say with a video with it, okay, submit in the Finland. Our prime minister today. Chamaka Jere, how many times? I'm not today here, Chineke. You're feeling them. Chamaka Jere, you have to come and confess to Biafrans that during that time you are shouting Butuzo. Look at what happened. Look at what come up. Mazin Ndewo. Tamoko City. Ndewo Mazin. Onye eziokwu birikwo. Maazị ọ dị ka ọ dị busy. Maazị mgbe ọbụla chọrọ ikwu okwu gị ndewo maazị ndewo. Onye amụma Uncle Lion. Maazị ndewo. Chineke gọzie gị o. Magịkwa maazị magịkwa onye eziokwu magị. Na anyị afụla ihe na this struggle of Biafra. Anyị afụla ihe. Anyị afụla ndị ji ego wee buru ụzọ na this struggle. Ịmasị ego nwere power and the only person who can reject ego ka wee kwuo eziokwu was somebody nwere fear of God. Yes. This man na this man o ji ego wee buru ụzọ na this struggle. Mana Simon ekwe aghọtaghị this man in time. Though amatara m say that na along the line our prime minister chọpụtara na onye adịghị genuine. That was why o ji wee say that na after the declaration na ha dissolve the whole cabinet because all fuchago all the bad people ekwesịrị drop. But I want to go keep na azụ that na actually drop some people. That can declare the Biafra on that 29th of November. Go have my to him, Ham and I need to go their position. So Jesus many years ago, we were 12 disciples. Out of the 12, we said that no phone you there. Just ordinary 12. But out of Biafra cabinet, there were more than 100 people on a cabinet. So we went Judas, Judas, Judas. All those people, Major Irobi, I were more than 100 Judas. Now our former cabinet. But now so don't let them know that now. Ezioku or the follow come something. And I may adulterated. I want a mother potato no right the money say what him yesterday. I want to okay how many that yesterday. I said what him and it could have thing with that because and I hate Ezoku genuine something. And I but I astro go away because I would do something very straight. But him the genuine Biafrans, let us be strong.
I want Igbo according to history. That's where I want the Jew. I don't know one thing about the Jew. The Jew we betray one hand and very very easy. Because Joseph umunne betray ya we gawa Egypt umunne ya the same father the same mother. We betray Joseph. So betray ya a new thing among the Jews and that's na ndị Igbo ndị Jew. So one of the weakness I nwere na abide ya. But then ezigbo ndị Igbo original ndị Igbo because oge Joseph na that time mmadụ dịka Judah ọdụghị support Judah wee ezigbo mmadụ Judah one of the son of Jacob Judah adụghị support of he betray Joseph. People like Simeon adụghị support of he betray Joseph that time. So just few of them they support ka wee ree Joseph repụ ya gawa Egypt. Ọ nwere ndị sị mba n'ihe adịghị mma. So ọbịa n'ala Igbo anyị nwere ndị ezigbo mmadụ anyị nwere ndị nwere onwe na-agụ agụrụ. People like Humble Lion, people like Elena TV, people like Rose, people like Dr. MBAEZE, people like our finance minister presently, that woman. So when they hear one from the genuity of their heart, this kind of people, even have $200 million. I gotta say, go to hell with your millions of dollars. Biafra, because now they only understanding. Ndị watara ihe na-akpọ independence because I want ndị Igbo na Nigeria I nwezi any place in Nigeria ekwela last time say that na onye ụlọ ya na-agba ọkụ anaghị achụ oke mana ọ dị so funny n'ụlọ anyị gbago ọkụ people like Ajere Aduchu wee na-achụ oke ebe ụlọ anyị gbago ọkụ ebe mana ndị Igbo adịgo rejected na Nigeria system onwe ihe eji anyị wee kpọrọ agara last time je gbache shop ndị Igbo na Ladipo market more than how many months ụmụnna anyị azụ ha ahịa dị aga Alaba International demolition shop ndị Igbo one of my auntie abịara demolition shop ya ọ nọ around oge ọ batara wee fụ demolition shop ya this woman wee faint here from faint here to ahụ onwe stroke from stroke ahụ onye this woman nwụrụ last 2 weeks ago ya ihe ndị Igbo na-afụ na Nigeria mana na-ekwu maka Biafra oziri ịgba saga na love of money ka ji wee meziri the as in forefront something is so disappointing. My name now one day more they say, well, how I came on offer? Because after this whole thing, history is going to be read. I am history. I am Kyle Cop Biafra. I am Kumaka Hemrenu on 29th of November 2024. I am Kuka Dr. Abese she will declare Biafra. I am Kuka somebody like Ogekerej Webawayamba. People like Ajeri will collide with our men on ground on Mba. Butuzo Abayana history. People like all these people can if I somebody in Ghana gentle Yahoo. All the drama Hamagasri all by in history. And it will not be good. Oh make you say from self I want to send ban. Oh make people na one wall ban. Oh make you say now all these people no they may have but our children are not cut the alcohol. It is women the 10. So are we further that nobody could make some certain people. As Nandi are only in so boomaka Biafra. Nandi and this betray okay now logo Biafra. All a very shameful something. So anybody that know my voice, the really voice on because now one day was something that God have destined. Ogum Israel on Egypt. Chineke to Moses will say that now this is the time my people have to be set free. Oh, when Moses and Bamba, because people like Ajere, they existed in the time of Moses. People like Adadio Ramma, they existed in the time of Moses. People like Go 247, they existed in the time of Moses. People like Emmanuel, Emmanuel Remigius, people like them existed in the time of Moses. Okay, Moses wanted that revelation about freedom of his people. Or try Egypt meet Pharaoh. Ndị agara na azụ meet Pharaoh say, "Ọ bụrụ na small boy bịa sị maka freedom of Israel, gị sị ya mba na ha nwa adịghị support." Awegbu Moses mgba bagide ya mgba, mana Moses nwere the backing of the Almighty God, the Yahweh. And that was why, despite how many people that were in support of the freedom of Israel, because God was the one that was speaking. God said, "I don't care how many people that support you in this push for freedom. That Israel's freedom is unnegotiable." And that was what came to pass. So him now all these sabotu are that we don't care how many you are. I had to hockey among 200 people. Dr. Abeze I had to hockey because we don't even care when other media warriors now bamba against Biafra restoration.
Whenever I'm with people like Humble Lion, ordinary Humble Lion can be able to dispense a truthful broadcast that will bring about the Biafra restoration. So now the here, people that are corrupt, I with the people that are still saying the truth. Oh, Bible says that thanks be to God, for God have not left us without remnant in Israel. So I can men that stand with the truth and say, no matter what happened, we cannot compromise. Look at our leader Nnamdi Kanu. On the banner DSS dungeon. And I'll be every day meeting us here. Oga, upon it ready compromise. Kaibuya go, Nagana must go. Kiwela wabe, Kiwe dogu. I'd ready Nnamdi Kanu 2 billion naira. Always stop waiting a Kumaka Biafra. Man, because of the genuity of this prophet, Owesamba, now the freedom of Biafra is unnegotiable. The freedom of Biafra is not something that anybody have to negotiate. Man, I go to now. Ordinary 150 million naira. Kenya somebody. When I go waiting up, when I cause a jambele, when I cause another 10. Because of Nandi understanding. No matter buying yourself. Nigeria system, just watch you go to every election last time. President Muslim, Vice President Muslim. When you born or there, Christian no heba. Open a hammer meeting kitana say that natural okay me 1 or 2 things against the Naga church because in the church we are Christians. That is it. Open when you go Muslim, I never 100 people because even I might start when you go state. If you go state and buy before 4 months, gonna take time. All these things that we require because after Nandi Bondi Umuchuku Kayo. So Hana I quite different thing. We wait for the opportunity. Wait for somebody to genuine like Simon Ekpa, like Dr. Ngosho Rabeze Putano, we bring her and a married woman for that matter. Somebody with a family. We take care all the risk. We defile all the threats. We go Finland. We declare Biafra. If we mind with that mind, we say about this woman number. Let me tell you something. I am Igbo. I am very wise and intelligent. I am at everything. Upon the genuine, I am. Last year, I loved this man and I used to love him. Up the Haraku, not happy. And I am very intelligent. Once you compromise, we know. And once you compromise, we withdraw from you. And that love I already before. Or turn say to opposite, or we say rejection. And you reject immediately, once and for all. So, I'm going to go. Don't you learn about okay? I didn't see any position in Nigeria. The only thing is why I get a walk up Biafra with their independence. So go on, I know my voice. Get a bubble in Marakwa that na Magawa governor of whatever, more governor of Imo State, the hopes of them, more former governor of Ebonyi State, and that time actually president of Nigeria at that time. Therefore, my I'm not when you governor of Ebonyi State. But I'm now me were politician in Igbo land, me were senator, me were House of Assembly member. Maybe whatever, deputy governor, Marakwa Marak, that's an underflow in use your head. Don't let it happen in Bokitawo, freedom of Biafra. I had to save the Nigeria. They go down my brother Pitobi. Last time I was national president. So I'm not support Biafra restoration where deviate where Sekita now. Kajameze obedient. I will deviate here. We're obedient. We're obedient for many months. After that obedience, amateur. At the end of the day. Normally, obedience win the election. Man, because Nandi Benwo any position in Nigeria. And when deny Obi the mandate here. Anyway, one that all this sin, Abo Hani the Biafra Kanyin. No one I want that door and Mayaku low down. Because Abatakwanso Akayago mile. Abachonso Akayago mile. Because I'm at the truth. We know the truth. You are very happy now when somebody like Humble Lion. Somebody like Kelena TV, because a lot of media people have compromised. But now one thing about God, Chine cannot have like happy when they are at a particular time. So at this moment, because in those days, I'm not gonna put every time na program that you're I'm very popular that time. The owner of that platform Biafra Holy Nation. Biafra Holy Nation. Not gonna put that time. Every time na program this woman. And that time, in the right track, partially, I am happy with her. I not contribute. Manakita, I don't afford to go out of faith. So, if I know the kita na platform Humble Lion, Humble Lion, I go on and get Kelena TV.
Man, I even say, because na humble lion na compromise ya tomorrow. I have a way. All one thing about Ndi Igbo, man, God forbid, humble lion will never compromise. Humble lion, and I am tell you the other. So keep on pushing, because I am not going to. Okay, for Rabeze, any job Rabeze make it no. Bido him in the moment he compromise. I have push away by the side. One thing about Ndi Igbo, I don't have work. Once you compromise, because Ndi Igbo has, because I want too much respect for anybody. Once you fuck up, I say you na sheba po. Oh, what about Ndi Igbo? I have no patience with anybody that made the wrong thing. Man, I as much as they made the right thing, will love you. So I am not distracted by anybody. Man, I'm that a lot of prayer warriors among the Biafrans. We are praying. Now, I'm a man of prayer. Now, 4 months ago, I mean, before that Biafra declaration, I don't know, or the Biafra army, we are going down. I was very worried. It's this kind of dream, no audio. And I met him because I'm not this shy on a Biafra army, betray. But now we are picking up again. So I'm from here, okay, for you, I told me because if we had just on record, I'm here with the reality. And we compromise within Biafra defense that time. So mana yeah the back. Now this Biafra something here we prophecy. Mazin Namde Kanu a major a prophet. A major prophet. This man was in a big church man or go through that religious line. Or just not as I mean a criminal lawyer or so. So Namde Kanu we prophet. All the thing no about Biafra that no halam being a full wine. I been runner at the front line of Biafra struggle. Marana Zomtani Biafra they gone so yeah we prophecy. And this prophecy have come to pass. Because from nowhere, goes on Rabbi appear. Okay, carry that now. They betray go Biafra everything. Because of Rabbi appear from nowhere. And then you were from Ndi Igbo was woman appeared. Our spirit immediately captured that this woman is genuine. Because I address, I with the people that see. We are seers, I will see us. And when they are fools. So I check what this woman in more way for that now this woman who a genuine woman. Once so this woman compromise like Ama. Because he watch you touch me love this man Ajere. I love this man so much. Because now we pass now we encourage genuine. I will love her. Man along the line, I will feel that now this man is not as genuine as we thought. Immediately, I withdraw that support, that love, and that appreciation I didn't hear before. So why have a man in my one day? Mara that Nandi we are people of God. I don't care how many enemies I'm with. Because someone wanted greatness brings enmity. Israel is hated among all the neighboring countries around her. Israel can exist up to now. You cannot overcome Israel because these are people that God have spoken concerning them. We are people of God. We are so when he man, nobody can overcome the Biafrans because we are the people of God and we forever exist. Yes, I will exist forever. Nobody will clear us. You cannot convert us to Islam by force. I will Christian. We worship God. We worship Yahweh. We worship Jehovah forever. So because the plot of Nigeria, we are people of God. You cannot wipe us out. We will always exist. One thing about Christianity that now we believe in forgiveness. Bible says, "Open our slap, we're gonna this the other side, turn the other side." So because of that preaching of Jesus, that is why we are somehow like we are infidel, like we are quiet. So anybody trying to betray this struggle, take what wise because I can't go to this whole thing. Because man about this woman and because of Abezana and Bokoro, and I try their best. This woman and other thing can squad that now when you can call a problem. You cannot block a fiery flood. Open a million move. Now with power. You have block away with Aja. If block away with Aja, before you know it, Aja Hametwa, so Biafra is like a moving flood. You can't block this. I mean, if you have even in the ten before you know it from nowhere, somebody might appear from the backyard. You know, just because you can't remember. Because I can't carry. Even because of arrest now, or even say maybe the home can break and I saw here for some time before you know it now from nowhere. We just have to talk about Biafra because yeah, we had go and because I am good at now. So I have to go here and go. Oh, this is not nobody is pushing anybody to talk about Biafra. This is what we deserve. Honestly, can you check out this woman?
Yes, always spiritual. So because no, ndị Igbo ibe m na-anụ olu m kịta biko no abụghị politician mana m nwere interested in this whole thing. I'm interested. Egwu ka m na-akụ, I'm a musician. Mana ihe dị mmadụ m mma awụ onye egwu m abụ Timo Kosi. Yes, awụ onye Enugu State. So mana ha na-ekwu ihe m na-afụ maka Biafra all very interesting. Ọ bụ na anyị nọrọ nwa as a country ọ ga-help kwa because he watch ya terrorism is taking over Nigeria. The only country that will be established to fight against terrorism from their neighboring country is Nigeria or Biafra. Because now, just imagine now, well, agrum news, as na akpọrọ meeting, no one bandit like that, akpọrọ ha meeting, ka me ya na akpọ yourself amnesty. Akpọ ha meeting. In akpọ ha meeting, negotiate for what? They will never negotiate well with you because they must give you condition that will not be conducive for the country. And when anybody from Nigeria, from Biafra, can negotiate anything about Biafra. I put on the can negotiate about Biafra. Then I party too much. This sort is too much. I got this man up Vika. See Vika. Every day Kumaka Biafra, Nangonia camera, when you come and call. See that in the first place, open Nigeria and the 3 times of Nnamdi Kanu will never exist. Open the guy here right in Nigeria. Nnamdi Kanu will not have any need to go and form IPOB. All because of the ill-treatment of Ndibo. So in there, that what is now the main problem? So treat matter from the root. You go to see this agitation for Biafra in the first place. Open na onye Yoruba chicha, onye Igbo, onye Igbo chicha, onye Yoruba. Any need for us to be an Igbo flag? They have Biafra because I can enjoy as one nation. But I watch the national federal government of Nigeria. But I watch out sometimes. Okay, Buhari. Onye Shindami, onye Fulani, onye Navy, onye Fulani, onye Air Force, onye Fulani, onye Custom, onye Fulani, IG of Police, onye Fulani. Nah, akwa Tinubu say onye metro say we tie onye Enugu State na onye Shindi Navy. So because all this why the federal character no there. All this thing afucha ihe ekwu maka this one. Now as Jovika, in afucha all this thing na ekwu maka original criticize onye nka di we menka. Iwala Nigeria government say ha ka ha treat ndị Igbo ofuma. Let them treat us well. But not the go late already. Because in the only we for to that na we keep in Igbo from Nigeria. Hana put as a scapegoat. Upon anyone with the wisest in the country. You need to treat as if I have anything. So when they wave everybody. So because anybody know my voice, anybody go na azuki we sabotage this struggle. Withdraw your step. Because your children will not forgive you. Can't you cook with your phone? Because here in Nigeria the home. And open I batting kitty here KML. They go to Benue State. They come last time. No feel like I go Benue State. And they claim the ancestry in that land. Has no way but to have a higher journey how their land. So can happen equal can Benue State. Make Enugu State because Enugu not very close to Benue. Because danger not around. And our governor of Enugu State, Ghana, Peter Mba. All these governors in our here. Now businessmen can have where your condition and in a gabiga here man that they are 80 years actually governor for 80 years and I told anybody at the strat they are tenor so I'm not in Fulani ala you may have 80 years in Fulani ala free of charge so now our savior we don't know them they don't have us in their hearts so I trust for my governor that when you Enugu State I trust some governor because my mother and her body here na body I want to see we got caliphate na Sokoto come we please here the man no eba because before every governor here got caliphate here got Sokoto we nwoyi they na asopro no Fulani before make allow kill every governor or he mere hope of the man before got caliphate na Sokoto we nwoyi that here na dance to the tune of Fulani that is why sometimes na for ana chegari nama na Owerri town because my governor this man was just a puppet. I have what I make on him. So all those are governors, I trust on how. So many can I teach and I be governor sign on Igbo land, you are wasting your time. Because in that whole businessmen, they are trading with our destiny. They are trading with our future. They don't have us in the hearts. But when I have so many have good offer. He made business with the destiny of Nibo. Open a flag like you have more than 200. When that now coming election, when you go back to that seat. Seats are the more important to them because when they lack wisdom, they don't have anything on their head. How many years will they live on it that they want to trade with the destiny and the future of Ndibo? You don't know how many years. Most of the governor go 60 years. Somebody will go 60 years. You can't know how many years no. Highest again no more 40 years again. What you poor? You know why poor? It will say history.
It was symmetry for you. And I say back the governor last time. So because no matter what this life, the Bible said that in the book of Psalm 90 verse 12, it said, teach us to number our days that we may apply our heart unto wisdom. When you want to work, and I'm mad that don't have much time on earth. You don't have much time. One Nigeria, one Nigeria will tear in a problem. Nigeria every time. It does not favor Igbo. One Nigeria. We make it one Nigeria we work it. We tear in a permanent problem. And I want Nigeria on a woman. In a problem that we are not trying to come out of it. But people like Soludo can shout quite the same thing. One Nigeria. In a shout to one Nigeria, yeah, they can shout to one Nigeria. What is your benefit? Because of your allowance as a governor, because of your salary, because of what you want as a governor. That's why you can come at one Nigeria. Because in one Nigeria now, we're going to can benefit in Igbo as a nation. International. It is more than about their shop. It is more than I destroyed their shop. You know, have about our governors because that's our mandate. Yeah. Okay, hala Abuja hana eriko. They are from Wike. Everyone is in one place and the Fulani. On the shin ana amore. Now you say we can go to a chef. We can shin other people are around. On the shin test the oven. Nah, they go to Wike. A lion have turned to a chicken. Somebody on our before obey like this. Now everybody. We can have. I can't say we get to a chef. We can when they should hold the Fulani away. We keep on a show. They go. I don't go my brother to ordinary chef. It took less bulldog. So this away from here. I don't have Abuja. Brain Hannah turn upside down. Once how rabbit a chef phone how woman how undibo. They had a kuzi. They make a way to pass on this seat next election. How on there? They don't have us in the hearts. And that's why we're not here. They are businessmen. Every time I say next election. And yet, what that's the same election. Open the time I here for that now. You have only any better position. Don't let anyone here give governor state, give governor. And the governor here would say, oh, I cannot control the remote. I want to say network. As a governor. Governor that does not have rights to decide something in his state. Only have a puppet. So here enough. I'm more organic be life coward. I am a coward. We are warriors. Man, our politicians be amazing as if now a coward. Open Haga Abuja and they make they with a feeble mind. People that have a low self-esteem. Because I myself and we put on Abuja. Fulani Yoruba. I say you one kind of nonsense position. They go to Jukuna. Gigeba. After Jugu fight for Biafra liberation 1967. Tunube did our one Yoruba where Bia no a portfolio for you. Whoever where Abuja. And when you minister, of foreign affairs, it was not the position. And the first assignment in this man who called this man, our brother, black man in Finland. You will not that kind of position. Where Jamie Samonepa. Black men in Finland, and through her black men, Finland they don't answer against Simon Ekpa. Imagine, and this woman I told her, over Nigeria they treat the war for me. Simon Ekpa can even exist. Oh, because I hate the of man in Nigeria. Over the treat like people on a federal government, Nigeria federal. Nobody will have the mind. And besides, okay, because this Biafra agitation, all flag, and flag, and I make protest. Yet what? This president, before Buhari sent Randami about everybody thought or there. Okay, well, they will regard for us. That is why me like this, I will never believe Igbo politicians. I will never, because they don't have us in the hearts. Therefore, I know they have not be with their allowance, their salary, and they have a motor in Abuja. I'm telling you. Okay, therefore, mine on whichever. I remember. Mahana was that no fully, but I already about vice president. When I this one also the Mahanja when I struck the next Igbo president or vice president. It make the whole thing hand and make APC. You man APC have part in Igbo. Yeah, part in the Yoruba and the Fulani. I bring APC but Igbo land. Igbo only PDP right from that. I bring APC have but Igbo land. With the hope that now join the Hall APC and I hope I go faster. Now join Hall APC and now we was the president. I brought that their fake hope where but remember I APC Manenugu, Manimo, my everywhere. Who's the Mauny APC in Enka. Before you know it, election a major election. I will find out quite the same here can a back and a back.
Yoruba we pass here to Fulani. Now they are all midfielders. Now political midfielders. Onyenka ball or pass here onyenka. And I have pass ball to Onyibo. Onyibo will defender. Onyibo not defend the economy. Onyibo not defend the many things in Nigeria. Mananda all these midfielders from Fulani and Yoruba. I pass a ball. For Yoruba pass about to Fulani. And I have pass ball to Onyibo. Onyibo will defend the economy. Because Manu Nigeria is in our place. I want to defend the economy. How another Bruna score goal. Then what the praise. Man, I gonna in a normal Guyana for all this award na football na FIFA. And I hear Ballon d'Or to a defender. And then Ballon d'Or to win a goal. I see Ronaldo now in the 20-something goal. Now Messi in the 30 goal. I hear I come a chef was here. Now without defender na a defend. Now Messi in goal. Oh, here in Nigeria. Sunday Bowu defender. I want to defend the Nigeria economy. Now business, I know I brought first. Everywhere I know first. Manager having something benefit and then other people. Presidency, Yoruba, presidency. I mean, Fulani. I want no. So the thing they want me with. I'm not like this. I'm I don't happy. I don't happy at all. So they with them. And they come at this freedom. Somebody that is open economy when you maybe see here. Now, what everybody name is saga this particular struggle has stopped good. I need to hold that saga, but you go down case you watch ya. I ain't woman. Okay, kuma kamietiala. Now they can say that kamietiala a criminal organization. Oh, be any day onye outside put Fulani put away now. No, is yoku to condemn more mietiala. Only put away kwaya. Because how man even say when we want one man put away that now a fight against Boko Haram is a fight against the North. That means Hatchhawker can't destroy Boko Haram because I'm with agenda with that sect. That a fight against Boko Haram is a fight against the North. All the ways we go see that Nandu Guna is a unity. Can I do united though? How man Boko Haram the man do him man have stand there by just okay. If I told Boko Haram now, Boko Haram man, I had to reach where me one down with a vision with that Boko Haram. I can't even protect ya at all you need to the Boko Haram. Someone has support the battle, but him the cook I support to Biafra government, USB government. This woman now Bali goes over Brazil. Over Aquana Finland. Now watch the other day. She was too emotional. She broke out in tears. Because someone didn't boy and back no ten a house so before all of a sudden had deviated. I watched them the video. People like Mama Diabo, you watch their face. People are hugging. You watch their face that day. They were not happy because when we have plan carry me on 2nd January. Because actually how January 2nd, their plan would have come to pass and Biafra wouldn't have been declared. But because now Chineke just use all this woman to outsmart them, this woman declared Biafra on 29th of November. Okay, what will I tell Mike Tyson? Where was I now Mike Tyson? Mike Tyson or Biafra. What concerns us are Mike Tyson. What you want to tell Mike Tyson is never our business. We don't know what you discuss with Mike Tyson. So we don't have any business with Mike Tyson. So Mike Tyson or Africa or Biafra and I say, oh, like what tell Mike Tyson. Now this man. Okay. All of you, but Biafra, but history will not forget you. This my voice will be on internet forever. And even in the next 20 years, I can call my voice. You will hear this voice. And this voice will be a verdict to all of you that are mischievous. Now, as of Biafra, we are not the first country to talk about our independence. Even US, some time ago, they were under Britain. We are not the first. And initially, we do not plan Hokkaido medicine with the armed struggle, no, with the flag and protest. All because of now, they are the protest. Can we say, okay, can we say ESN? It wasn't his fault. All because of what we did the hotel. So, because in a sense, Abon in a half uzo, Jebana Bafa, draw hammer can go so abese. I got working at this woman, the genuine. In I got church, let me tell your prophecy because literally you man this man upon goes or abese. This woman always a man kona warrior in a Biafra. God cannot lie. In this earth where we live, everything is naked before God. Bible said that there's nothing hidden before Him who we have to do with. You know, I'm telling you the truth. There are some men of God that will tell you your name and tell you a village you come from. Open it out to him. Any prophet in believer. You go and say, this woman, Dr. Ngozo, this woman, what do you have to say about this woman? Check go through this woman spiritually. You go through this woman, they will tell you something. You like, yeah, check go through this woman, this DPM. Check go through Biafra, but this woman,
or now what they with some people. They will tell you the truth. But because like when you dress, you just like in a basaga. They dress. It was no without each other. Go and verify. Verify. I watch watching online. A man na we see this Simon Ekpa. Coach go to my this Simon Ekpa na what Biafra says go na why you kwase. O come that thing. I want one side on water to show you that Simon Ekpa the very genuine. Okay, from there, ihe na mai kita abụghọ so Nigeria na mai here. Britain so na mai here na mai. Because ndị a na use na for divide and rule system. Imagine ọ bụ na mmadụ gwa gị na asị na they will use that your man war. We fight one goes or you will say it's a lie. It's a lie. You believe. And then somebody I love her so much. I will use this woman. Adam love her. Adam post to preach on my Twitter page last year. With more than 8,000 views. That's the matter. Can they use you? Ada we turn against the USB government totally. Ada now only kuzo kuna ina wonder say onye na-ekwu okwu a onye Fulani na-ekwe ya akwa onye Igbo na-ekwe ihe a. Ndị Igbo biko mekere na onwe na ebere. Igbo nation with the nation wey kid na rise against their people. So easily like that. Any halag 1 naira. If I did it, bido na akọ they go 247. Onye mche no a wise man. After see the other day, na ya na ha emezi. Na no so kwa na Biafra government. Onye nche so kwa ya maka ngozo rabeze. Na ya no ho. Ogo kwere ama that na in the next few weeks this man they bido na eme bad batting. It's okay, come then you go do go. Or go 2 weeks before you know top that, you don't know because then we resign from USB government because that now somebody have paid him to stop talking. And he won't just stop talking, oh you could have something is not tarnish the image of that government. Humble so that kind of thing. Sunday Bobiko. Go ahead, Mazi, go ahead. Biafrans are listening. Okay. You are hitting the point. Yes. So this will go with somebody infallible media personnel. Mana will go with disappoint flat. Nah, I have to call this Biafra so I have to go betrayer. We have seen betrayer, we have seen psychophancy, we have seen a lot of it. I have to go a lot of compromise. Here you may expect. Okay, for the first time last year, as a finance minister, I said, okay, what? Maybe now this man is going to be a good man. I was expecting much from Mogekere. I was so heartbroken. Okay, about Finland. Okay, get away, but I will something out of film or drama in here. Ada whenever. Had kind with Biafra government. They make it easier just because they had that or mass suspension. Ada was not humble enough to have suspension. Yeah, Ada will change it. Come now, you say Ada or Rama. I want to know who that suspension. You can't this USB government here in America. You can't make USB with a good government. Man, because of suspension. Because him expecting what they hear, he will turn against the government. I'm not man who why you name him. Man, I put the one out of envy. It's a very big mistake we are making. But the name may too small. You think, you withdraw. You retrace your step back. You just have to think about what you have done. We have a moment of introspection, a moment where you have to go through your own mind and think about what you have been doing, whether you have been doing it right. Moses, no can Israel's liberation. Oh, when the Moses and Bao. Oh, when the Bariamba. The only men that stood by him was Joshua and Aaron. And even at some point, Aaron be a compromise. Yeah. So freedom out of his normally. What is it? And then man and Britain I talk white independence. So and they use a lot of techniques. And techniques are just even a pick up some people among us in a fight against us. I'm telling you the truth. So become them Ayokana ya a popular nona. Maradatna. More we Biafra very, very important. I wanted to a man na this struggle, and when I bought a man powerful. Oh, when I bought a man mad, these two a man disappointed us in Biafra struggle. The two a man I when a Biafra struggle had disappointed I starting from a man powerful, seconded by a man mad. In fact, had it all, a man a remigious, I want the three a man na this struggle. The three a man disappointed Biafra, a man powerful, a man mad,
and the Marimigus, can appoint money or Remigus. These three Ima disappointed Biafra flats. It is so unfortunate. Omagehan water, Omagehan Keta, Omakego, Omakagane. How many years can we know why not? How many years do you want to spend on this earth? EAG because of ego. We have President Okwansi because of ego and water. Because of millions of naira. Are you think accountable? I say, your village give rule. It road estate everywhere. You now buy the most expensive car. My noreba he na no news that na Fulani batara in good state when they bond the mother hamufu. Let me tell you something. Bible said that this world is vanity upon vanity. How the wise man just die like a fool. I'm telling you, you don't have much time on earth. This time around, man, don't have 8 years on ya. I never expect on ya working in what any time. Madana Han was going to like that. Kill you make all this upon our because of ego. How many years? Many years ago, men were living 600 years. Men were living 800 years. Man, I was in our own time. God have shortened our time because of wickedness. They got our politician. A politician who goes 65 years, and yet he doesn't want to do the right thing for his citizen. Okay, ego, Abuja, this one. Ego ka priority. Ego number one. Ochefo, that any moment from now, so all these things will lack of wisdom. Human beings think that they are wise. The Bible said when they are professing themselves to be wise, they became fools. You think you know something? Each and every the smart. Now they go then I call it right on social media. You go 247, prove me wrong. If nobody paid you to be talking this rubbish you are talking, then stop talking. You cannot stop because somebody paid you to rubbish Biafra government. And that if nobody paid you to be talking the rubbish you are talking against MBAEZE, then stop talking. But you will never stop talking because you were paid to do that job. So you have to do that job even against your own wish. It's a bad assignment. They gave you an evil assignment and you are performing it because of love of money. That is why the Bible said in the book of Timothy that the love of money is the root of all evil. But you didn't 1 year because of ego. All very easy. And only about first, you didn't 1 year in Nigeria. Only about first, but God will deliver us. No man Manandi Bobara first na ire their brother. Abara first. I don't want to have a business now or smile as na yen ka business. Or business. The one day will take on Agba. Use your doguna, it was all everywhere. A business. Who now what a if you don't understand the value of blood, people have died in this struggle. I know unity. I want a Biafra without shedding any blood. No, I need Kumaka Biafra, governors of non Igbo land, and Kumaka the coming election. Hold that. Because they have love right, or because of their own personal gain. Because I have governor now, and they want a lot of benefits. I want benefits, I want allowances. They will make their money within their 8 years tenure. So because of that, their selfish interest in a Kumaka Biafra, I just want in order to tell you. They will put confusion in our midst. And I want something to make you hate you and then I fight for your freedom. But he that hate his freedom fighter is a foolish person. Yes. If you don't believe in USB government, you believe in the governor of the Southeast, you don't know what you are doing. Because these people don't have anything good to tell us. They are not seeing what we are seeing. And at some point, I think they are seeing what we are seeing, but the thing they are seeing, they don't want to believe it because of their own personal gain. How many danger on Igbo land? How many I continue it one day if I never Enugu state? Because Eba would the only place we can see better. Because Enugu would the only state close to the middle belt. So because Igbo, because I don't know what I hear because Kaije for deliverance. Kachineke deliver because betrayal had to go too much, saga had to go too much. Also, I was the only tribe in Nigeria. Sunday Boho Putane Kumaka Yoruba nation. After Yoruba man Putana Boyamba social media. Everybody blanket. Also, Nigeria government will not Boyamba. After anybody now Yoruba Putana Sunday so they Bohomba and they go to Biafra. Iputa in Eku against somebody Manonia the genuine. Opo the Mahona 1 year the genuine. Manina Boyamba because of Naku go work with mayor.
Because ọbụna akwụkwọ ụgwọ ebe na-edunye gị ọrụ ị ga-arụ ọrụ ahụ edunye gị mmadụ nyere gị ọrụ ji erụ ọrụ gọvanọs anyị wee na-eme ka ị mara na ndị ahụ criminals mana ha wawo gọvanọs wee ezigbo mmadụ ha wawo ezigbo mmadụ from gọvanọs onye hapụta na gọvanọship banye na senator from senator ya eme ya minista chọka a na-eme changing of baton until onye ahụ aka nka people like oge Jonathan wee ụmụana na-akpọ anyịm Pius anyịm adịmanụzi maka demand na because onye ahụ onye PDP ọ bụ na onye ya APC ya ka dị na-enye position until now so ya ha chọrọ aga na-aga from governor to senate from senate to minister ya ka ga na-eme ya ka ga na-eme until onye ahụ aka nka onye ahụ anwụọ then ọkụ nke onye ahụ anyụọ ejiri life ndị Biafra na-atụ mgbere I'm telling you ebe ka ha nọ oge enwere Muslim tickets na election nwe ha kwuru ndị all these the Southeast governors nwe ha kwuru ekwu anything Southeast governors and Southeast politicians ha na-emezi ka coward amaghị m na-enyezi ha nsogbu ndị Igbo amụghị anya azụ ndị na-atụ ụjọ it's like their self-esteem has gone down enwezi any self-esteem ọkụ ha anyụọla ejizi eme yeye aga Abuja ha wụrụ iridical onye Igbo kwuo okwu asị shut up na Senate House onye Igbo kwuo okwu ndị bụkọ na ndị ugwu ka nkụ asị nee asaghala nee onye Igbo na-asị yes that nay as a nay have it once nay is more than high it is over. How many states can we in Igbo land? How many states can we in southeast and south? How many states no not? Hajiri because na hang with a lot of people on a house of assembly. They might intimidate. Some time ago, this man about the people na house of assembly, na Senate house. Because of Nandi side, I had how much. We just wire nay have it. Is that in a photo this? You go to yourself. Kemre na Calabar seaport and ha run. Kemre na Port Harcourt seaport and ha run. Okay, just get with Mike. I do so. They want to belittle us. Just get away from safety and Igbo. In Africa, what they say. Yet what? You can't equate anthem one Nigeria. In which way? So those kind of thing. You cannot shout one Nigeria, one Nigeria. Munne Dr. Zik. One Nigeria. Make it easy here. When we have this bondage, one Nigeria. This one Nigeria didn't equal like this now. I work what the best thing for us. Assemble one Nigeria work. If you can work is enough. Work. Ndi bon importation. Importation will be so difficult. Dollar area. So when you butcher it to Afia, or they are so difficult. If I coach how many millions of dollars you were to Afia, you do so tired. To check what the Afia, but I want a wolf. In your bill, you will clear them work from China. I got that. Open your way, it was enough. I don't care. Can't name import of Wandibo. Can't like wait here go all because of the name import because Open my here, you know, Nigeria, maybe you go on Nigeria. I don't like the very high because of Naman and then I Undibo. Ndibo they deal with the dollar. Every small thing they get to Afia China. I send Diego na dollar. Just send the guy, he sent the Anuquego because dollar are very high compared to Naira. All these things we just get away from City and Dibo. Our politicians on the southeast and after all this, you know. I don't have anything. He had the key that they are 8 years tenure as a governor. Actually, 8 years they are fine. Most of them squire one Nigeria, not to quite 8 years. And it's all highly made as if you try to start that man to 8 years. Okay, mega netino. Ojere zerege bobago, zerege udogachi. What's your network again? On network. Business. They are into business. Go ahead. How they can network in your answer? How they can network in your answer? Say. You know why you go to Korea, Madaka? Mazi, mother bogi coach na network again. And then go she. Mother bogi coach na network again.
Ibia come give mic back. You don't need to call 100 billion. No, you need the equal half a self. Now your fundraising. How you do na fundraising? They donate you go. You don't need to call them. Why are you opening? Yes, I need to do ime sabak. Come on, everybody, I need to ime poker. Yeah, one other way only you choose ime poker. Go na your onyamuma. Onyamuma ma po. Uno chori ime church. Oh, whenever that know you happen by this time, let's see you happen in Italy. Guess what they mean Italy, vam. 100 men up on a corner, guafa. By this time, don't worry, Babia. Even if you do that donation, by this time, let's see you happen in Italy. Can you mean Italy? Or Biafra land on Italy. Or Bato Bion on Italy. Because what did a mazan now they can on Italy? The answer is no. I think I'm not going to call. Mazi, go ahead. So one of them, I wasn't more to say, and what them call. So man, I'm not one day will be because Kajira's I will go on. Kajira, I mean, will go on because I need the Biafra. Anybody that make it here, think also about the enemy. When you don't call, I talk here, the other is up with because now, as now, I want to buy bunketa, or I have where you sense. That's what I will say. I will hold your problem. That was your problem. That na choka declare Biafra. No ga Finland. I am a hunter. Opening will uche equals Rema. Na choka declare Biafra. Then are gonna as we feel that. But because the man was wanting about blackmailers. Open a try blackmail mother. I blackmail on in a way that opening one says is who can acquire. I call you with the money with designing spirits. Open I say don't you want your mother. Come go to down first. Because there's one law in Jew in Israel. As that you don't give somebody verdict when the two people that have that case are not together. No, I know from one year, I know from 1 year. You just put out one day, you know somebody who goes our ways and know what about flan. You may hold investigate. You check how they check, you do how they say. You may hold research, just rohaneko. Centrally, why would that anybody against USB government and goes our ways? That will pay the agents that we are paid to distract what we are doing. So if people are just from nowhere, get join offer, take it that now, need believe in Hane who is Yoko. Yeah, in fact, this is game can buy here. I don't have a saga for nothing. Down but that's go 247. Open one year could work here in a corner, because it's not him. Yeah, and they're like that. Because it's not him. You know, it's not USB. Fine. La poor, okay, say me. Opening with a good intention about Biafra. La poor, was anything. The wrong way. Watch what I nangoes or abase. Watch why in a USB government. Watch ya, whatever everything you will end there. Upon no end the Hofma at the end of the was any courier. But for now, it is right as an I am to go from you. Biafra your father's inheritance. See how we nation. You are not too intelligent or too educated. If you're not pretending feel that no, open up your opinion. No way I need your opinion. But you go and get opening with respect for yourself. Respect you when you like watch what. Okay, gentleman say me. Opening with gentleman go 247. Equals relax by now. Opening one any evil agenda. Opening one any tea work na one I'm a work nike. Sige you may be safe. Then batching it. Manaboni ya batching it. That means that now when any tea work nike. Na sige you may be saying. So in a good yoke go out of pressure. Manaboni here put wrong now. Opening here put wrong now. No you go work you any queen on social media. Then batching it for 2 months. If it doesn't. Open I carry the chat go 247. Equals anything about USB. Happy USB. The level watch what. Open I carry the chat. The same thing now what ada the or ada. Open I carry the chat. Open one you could work with go to our ways. Open one you do online. This again about. Then but you can get it for just 1 month or 2 months. But you go down get the labo. At least in a row, you know jobless in France. Since you go do your work, you go that kind of Biafra, open a carry daughter. Because he ne kuna when ana na Biafra restoration. In maybe Sirani. Open is not always have heard you. When you was a joke, I would you. Opa carry there. Let us watch.
The Biafra one day believe I na fools. I intelligent. I am my here. I have all fools. Ndị na-eme donation, ndị na-eweta ego na fundraising. Ndị ahụhụ ndị na-amahụ their left and their right. On ndị ma ha na-arụ, ndị nọcha abroad, ndị nọ Germany, ndị nọ US. Somebody with a mind gbara visa gawa US, gawa Germany, gawa France, gawa Spain, gawa Canada. Onye ọdụkọ onye iberibe. So ndị Igbo abụghị stupid people. So ọ bụrụ na ife that na ha emezi na ha arụkọzi with the USB government. Ọ bụrụ that ife that na you want any evil in your mind, just stop go for now. Because of the love of woman, I woman, but go to break. But can break? Because of the love of Biafra. I want to worry that now I want to Biafra and I believe in Ngozo Rabweze. Manaboni said that thing with a different opinion and motive. And if you that na in a queen based on na need to show in a just you go to Biafra government space for like 2 months. Watch you can put online one other thing. Because it just now, you're just instigating saga and propaganda up and down. I need to do all this thing in a time like this. Open is not going to have here. You go to God. Because it's not bringing you the best. Just imagine he may your followers. Then they follow now. Just assuming that no one didn't follow them back now, they follow go guy on USB. And they follow getting like this is not breaking. Now I jump with you. So look go breaking. I know with you na breaking because it's not breaking use the banner. And not quite with you na breaking. Or how many months? It's quite hard that no always quite breaking na breaking on the you have to break it. It's quite no CRC. The same followers so quite go CRC. You know how that CRC up to how many months? It's quite back attack apata. So always quite CRC and quite the same. It does from CRC. So no was a Venus. Nah, Ian cards on too much at that door. Oh, this is not gonna confuse your followers. Some people can also go from USB to Brigi to CRC to no place. Gonna obey now. Mama gonna obey now to form another government. Or I saw gonna obey. Maybe I was a COS. Obey our prime minister or each of him as now at that door. Because seriously, I don't know the basis of your saga. I don't know saga and propaganda. Equal single basis. Kamara can be neja. Ebe ki neja now. I am having neja. You but I know why. You condemn one guy condemn. Ebe ki equal shako. We know OBINNA. OBINNA now okay so kai so wezie. Go on maybe go on was the COS of OBINNA. Because I want ihe ada the matter may achieve with this whole saga. At least your children should be able to advise you. Say, mommy, because if we are gonna get their friends loved you so much. Manaketa if it name with emotion. In voice note, in my voice note, how fabricated voice note. In our art based on the voice note, because at that one kind person that would be too emotional. Oh my God, all these enemies. I thought you one voice note say no, because one time messenger voice note no butuzo. Oh believe them man. Oh after some months, check with this next. Yeah, about butuzo there. But initially, oh believe no butuzo that time. So when I do too emotional, and I have a freedom fighter. It was you. Somebody do emotionally tough. Everything just dance to that part. I don't know could have support our men on ground, our angels. They now support our angels. Maybe our angels not only support the Biafra government, and then when angels will tell the government. And Biafra to military government. Actually made democracy. Open up to have compromise. Can una go to Abeze, also go to Abeze. Yes, and the go to approve the documents show that no one in charge. Our DPM with a mind send there the document. You go some days, you will never put those documents. But that document, you hear reply. If you want this woman, so now, Butuzo now can control where the government as military government of Biafra organization because they have web. Okay, well, so now because we know who our men on ground with that government is just terrorism. Government have to. That is why. This man now art gentle because government of Biafra as far as able mad and everything diplomatically and legally. So now that way now support angels. Can do angels? Angels will never exist without the government. Okay, well, for the level of confusion they are bringing, angels share government control military.
You know, saying our men on ground. Men on ground again. What do you say? We just propaganda do we distract. Yeah, we hijack the government there. And they already that could see that now those men are compromised. They're compromised now. I don't watch out the whole thing. Okay, can be the road this. I better hijack here the men on ground. We're going to have something that is not true. Now, we may be sure be this men on ground, they behave very funny and strange. But it's not how to because of him we carry water. Man, I don't know. Okay, that John no. Okay, carry na brig. After I don't put on that brig, and at the same time, we brig and you can carry suspension. Wait here, this same men on ground on confusion. This men on ground, I'm Mohana with the brig. I'm Kohana with Ogan carry. Now can carry any fund to pay them. And now this men on ground now, after her, the lawyer to brig. So because even I want to know about this life, if you are not straightforward, on all just time can you take? Yeah, I'm working now. So the same man on ground now, I'm asking Mohammed the lawyer to go and carry. Mohammed the lawyer to break it. And that time, Ada no man who took and carry to break it. Now support men on ground. Now that same Adana, Ada kita, he knows in a break it. He knows we took and carry. He need to make a man on ground. Now I'm out as the self. Yeah, confusion very wrong. So because guys did I will go on Biafra a prophecy. There was a prophecy that went about this, and this prophecy will come to pass. Now they can't have any person. He's a prophet, and the Bible says, and more than a prophet. For among all the prophets born in Biafra land, there has never been any prophet that is greater than Mazi Nnamdi Kanu, and neither shall be. This is a major prophet. Only a political things. Also, Fulani, also the Benue said that now that very soon. Benue will be up for taking by the Fulanis. Okay, have 2017. The Fulanis are claiming ancestry in Benue land. Only a quote, look at this man. This man is gifted. He's a prophet. But all just now, I thought he followed me here church. Open a kind of down where he can as church. And when you carry a very big prophet in Igbo land, and he got church, young prophet was confirmed. So no matter what this man is gifted. He's a prophet. Nnamdi Kanu Aboho, a political person. It's not just on social media. This man is more than a prophet. And they watch this all evil that Machine bless on the somebody that can Moses, a prophet, a man. But we did not really understand him. Nobody is bigger than this. Nobody is bigger than this man. Be you a governor, be you a former governor. Nnamdi Kanu is greater than you because he's more than a political person. Is more than a prophet. He talk and he come to pass. And the Bible says, who is it that speaketh and he cometh to pass when the Lord commanded it not? Any man that speak and he come to pass is a man that have God's presence. So now they cannot have God's presence. And that is why the more you are fighting against him, you are fighting against divine ideology, because Biafra is a divine ideology. We are people of God. If you come to Igbo land, you see men that love God. You see women that love God. We are not troublesome. We are people. If you are a Yoruba man, you come to Igbo land, we will take care of you. We will treat you well because we love God. If you are an Hausa man, you come to Igbo land, we don't want to offend strangers. We treat strangers well, even more than our own people, because we love strangers, because we are people of God. I'm telling you the truth. But we Igbos, when we go to Yoruba land, how do they treat us? They don't treat us well because they don't have the same spirit we have. We have the spirit of love. The spirit of God is in us. We love God. We love people around us. Even Ali Igbo, he's not happy. Be you somebody from Zambia, if you come to Igbo land, we treat you well. You come from Ghana, you come to Igbo land, we treat you well because we are travelers. A traveler knows what it means to be in another person's land. So if you come to Igbo land, we treat you well. It is not because we are pretending. It is our character. We know how to treat strangers because we are people of God. God is in Igbo land. Bible said that the wise men are from the east. So we are wise men from the east. And wise men are not just wise men. Wise men are similar to that of angels. We are angels. We are men and women of God. So in our fight, Biafra restoration, you are fighting against divine ideology. And it will affect you. If Ayuba will tell you more about this. Because this man stood very strong against Biafra freedom and everything. He stood against it with all his muscle. He's no more. So don't fight against this thing too much. Because there is one man in the Bible called Gamaliel. There was a time the apostles were preaching. And this man, people were trying to persecute them.
Then Gamaliel was a Pharisee. He came out and he told the men of Israel, be very careful how you fight this man. Because some time ago, somebody rose and said he was something where he was nobody. But these people came and you see what they are doing. Let us not be fighting them, because we might end up fighting against God. That is what Gamaliel told people of the Jew about the apostle. So if you are fighting netwọk ya ọ mmadụ kpọgị ya onye eziokwu chai ọgbọnụ ya a very strange problem against this move of power, because God is doing something and God is saying something. God cannot be mocked. For whatever a man sow, he will reap. Igbo nation is a blessed nation. We are the Jews of Africa. Don't stop the move of God, because God is saying something. And what God, look at this man upon Maya Jehovah. There was a prophecy he gave that Nnamdi Kanu, that Simon Ekpa might be arrested. But when he will be arrested, a woman is going to rise, and that woman will take up the mantle. I'm telling you, there are more than 1 million Nnamdi Kanu in Biafra land. So if nobody, the more in a man arrest, in a detain, you are wasting your time, because ideology cannot die. So I'm keep go there, Eba, all hey Biafra. This is Kimoko City. Chukwu gozie gị onye eziokwu. Ozi gị gara far. Biafrans really appreciate. Thanks so much, Mazi. Chukwu gozie gị. Asa, good afternoon, nne m. Hello, otu ị mere? Nne Ije, good afternoon. Chukwu gozie unu. Ezi nwanyị. Good afternoon. Ndewo nne m. Hello, otu ị mere taa? Hi, Demma. They are all shining. Onu okwa. Ndewo nụ. Asa, ama m ugbu a ka ị na-eteta n'ụra. Mba kwa onye na-eteta n'ụra. Mba. Just that ife buru isi bụ jebe. Daalụ na ụmụnne m. Good afternoon from here. Good afternoon akwa ABC. Daalụ. Gị makwa sef ị bịakwara late today, sha. Anyị na nne Ije nọgide ya ọkụ otu ọkụ n'abalị. Okay, yeah, I suspected that, and instead you were coming there, since you are not coming early, my maximum wages were there. Okay. And this is very good. So, Biafrans, good morning, good afternoon from here, good morning, good afternoon, good evening from your own end. Comment section. I watch you go through. I got going through the program for today. The first, second, and the third video. I've gone through them, listening to them. Honestly, I don't. Ara madness, yeah. Organ overboard. You need this now. You got Chora bed in one corner psychiatric hospital. Chora bed, yeah. Tiwani yega. Near sleeping tablet, because no matter in the sense that the second video, that video of that one gave me clue. It made me to think deep concerning the things I don't know public today. You know, I just try connect here to that amuma obinna fake amuma obinna. You know, she cried out bitterly in regret. If you watch that thing closely, very closely, that now amuma as reality. Yes. Meroji push ya out from Ebo Kwesireno, that which she once believed in, USB government. So now with those things, my praises and Ashawaya, my people, Biando to Obieze Hanando to Iko to Onye. All those praises and Ashawaya couple with Onya Momoga Obinna ma Boria. No ga a great woman. Na Biafra also Biafra sigefe. Hey, na haga no we nnukwu nwanyị, ọ ga-awụ nnukwu mmadụ, ọ ga-emekwe nke ọ ga control the whole
the whole universe. Why Krozie hanga ya kopu when art is in the sense that number one, ole nanya ochi followers. Then as a then ole nanya oji followers as a then. Amụma ha na-aga na-efegharị ya n'isi ka akupe mgbe ahụ. Then praises ụmụnne anyị ndị nzuzu nọ na over shower ha na platform ya. Then everything come all together to make her go gaga. That thing we hear push ya out, and from her statement na Obinna na kwa ọ gwara ya na ọ ga-awụ nnukwu mmadụ na ugbu a na ya lee mes ọ nọ na ya na amụma ogboro ya na ọwụ ashị na okwughị eziokwu na amụma ogbo. She was looking towards amụma ahụ na ọ ga-awụ eziokwu by ọ bụrụ na ọ pụọ kwuwe nke ya, ask her for people to be with her na ọ ga-walk due to ọhụ n'otu ndị mmadụ si ashawa ya praises na platform ya, and again looking towards the amụma Obinna buoro ya na ọ ga-awụ a great woman na everybody ga-efe ya efe. Couple with ihe mere na Finland, otu people si jaa ya ego, nwere onye ọzọ ajara ego na Finland ahụ, nne ọkwanụ mmadụ ka iwu. All those things na-agagharị ya n'isi, nwaanyị afụtazi onwe ya as eze the next after our PM. Now ihe o kwuru na that video, I mean na that clip ahụ ikpọrọ ebe ahụ about ebe ahụ ọ sị na Obinna nakwa amụma o buoro ya na ya lenu na ọwa asị na ọ sị na ọ ga-awụ nnukwu mmadụ bata ugbu a na ọhụ na mes ọ nọ na ya. That thing to me sounds just like, or would it not like, ihe ahụ a regret, words of regret, no many mistake. That thing shows that this woman knows that no made a very big mistake. But the biggest problem now, she don't even know how to come back to USB, because having listened to many of us here, nobody is ready to forgive her. I must use that word, forgive. Nobody is ready to forgive her, because say happy doesn't mean that we have forgotten and we will forgive. No, I thought you can never come to this thing. That is the stage, and that is the position people they will in this our struggle now. So many people are rejected. What can you turn now? Ndị mmadụ enwewe dị mind ịbịa sị okay ka hapịa aga na gafe ọ ga na dị over, not anymore, and the young dịkwa na aware. That's why she can't even make that U-turn, even though that deep down in her ọ nọzi in regret for her to know that she is in a mess. She said it with her mouth na elenu na mess o tiri onwe na ọpọ na amụma ahụ iburu ya. Then she used the word mess on there. Now she knows that she is in a mess. She's regretting. That is how that is how I will analyze that video. She is in a great mess, and she have already confessed bitterly. And that's about that short clip Basara prophecy Obinna. Then next one video about that bill, the bill of self-defense. Self-defense is talk of the day, up to date. Even Nigeria, zoo army, politicians, everybody is talking about everybody defend yourself. If you know how you can do it, do it. Do not. No government is coming to help you. Everybody is saying it. But when you listen to that video, what happened that time? Out of disrespect.
You see what happened there. So put Mazi Simon Ekpa in that position of Ngozi Orabeze, now that meeting, that outing that happened, that is openly in the public, everybody in the watch. This is a supposed leader. Just now, we put Ngozi Orabeze in that picture. Where Mazi Simon Ekpa Tinyegodu in that picture. Will Ada Ndocho behave like that? That's my question. That is my question. Let alone, forget to go to New York, describe Romero Ojiwe vote or no, which is absolutely nonsense. For any sense, you think like that. You are waiting for government to come and buy Egbe to give you. Eh? Nage gotere ha egbe nye ha. Does that onye ahụ self-defense a na-ekwu okwu ya? Onye nwụjuru mmiri ara afọ ekwesịghị ka agwa dị ga-agwa na need self-defense, defend yourself. Ma enwee anything bịara ịtagbu gị na ụmụ gị or anything in your own abode. Ị na-eche ka mgbe gọọmenti bịa bịa gị egbe gị wee mara na ị ga-defend onwe gị. You know? But here you are. ITIBORIBO in our midst. Iwe ya awụ gịnị na gọọmenti ọ ga-azụ egbe were na-eme openly na-agwa ndị mmadụ discourage people to defend themselves, na-agwa ha na ihe awụ bill ga-eji gbuchasịa ụmụ ajana, ihe awụ bill a ga-eji gbuchasịa, a ga-eji nye gọọmenti gịnị want to come and kill. Imagine that is amamihe dịkwa expensive, to be honest. Then why I said remove Ngozi Orabeze in that picture. Mazi Simon Ekpa tinye. So tell me, if at that point in time Mazi Simon Ekpa call attention of Ada, see, wait, can call just like you saw what happened, you had what happened in that video there. Ngozi Orabeze see Ada na ya chere ka ọkọwarị something. Why akọgheri na-aga arrogantly, in arrogant way, with iwe na ọnụma. And now wait, so Mazi Simon Ekpa was calling her attention for more clarification, so that ọ ga-aghọta ihe mere eji na-eme ihe ahụ. Why are they arrogant na akọgheri with iwe na ọnụma? So that thing that suspension is well deserved. Well deserved. You got to go. So that is for that one, because all normal Simon Ekpa Oga behave like that. Oga will get chant, like I said before. O take go to Mazi Simon Ekpa 1 hour plus to explain whatever thing not to email Adoche explain. Adoche get wait happily, and after everything, the explanation, Adoche will end up by shouting, before yes now. So now, all because Ngozi Ohemeroji we dey like that. Mana nsogbu ade. Ana aga n'ubi ji anaka. Okwa ọhụ na nke tọrọ biatina. O jizoni ya were mata na ono into a mess. Ya ma jizoni ya na testify and na confess. So that is for that video. Umunne, please. Another one awuru nke mmaagha. I remember one time enwekwere amụma mmaagha bukwere, maybe nke ahụ favor ya a little bit. That one ọ pụtara mgbe ahụ were egwu na-agbakwa egwu ahụ mmaagha nọ na-agụ mgbe ahụ, you know, and she analyzed her video happily. Now this one sounds like anachi gwazia ono ima that mmaagha prophecy now on Ngozi Orabeze shows that na ihe awụ another leader ama globally now replace take the position of Mazi Simon Ekpa until he comes back to join us. That's why this lady were very bitter when they may analyze. When I say in all those courses, is because that thing now is showing that this is Onyama as the next leader now after Mazi Simon Ekpa. All him na-ebe akwa ahụ ọ na-ebe na platform na course the lady.
Because tell me why our home ogenkere. Tell me why our home Imam Madabo. Manonya na home ogene Dr. Ngozi Arabeze. That will tell you that we have only one government led by Dr. Ngozi Arabeze. All others are established because of jealousy. Those ones are just established because of jealousy and destruction. Keji make a name and confusion. Keji confuse Omu Biafra. On here those other ones no for. But the only government is Dr. Ngozi Arabeze. And that is why in here Mmaga Kureba Jina Agba Adocho Kai Nanti. Because so sure that this is only an illegal now with Dr. Ngozi Arabeze and USB redeclared. If we go. So that is by the way for that one. Then the appeal and amazing now. Gwami here none of them is talking about appeal. Gwam, if at all na this freedom outside onya like remo onya na like it. Ke this appeal, I will talk of the town, talk of the day in every platform. All of them, man, case no will go too for nonsense. Why is it that it's not talk of the town, talk of the day in every platform? All of them na abasaga dia. Rafael Ajere ndi nke chokwara n'ikwu ya ekwu. He bido by use ya to scam Biafrans, calling it sowing a seed for what they cannot explain. Not until the thing up was a fire na social media. Ha putaze add Mazi Simon Ekpadia. Tell me why they should be hiding it. If that thing seed is for that cause, for appeal. Why would they hide it? Is it an offense or is it a taboo to seek for public fund for the appeal? So why wouldn't they be specific? Or no, for that thing, for that reason, Kahajina, I made that sowing seed there. But that will tell you that none of them is talking about the appeal. None of them, except USB, Dr. Ngozi Arabeze. That first time that on the 1st of September, Dr. Ngozi Arabeze bidoro uwe here. She's the only one fighting for the release of Mazi Simon Ekpa and then Nnamdi Kanu. She is the only one, no other. No other. This appeal now, Kwesiri will talk of the day, will tell you all you need to know who is doing it right and who the group, the government to follow. Because I don't even want to add these people, see these people as a government. They are all groups. The only government is USB redeclared. Ugo 247 video, which I gave me, go and get take. I think that one will take a full program. Ugo 247 because he here ordinary too much. He is banned in passing wrong messages, default messages, nonsense messages to Biafrans. Because a lot of Biafrans saw him as somebody see from inside the web. That means the inside of you can't even tell. Only to come out and be talking nonsense, fallacy. Now I heard Ugo 247 na video call me last. Na igano na shout Biafra freedom. No na onwe na group nke no brig CRC USB Ugo 247. Now I ask you, are you nailing yourself or are you preaching to who? Who is that person you want to be in that place? Also again, again one cause you were on I don't know. Then Ugo 247, are you talking about yourself? Because last time I checked, you are not in any group. You said was the same thing now. Last time I checked, you said you are not in supporting any group. Then who are you preaching to? First of all, preach to yourself. You have to belong to one group or one government or because Ugo 247 sees all of them as three governments. He said
When 3 governments, you can't be shouting freedom, freedom, freedom when you are not in any of the governments. Here, what advice we go 247. Now I am asking you go 247. Are you in any? And when on there, in your mouth, support. That's what you said. Then who are you to come and advise people to be in one? When you, the preacher, is not even in any of them, you are not found in any of the government or in the eh? How can you be in this Sorokwonume? That is what you are displaying. That's exactly where you are keep putting yourself to belong. Okara na amabugi na a preach freedom before now champion as one of the people not in front. Than here na who's you. It sounds so ridiculous to see such character coming from you. Go 247. Eh? What is all this? As in on a Biafra land na as in no voodoo or from anonde cow the Fulani. But nke leni no kwa neba ihe owu betrayal akpachara anya na-eme ka owu gini. Why are you bent in confusing your fellow Biafrans? Ndị ka na-push ike gwụnụ gị pụọ n'ụzọ nna m owu by force. Owu by force. A preach is in a bad or messages that would demoralize in the Kenagube. Ndị capture this freedom more than you. And when ndị capture this freedom more than you, ebi ike agwụna gị pụọ n'ụzọ a na-ekwu okwu appeal. Ebi ma na ọsọsọ Maazị Simon Ekpa onye ga-enweta this thing. Why are you not finding a place na push for appeal? Support them with your money, not with church. Support them with your money so that they appeal again. We see. Then find a way to support mpotaya opotazie ko we ke gawazie ihe ihe na cho onye ga akwuru na command no election so that Nigeria will start crying. Why don't you be that one person that will do it? Or Osogenso Simon Ekpa kwa nwoke iwo ka owu. Of course it on near by age. Why are you like this? Or why everybody? Sometimes una na-eme ka ndị agbara ọgwụ anwụnta n'isi. Onye nọkọta n'okwu kata nke ọma ya nọkọta afụzikwa ya ebe ọ na-akọgheri. And nwekwe ile anya onye ahụ mebi onwekwa ego ọ nara. Nna ajụzi ọwụ gịnị agara unu ije na dibia for this thing to be happening to you. Agakata ihu agawa azụ. Who are you advising to join any government to make sure that they join even one government when you are not you are neutral, telling people to go and join. Join when they are looking up to you. Some of them, some people are looking up to you and you are nowhere, asking them to go and belong somewhere. Mazi humble. I think I have to stop here. I didn't join earlier on to do this analysis one after the other. That's why I'm Jibuko on. But then, all good. If this was here on this screen here. Report has that the Yahoo has been arrested by army and DSS in Okigo. No, the thing you do on Facebook, how does no post the thing? Capture. Anyway, the page Bugodi about when page him so happen on this thing. Thank you, my sister. Can we for can lewa hananya nda unde anya channel. Can lewa hananya because nke ha ga like buying. We are not gonna talk about it. I have to go there for now. Focus on the most important. So the most important now, dear friends, ndị na-ekwu okwu appeal ekwusi ike USB. Unu chọọ ka Maazị Simon Ekpa win na this trial using the appeal anọ na ya now.
support the only people na-ekwu okwu ekwusi ike ọwụ ndị ji aghụghọ anara ụlọ ego. The only people na-ekwu ekwusi ike now USB led by Dr. Ngozi Orabaeze. Biko everybody should rally around there, whether you hate or you hate Ngozi. Ihe nidiri now one thing ahụ onye ọwụna nidiri now inye goal ahụ na appeal ahụ. I mezie nke ahụ onye ọwụna ga chozi ga your separate way, gazie your separate way. Pay for this mission na everybody kwetegoduru na that Mazi Simon Ekpa must not be seen serving that 6 years or whatever years, or but going to prison is a no. So if this appeal would the only one thing now, only one thing now, all of us will come together and do it as ugwu mmadụ, you know, anyị eme ya mepụta nke a ọ ga-ama mma ka ọ pụtazie ebe ya nwaka unu kwenyere, then do something. Ị gaghị anọ n'akụkụ na-asị emene ya abandon when you know that there is something going on to bring him out and you did not support that thing. Echigi say emene ya abandon, then know that you are the one, you are the person mere ya abandon in real life. Maazị Ndewo. Mommy J, go ahead and talk to Biafra. Okay, thank you. Good afternoon, good afternoon, Biafrans. Good afternoon, Mazi Humble. Udo dịrị gị n'ezinụlọ gị. Ajọsụrụ mbata mgbe our brother na-ekwu okwu nke brother ya kwuchara before our sister. So my submission is going to base on their points that I have heard a little, you know. So the first thing in chọrọ ikwu we go 247. Ama m na ịmaghị ihe, maka ọ bụrụ na ịma ihe eziokwu ị ga-eji ada ochomụkpa akụ, but ịmaghị ihe. You know, today Adaochu ji ọnụ ahụ o ji rie ji n'ede na-asị na ya regretted. And this is just the beginning of her regret. Ọ ka ga-regret more because ebe ọ dabara ọ ga-afụtafu n'ime. And mgbe ọ na-adaba this place, a gwara ya agwa. Agwara m ga-agwa wa ezigbo ọyị, agara m ịgwa gị wa ajọ ọyị. Agwara ya agwa si ya shi ebe ahụ pụta. Ọnwụ na ogere ntị that time, ọ gara adapụta n'ime ya. Kịta ọ mara na si ya emejọọla. Ọ gara ahụ room to come out, and agara ahụ space dowe ebe nwere ike idowe na-ele ya anya ya ekwurugodi ka ume. But now that room adịghị, ya nwa na onwe ya ji aka ya pushie ili ya. So nke a will go 247 ka na-agwa this thing. Akpọrọ ọmara akpọrọ ofeke ya fere ishiti n'ọhịa ndị Fulani, ya etikwara ya n'ọhịa ndị Biafra, ya ti ya n'ọhịa ndị Fulani. You know, we go 247. Go show me n'ọnụ gị ka m nọrọ sị. You go show me too. N'ọnụ gị ka m nọrọ sị. Which one of you make a show you? Okay, ngwa. Unu anụ ihe m na-ekwu? Yes, go ahead. Okay. So, mgbe ogo 247 ọnụ gị ka m nụrụ sị mgbe e nyere Adaochu this very ọchịchị ọkwa n'ihe e nyere ya n'ọnụ gị nwa dị ndụ taa mụ na gị bi n'otu ebe a gwara m sị n'ọnwụ Dr. Agi moved that motion, which that suspension of Wansak deserve ya 105%. You know, no Dr. Agi moved that thing. Na Dr. Ngozi jụrụ ajụ ọnụ gị ka nọ ya. Na Dr. Ngozi jụrụ ajụ si no, hapụ na ya kenye ya time. Dr. Ajụ si no, unu niile vote si na ọ ga-apụ n'ọnụ gị nwa dị ndụ taa ka m nọ that thing. Then eleghị pụtara na na-ekwu. What are you telling Biafrans? We go 247. Ọkwa enyere gị ọkwa our sister, wonderful sister, the mouthpiece of the God Suji. Ihe awa ọkwa gị before because na meeting I think ọkwa ahụ mgbe anyị na-ajụ gị gịnị mere na-abịa meeting. Ihe abụ ihe iji ya excuse ijikwara n'eke ijikwara okeke ndị home. Now iji ele ọkwa ahụ ihe a na-ekwu dị sef ọwụ na onwe bụ ọkwa ijiri na this very government since Obidoro from Obata Obi. The same you pụtara na-ekwu na the same government enweghị ọ na-eme ka njikele gị go 247 mgbe iji ọkwa ahụ ka ihe mefutara
Because I know when he made you will not come and say no when he government in it. At least get name okay, you your own department in you give. That means you want to a big failure. And that failure will the government in Honosin of Ibahuru. Ke were any onye baruru. Iwe wagi. Iwe wagi. Because in Eba Doro. If you're a meeting, you're not after position. But in any second now position, yet you have position, you didn't deliver. You never delivered there. If for one when he delivered, because someone the way he government in mega. So when he delivered there under that government, let us know. Because you didn't deliver. If you delivered, you won't come and sound the way you are sounding. And if you delivered and you see that place growing, when you got your forgive, actually you hit your head. Only you now when you government, you got to say, man on down, lay him, and I can't him. Then in the came, lay him. Nothing. That means you are a total failure. That is ishi n'elu ọjị o n'elu nkwụ n'elu ọjị ka ishi kwụọ n'ala jekwa jee mara onwe go ichi laba galaba ichi ọhụ ada dị ọra mma ga-aka gị mma. I yield my mic. They are fault finders without any solution. Fault finders without any solution. Oh yeah, mediocre accident good at. That is what they are good at. Because in on a government can, no a government can, no a government can. Only him if before Gaga a government can no now is so anemia, Egypt declare. I don't need by him a form of Funihina. A guy, a guy baru need a ticket. No true. A guy baru need a ticket. Unuji Jaya Unujin. Mana no una my hunu nacho. Yes, so imagine. Mana una my hunu nacho. Ada ochuse anyị na ya ji ego ya gba tiketi onye ji ego ya gba tiketi ọ chọghị ịgwa anyị na di ya mbụ gbara ya tiketi oge nkere ya na ya ji nwee otu akpa na otu room hotel ara gbachiri onye ọwụla imu n'anya unu achọghị ikwuru ga that side unu che dị na iwe ewu sef unu che na dị stupid like you people because unu adịghị stupid unu decide if unu ga-afụ quietly reserve a little respect unu nwere nke ahụrụ anya but because unu nzuzu ka unu onweghị atụ ọ ya mere unu ji unu pụtakwa na-ekwu now gwa m ihe imefura na gọọmenti gị nwa na onwe gị nọ ịnọ na this gọọmenti gwa m ihe imefura go 247 gwa m ihe imefura ị na-akpakọ onye ka eme o jikwa egwu ọ device ya nna onwe ya na ọ na-eji anyị imi n'isi anya na-edi ya hey ugo ihe mere onwe gị tia akwa memekwala onwe m go arrest o jeje zuo ike ya were opportunity to take care of himself ya na wapụta kata ya na bamba baga kata onye na-anụ ihe ha na-akọ ha were opportunity to take care of themselves because na-enye ha ọnụ kama ha ga-agaga baa uru garụ bụrụ onwe uru this time Did you chiganya nandu ha they care ndo dofe adefu they happy with their family watch yakwa ndị ọzọ onwe onye mere ihe a onye ọbụla ga-eru n'isi ya imerụ ebe nwere ike imeruru oge gị ga-eji ubi ọmalite wish ndị na ebe ahụ good journey enweghị ka imere ga-adọrọdọchi ụzọ ka akpa chọrọ ya ayọ then ejikwana ike nwee dị mkpa bịara ji chike pafu gị n'akụkụ sị ka ndị mmadụ gafere iwe ha na-ewekwa gị tu ahụbeghị m ihe dị otu a before midoko oke unu anụnwa ọ bịakwara ịka ke ndị Fulani o eziokwu m niile unu akpakwa agwa ka ụmụ Igbo a tọọla ọdịtene my sister si emere unu ihe eme ka o nwere ebe unu rikpara I ask the same question that o nwere ihe mmadụ ga-emewa ga-echesi ndị a kwere m ugwu bifo ele ihe ha ga-ekwu ma ha anya ezinụlọ m ele ihe ha ga-ekwu ma ha anya ndị na-akpọ m in confidence na-ajụ m ihe gbasara this gọọmenti ele ihe ha ga-ekwu ma m kwụcha ihe a give root or jụọ onwe gị ajụjụ before ga-abịa pafuru onwe gị tizie onwe gị na the mess that you cannot even come out of ị ga-asafu ajụjụ na n'ime like I'm asking you now we nọ na this gọọmenti iso onwe ihe emega because ọ gị part of ndị enwe ihe ha mere ele ihe imefutara
Government is defended before everything all overnight. Gagwa in we him then go and we get jela woman. Any nana kweka Biafra man who went up one digit then. And the last one is we came our sister mouthpiece of the Gosuji. Ele him then. Meeting in Abia. Ge urobi arura no gido onwe gi. Dota gi na adogi. Gina ya. Here me unu. You know not to ship after I'm not why I have because I do this thing. Of course. Every real over again. Ewu so na ya esusuari. Ekucha ya bia n'ime ya maybe ye nye 50 euro and I don't know. Ga putakwa again because mama ihe ga mi geji rugu gi ire hu ya with any price. Because as madure m here ya toro ke ga nwe price they attached to it. Ahube mu ihe dị otu a. And you don't even waste time to sell that dugu. You waste the time biawa the auction sell when na again. Pakwa ni mulo. Bani mulo jeje were do gi mere ihe. Bani mulo. Onwe nke ọbaga ọpụta na wa ọpụta na ịga na ọsị ọla abaziri mgbe esi aba okwe aba ugbo ọtụ ọpụta n'okwu. No, I'm not aware about money no to family. Other one day not one day. Udo because whatever blanket udo wake. Now, but you that's right. Imagine jina agwa gị na ugo nnem de go don't na. Ihe njina agwa gị wụ na owuzi omene ihe a na-ekwu mmanụ kwafuru akwafu mkpokọta adịghịzi. Enwezi mkpokọta nwanne. Enwezi mkpokọta. Ugo mezuru onwe ya na because ọ bụrụ na ọ gara mgbe ahụ or carry get to this level. Now, people are manana kuche people are manana here na people are manana no way you about Ngozi because he do kwuru shows no sense. No sense at all. No sense at all. No sense at all, my dear sister. So apụtaga. No sense at all. I'm not doing here when you let me go 247 if you are not advice. When you yourself, you haven't even advised yourself because na daddy orama Rafa Jere this person no how I was the freedom I na fight. Can you imagine we go 247 oh the hegu ojukwara nwe ya ajụjụ before you eme ha ọnụ na ọzọrọ na nshaboki ahụ so anyị ga-eti ya ọnụ ọsọkwa ya laba ugbo aga na o mebie na mmanụ aha kwafuole ikpokọtago dị aja akwafu obeti ọla bụ ọkara maka ekwuwera nke ọ kwafuru akwafu ka ọ ghara iwu ocean aka m na-ekwu ihe m na-ekwu ugbogola ekwuwera nke kwafu because ịkwafuru ya kwafu be ka ọ ghara iwu ocean ya nọgo n'ime na lake ka ị nọ na o lake ka ọ ghara ịbara na ocean o ọ na-akọdo ugobere n'izizi ka ihe Kelenna mekwere adult. I don't know why. Yeah, adult just told the same land. Kelenna force nye ya advice. Na nwoke mmadụ agbapụtakwa na asị Kelenna ya nyekwana ya advice ege ya advice onwe. Hey, what is good? I'm telling you, my sister, you move. Hey. Oh, dear. Chineke biko gozere anyị our DPM na our government. Mmeri wu nke anyị because onye gị na ya kwụ na anaghị emeri. Onwe mgbe iwu chi na-eluzi ya win all the time. Ọ bata obi ga-eji after because all this nonsense, especially we go 247 ha che no ije ga-ete aka but God will surprise all of them. God will surprise all of them. Because ọ ihe ya lere anya mmefu ishi ha wefutazie the true clothes ha yi. So Chineke ga surprise ha niile. That's my Ima ihe ugo na walk towards now ọdịda ka ọhụ ọdịda ọ ihe mere onwe ike exactly all of them ka ọhụ ọdịda mmadụ ọ ihe ka ọ pụtazie si aka gwara ọ na-agwa just like adult na-eme na onye ugo na-eme
Otherwise, All of tell them. me why. Tell me why we go 247 just support at this critical time now on there. Now support division more. Or say, oh no, I want to support again, support again, support. When you have used your mouth to Western USB, Ngozi Orabeze, wo people, ebe people trust, ebe people believe. Why don't you focus on that place people believe? Give Bezie Ubu and keep us we're in direct way, now support more division. Say now support again, follow again, support who does that? We go 247. Because here we a coward now. That is here we a coward. Even a Nigeria politics or Chida Haja, because some way party on email. Even Nigeria politics or Chida Haja. You know, here we a coward. At least that bokia hen when Hawagis in a house mieti yala. Ele ke wo nwe hobo so de ya funa na agwa ina was onya ntege gedi antini herself. Nda ho issue mebiriku ha no nwe ha ohie chore wada. Because onye na sigi soro no ya sigi soro ebe ya si. Exactly. Okay, so because ihe ahụ ka oji hụ a reason ọ ga-eji pụtasị ụnụ akwa ọ gwara ụnụ agwa. Ọ na-achọ failure, ọ na-achọ people, ihe ọ na-design now. My dear sister, ọ nọ na-agwa anyị agwa ya bịa gwasị anyị nke o mere na nke enyere enye o ji agwa na anyị nwanne m. Ya ugo pụta bịa gwa anyị ihe i mere na nene homeland enyere gị. Bịa gwa anyị ihe i mere. Ugbu a slangs ugo wo abandon nke a dị ụtọ buchashi a na-egbuchashi nke ugo wo abandon onye ọchọ. Kemgbe asị ndị amị ndị ụmụ angel ya gbara ihe buchashi afụkpọla ya n'ọnụ sef we notice be ya buchashi afụkpọla ya n'ọnụ kemgbe asị ụmụ angel ya tile azụ onye o ji were agịrịma ma ọ wụrụ maazị ka ịsọwa agịrịma onye o ji were agịrịma ba onye kpọrọ onwe ya pastọ Obinna. That's true. Biafrans ha nwere anya ime mmụọ. It's true. Yeah. Ịwọchị ojizi ike kwuo ụmụaja na ụmụaja. Onye jikwere na true na ụmụ angel ewufuola ya na dustbin ebe o belong. Nne, ihe ị ga-eji ama na eziokwu mgbe ahụ nwere that little opportunity of power. Onye ọ gara aga chọwa to work with wo Chika. My sister. Even no onye aka nụrụ aha na-akpọ Chika. Amadị m n'udu ahụ na-eme exist. Ya chọwa Chika. Gaa ime Chika investigate to work with Chika. When o nwere ụmụ ajana. O nwere ụmụ angel. O nwere ụmụ angel. Ndị o ji si ndị Biafra bịa kpọwa egwu. That will tell you na ndị ahụ emelegene ndị ha block na destiny ya ma way ya ma ha block everything. Yes. Otherwise, all ya na ha kara ịrụkọ. Ọ dịkwa egwu. Exactly. So it's true. Asa nwanyị ọma udo dịrị gị o. Nna m daalụ. Ndewo na ụmụ Biafra. Ndewo. Biko. Triple M, onye hawa Triple M. Ọ na nwanne m nwoke. Awụ m onye ababa nna. Ị bịaruola. Abịadọla nwanne nna m ụyọ ma gị. Uya magi rere. Uya magi ba ama. Onye ha chọkwa ndị dị mma. Ọ bụ ojiriri o. Ọ bụ ojiriri. Nwaanyị a na-atiga mkpuchi ebu nna ya mma. Biko jekwanụ Pastor Obinna bịa buhuru ya mgbe egeno. Amake mgbu felere efe. Ya bịa buhuru ya amụma ahụ biko. Anwaghị nọ in mess. A condition ya ri ma ha maka uwulaka. So biko a ga-enwe ike ebuere ya amụma aha ka ebuere ya ịma ọ bụ onye polisi. Onye detela akwụkwọ na ga-eme polisi ya ga-bido na the market square kpa uniform ga na-enwe onye ọbụla arrest na-emebe ya polisi eme. Asa ga-efe ya Pastor Obinna bụrụ ya mma na a ga-efe ya efe n'ala Biafra ka gos waka n'olu ya
Yes, Ngozi mepere television na journalist mepe television mepere radio journalist ya ma no amụma eburi ya n'arọ. I am telling you, oh, journalists. So the amwafel na the thing na wash our brain. Even the pastor one buzikwara ya amụma ịgwakwaga eziokwu pastor si ya amakwa na ya buziri ya amụma nna ịhụ na confused dịkwa ma everywhere. Oh my goodness. Ya were kwa na agree ma ba ya. Iche na wa ga be chetara gị ya. Chineke. Anya ka m gwara maazị Kelenna this morning na program. Ya si ya hụbekwe program na ya hụbekwe nke ahụ na ọ ga-aga chọọ ya. Na so na tinka etiela the woman. Ya even ọ ka bidoro ebido tinka ka ube kara amụ na etiri ya dakpa ada na ihe etiri ya na-atụ eke ya. Ọ gakwa na-ezu ike. Then Kemazi Ugo ọsụ template o ji template pụta. Ịma onye ọbụla asị mgbe ọnwụ ga-egbu nkịta ọ ga-ekwe ya n'uchechi. O ji template pụta. Ugbu a wuzikwa template ọ wụzi abandon. Maazị Ugo echekwana m also I learn a lot from Maazị Nnamdi Kanu. I learn a lot from Maazị Simon Ekpa. Nwanne ihe jikwa na-aga amụta ihe n'aka mmadụ ọ bụ ha ịbịa gị iti ya n'ọnụ ọ dapụji ya amụta ihe n'aka gị. Maazị Ugo, what are you doing? What did you learn? Teach us. Bring it up. Tell us. Let's know what you learned. Is it by bragging you learn a lot? Onye ọbụla mere ọ gị na even ado chadla mbụ kwuo ya sị na ihe nwụ na woso ewu ha n'elu ewu ha n'ala even ya ka gị mma ya nwa kwetere na ya nwara n'ime mes mana ya ka gị mma. So amazịrị m ebe onye isi na-edu onye isi amaghị m I don't know what will be their condition, honestly speaking, because for young women admit that na young Maazị Ugo mma na onwe ebe ya wakwa. Yeah, international comedy ka ndị Biafra bara n'ime ya. Yeah, international visibility. Ebe ndị shamo na-eriri na Chineke m onye kegburu ofe. Ụmụ ama na ya nwe na onwe nọ imesi bịa gbawuruzie Maazị Ugo na-ejigo nye example Maazị Ugo alakapta ke ya ịma initially ha fili na Maazị Ugo ji information bịa vama eburu ka ya bịa hey Ugo nwanne m ịmara m na gị kwara nwanne oh nobody should curse him, nobody should talk down on him, nobody should do this. Maazị Ugo is my brother. Expose this woman, this evil woman, expose her. We know what you can do. Supported. Heche na onye isi nkwata nwe ihe o ji pụta agba na ọwụ ofeke ọgba aka ọwụ onye gba ọtọ ka ọ bụ ndị agaba aja mbene chee ya otu chee ya bụ ọwụ ihe mama agbagapụta ha ofeke amara mgbe ekele ọkwa. I am telling you, Maazị Ugo Agwesi, I am not here for saga. I am not here for saga. You don't expect me to come and be doing saga with you. Mama, I am disappointed. I am disappointed in you, Maazị Ugo. I respected you before. Now, I will not respect you again. Onye ha mara nkapịa. Onye na-enwekwana ihe ogbe nwe ihe ọ ga-akọwa. Akụwa nwe ihe ọ na-akụwa my brother. Onye nwe ihe ogbe nwe ihe ọ kụwara atọ. Onye ji ezi obi ya bata n'ihe a anyị na-achọ inwe. Chineke nna makwa aka ga-ebi ha n'ala. Ịhụnanụ LASUBA akwa ogirigiri onye a anyị amaghị na ọ bụ onye Sudan nwunye onye Sudan LASUBA. This morning now our brother Humble enyopukwele bam onye Yoruba onye Benin ọwụkwa onye Igbo. Ewo anya nọ na amaja aha Benin ọ ma na ọ kpọla before na ọ kpọla before mara na ya achọrọ m iwere aha ahụ dowa n'isi nke nna akpọzi ya dị aha because ọ ebe o belong. When Maazị Nnamdi Kanu tell you that the people trying to spoil our freedom is not 100% Biafran, gị kpọ ya egwuregwu o ji na-ekwekwu DNA ma Biafra they fully restored. That man knows what he's doing. He works in spirit. Just to check it now, bring it down now to many of the DOS members in Ghana with ndị na ị ga-ahụkwa na ihe ahụcha ndị Fulani tụrụ ime ha bụrụ aka enwe na-ewetara anyị n'efu ndị ahụ ndị na-eburu Igbo wu Igbo ahụ ọjọọ
The real Yes, Biafra. manya alaru mojo. Mana na keep as their body go tell them okay hey what's going na ha choga ga we are gone already. Ha tọrọ atọ na nke ito a ka ọ tọ ha n'isi. Ha tiri aka na tipa abu aja agba akpara wara na media is power o kwuru na ọ ga-atọ na against him. Media is power is when you stand on the truth. Stand on the truth. Oh, people are not gullible. Oh, people knows what is good and what is not good. They know what is right, and they know what is working for them. Let's assume now that okay, at another way around, these gangsters we are able to hijack this government. Where is Ogenkere now? By now, hear me underground now. All in there, on social media now confuse our people. Ya na aka ifa na okoro ya ga-ejide sef. Ya na aka ifa. Ọnwa mmikpo a na nwa hand the government to Nigeria government otu ndị DOS ndị we hand ITSS to Nigeria government. Say it again. Ndị ara gbagburu. Chei, nwanyị ka nwanyị Chineke ga-agọzi ego. If not for nwanyị ka nwanyị nwanne nepe wele ọkụ tere ọmụ ya wekele nna. Nepe wele ọkụ onye ọbụla ga nọ. Ọkụ onye na pee. Anyị na-aga nda ka igbula ka onye nke azụ onye nke nna ha afọ ya sị na kulolo dan. Anyị na wonder DOS. No wonder Walid Amasnani Kalo prayed. Say, God, if you want me to continue this battle, let me know if you are the one that called me. And God proved himself. The prophet of our time. Chineke anu ekpere ya no akwan ahụ obere na public. Ya si Chineke ekpegide na ya na secret. Achọrọ m ibe na public. Oh God. Achọrọ m ikwu ya na public ka ụwa anọ mere onwe gị aha. Chineke mere onwe ya aha. I have made a prayer here before. If it is God that called our leader Mazen Kano, nothing will happen to him. It doesn't matter the rumor they brought out. He is not okay. Yes. Nothing will ever. If Mazen Kano die in that particular place, yes, he can never. He can never. Yes. Nothing will happen to him. Nothing. Poison will turn to. Nothing will happen to him because I don't know what going to happen. 8 days in Kenya, one year may born. One year all around, and honey, not be shame. God is with us. Why is now fertilize or that or they measure where they boom money no? I don't know who they pay yourself. Just look at them. Munam ka na-aga n'ihu udo dị ya bụrụ ma ọrụ a anyị ga-arụcha ọrụ a kwere dego na dem go run ifuru ha sị na anyị nwa ga-agba na social media na dem go run where are they today they go run leave social media they go run and they have still running because enwezi nothing they are not presenting anything kedu ihe na-epe kedu ihe a ga-ewute na bịagwa ndị Biafra na-asị lekwe ihe ha na-eme 18th ụkwa nwanne echi o akwa kengwe na aga na Washington DC oga say picture 18th one echi we went to hear their discussion there tuku mebre ya ga gbukwe ga ebe ahụ all in the name of Biafra ya ga wure ha ga discuss ya all in the for the good of Biafra exactly Biafra because I be kwana ya present chagode dey akwa achọwazie na okay elende Biafra he have nothing to stand as a Biafran onwe document oji angbaga si angbano ka ebe unu medro ya si no brigi but ajemo so kwa Finland yes our spirit ya gara meanwhile our DPM go do document USB is no longer making noise my cast no you know question in the dogologo ngaji it go shock them when the Camel's back will be broke. Or just one statement. Even of course, alogo in aha ya ahụ record ya George Peli de no bia say ha. Ele the country ku go ku ya ha. About ka ba nkịtị nke ya ji decivilize ka ya ga-echa. Because I dey ugboro logara mkpọrọ ga-afụta no nga ahụ before ebido the last one ọ ga-aga. Lekwa ndị chọrọ ikos. They want to use them. No. ATM. I go ahead like this. Judge Abakaro see I be a criminal case. I be ikpe ndị na zobodo. These people they plan can I just get destroy because I said Biafra is a sensitive matter.
And once you are coming for it, when the man said it, you must be whiter than white. One name, a lady, or the color, yeah. Eh? When you get to get here in a system, you're not danger, red. Rainbow, what color? Ash. No, actually, they want to destroy this freedom. Oh. They want to destroy it automatically. So you guys are learning. Our DPM, I say, Maranonia. DPM Garcia, Mahia, when I'm Bob Garcia, there is a Biafra, Sorai Finland. That is it now. I say, Maria Jajuga, DPM Garcia Maho. I say, because he didn't know the whole state, about Garaparo, oh, yeah, convict 10 times. And ex-convict. If you say, Ota Biafra case now is a sensitive issue. The Biafra cause now was sensitive matter. Oh, my boy, yourself. Ele case yanya amuni amuboya. Exactly. Because our case is a sensitive case. That's okay. You that have a criminal offense. You want to told your criminality have gotten to this extent. When I want at home, I can about what you fucker. Ndocha self gashing over that 3 million people Google. Naka no those people able. That is happy how they are the extent the zoo that can hardly destroy the freedom. And that there's no change in document. I see no, I can't have a deal because all criminal before. No need DJ me, how he made. Don't you know that this man was many times an ex-convict? DPMC Amaho. I said because he's not supposed to do anything with the person. I said, who are you? Where have you lived? How many prisons address do you have? Was a criminal live here. What they don't understand is that once you are doing something, you present you elay your profile. I think elect your cabinet because they believe government elect your cabinet, check your cabinet. Don't want they will citizens in the country, check their profiles. Your profile will speak for you. If our leader Simon with this kind of record of even first day I got one of first day I got one of exactly. First day need the e will be after Domenaga, we the crime ya hate for Japan. Oh, Biafrans are not even understanding that now in the international community itself, in the Western world, in our party, baby, as I get check your biography right from your family, your primary school, your lifestyle. Before I'm the kind of office may be eligible to contest. Or be like Obutra zoo system. Onyoshi yesterday, criminal yesterday, Gabia war present today. And now worship here. Only person Gabia already a chief police officer. Amazing innocent arrest. So one 18 next tomorrow, I got his share. The depend on one hand, work and carry then I their head the Aqua Gawa house. They go from that one. Impersonation. Criminal. Okay, the case will next tomorrow. No. Also, when Biafra here in Washington DC with the Briggy government. Now with yourself with these people, congressmen, have meeting with the congressmen in Washington DC with that ATM. He's trying to blow hot. Anyways, Zoo biriego ya je meto gara ha biriego ya je me gara eji bi ego ndị ka ha anwụchiekwana ya tu o kwesịrị ime gara because ha na watch ya. Yes, my sister, if this will go 247 could go 419.
ego kenkere nyere or return go that money back. Akwa juju ụmụ Biafra kwesịrị onye na-arị isi na onye na ya ego kenkere nyere arị isi. You see, Biafrans, there is something. Biafrans, they can trollate you. It doesn't matter your attitude. They will tolerate you. Could you imagine that now? Age is equal. Every go, you know na program here. Every time, and the Biafrans are tolerating him because hear the man. That kata gashino kata ko kwara inji van how many months now that said the same thing bunji koge na nwunye ha anyị gbara nkịtị maka na ọ na-eme ihe dị mma onye ka ji gbara nkịtị mana asị arụsị nga ọnwa ga agwa ya echi atọrọ ya gwakwa ndị ochechi dọọ ya oyi ndọcha kpere ha n'ahụ na-agwa ha ka ala obodo ha nọrọ na-ezuzu nzuzu. Yeah, there is something I want to bring out here. Yesterday, yeah, my brother Kelena name a program. So somebody wrote something in the comment section. You know, maka ugo 247 na kohiri na emere Mazi Simon Ekpa abandon. Emere abandon nke ọzọ. You know, now enwere somebody a na-akpọ Cho Ayaba ejidekwere ya otu esi wee jide Maazị Simon Ekpa. Cho Ayaba in fact everything concerning this thing now with the same thing because Cho Ayaba awụdịghị the leader himself. Yes, the leader nọ na Cameroon like Maazị Nnamdi Kanu. Exactly the same thing na exactly and mara na Nigeria handed over to Cameroon ọ gbara ọsọ bịa Nigeria ndị uchere ya uche na ọgba ebe ndị ọma na Nigeria wụ obodo were ya kuri eje ka ịga ndị Cameroon n'aka. So now Cho Ayaba now wee nọchite anya the main leader nọ na prison just like our onye ndu leader nọ na DSS, right? Yes. Now Cho Ayaba na ebuzo we may arrest before eme Maazị Simon Ekpa arrest. Cho Ayaba today, ama ihe decision nke ha na Norway and ọkwa Europe kwa. Norway na si Finland na niile na akụkụ ebe. Yes. Ọwụkwa no African country. So the same fate ha na-face ka anyị na-face, but now look at our own at least anyị anọ na judgment. Ndị nke ahụ ka jikwe Cho mana nke anyị anọ na judgment. Then one opportunity for appeal. Can't you see that all these people the goal of Nigeria government Simon Ekpa, if not for USB which Ugo himself know this. Ugo amana this thing. Ọ na-atọ ndị Nigeria ụtọ. O nwere one interview among ndị TVC ndị mere that interview, you know, the man ọ na-atọ ha ụtọ na Maazị Simon Ekpa na-enyere ya chance for appeal. And don't watch ya Ugo 247 is sounding like them now. Adocho is sounding like them. Ha chọrọ this appeal. Otherwise, tell me why ha ji bịa na-ekike against it, just like Nigeria na-ekike against this appeal. Adocho the very first person kicking against this appeal. Like when you for him because that everything has ended. Then make appeal. That is how can you this man na US. Ụzọ gbachi egwu o wee nọ na ndụ mmadụ ekwu okwu gbasa egwu o je dirite ebe ọgba anyị ji ya na channel anyị ọ dị too late. Anyị ji dị egwu na channel anyị rekọdụrụ ya kwa anyị ji ya mee program here. O delete ya. Wow. Ada LASUBA o delete na. Ndị criminals unu asị na ha ama ihe ha na-eme. Then delete chanya nwoke abịa gwa ya si na ihe kwere na wa DPM na wa PM wo terrorist ebe akọ no conclude onokwa na platform again
Shina Mazi Simon Ekpa bụ terrorist. terrorist. And no one, this woman, onye she no marry you alu, or marry you alu 100%. Because okwuru okwu nnọkọ ezinụlọ na mgbe Mazi Simon Ekpa chọrọ ịbata mgbe ọ chọrọ ịbata nnọkọ ezinụlọ not through our DPM ị ga-esi wee gakwuru Mazi Simon Ekpa. Who is now fooling who? In about. They are actually not the same. Not the same as DPM, but I help Mazi Simon Ekpa. They made that the same terrorists here in Akwa. What are you telling Uma Jane in Guna Hana Bono this year? Eh? This stupid man in Kenshin free man equal to Obi is a question Kono Binkota. Kono Binkota. No quality about Oshinko na US. Ndo chunda oshi. Ota hani nenshuwe nonde na that Europe. Mandu nke no outside do. Hama meto kwa na Biafra land. Ozu haka gebu na ta na Biafra land. Go and mark that word. Ozu he wika Biafra land. Anya Africa of where burial ground. Never again. Never again. So many of them. Anaga mapu re complete. The ground will open and swallow so many of them. Ota hanchwe nonde na that Europe. They crystallize. Mazi Simon. They know that's why they don't want to rest because forever. And I get one in from A to Z. Humble Lion, are you there? Or opposite stage. Anyway, my brothers and sisters, even this program, I thought was a conversation program. Or this you can submit line by one after the other. Humble Lion, the Ghana break. Oh no, so here. So honestly, what is going on is so appalling. But then they my here. And I thank God na majority my here. Kara ndị na-ama ihe. It's a pity no go 24 nonsense. To go 247 I join the ndị ahụ na-ama ihe. Wee na-akọgherizi akọgheri. To the extent that Asati ekene na mu no. The goddess. Ndewo. Goddess herself. Mama no. Amaru no ma. IJ na-enyekwa isi n'igbo 247 ise ma gị nwa n'onwe gị. Thank you. Ugo 419. Ofugo na 247. Ono mo na Hi, Chineke, ụmụ Biafra. Onwe ihe dịka my people, hang on, please. Humble, control only here. Nyewe mmadụ mic. Mazi Kevin, because the news. As I talk, you put the news here because no, as I talk, you put the news here. I'm at the news here. Because anywhere, as I talk, you put the news here. Yeah, not now, please. As I talk, you put the news. How shall you come maka gentle? Mommy, goddess, go ahead. Nwanne m nsogbu adịghị asị m ka m kene unu na unu na-eme ọfụma, you know, concerning everything that is happening at this moment. They are all happening for our own good. Yes. And this is a critical moment agwara anyị. So before ofe nkupu ka anyị na-eme now ka anyị bataziri na the main thing a na-eme. Like my sister said, Nwada Tina and IJ, you people did justice to what is happening. Concerning mma agha, at times people they use what is on the ground, what is there already. My boy analysis,
You understand? Then they now combine it together. So if I na akụzikịta about prophecy nke OBINNA, prophecy nke mma agha. Well, anyway, mgbe mma agha na-ekwu sị a ga-ejide Ngozi Orabueze and everything, thank God, nothing is in the hidden. Ọ bụkwa ma ndị iro try, ọkwa ha try, ndị na-akpọ ọfịs Dr. Ngozi Orabueze na ndị na-agwa ndị FBI ma ndị nọ n'Amerịka nke anụnwa bụrụ nnọọ amaghị m the kind of group of people nọ n'Amerịka. America bụ enweghị ebe na-abụghị place of intelligence, but ndị nke nọ n'ebe anụnwa I don't know ụdị ndị mmadụ ha bụ. So ha nọrọ there be plotting evil against their fellow human being. Echiche ha na-eche n'ebe Ngozi Orabueze nọ o mezuhuru ha. Ije ọbụla ha gara o mezuhuru ha. Ọnọdụ ọbụla ha nọkọtara o mezuhuru ha. Ihe niile a na-eme na internet. So we thank God for everything. Prayers, whatever prophecy is not for onye is meant to edify the church, a true prophecy. Onye ọbụla na-ekpe n'ụdị nke kaira wee mara. Osisi anya alụ anya n'anya ugboro na-abụ ma ugboro ịtọ. Ihe anyị nọzi bụ good news, good testimonies, good prophecies. That's what we want. So to God be the glory. And to people, ma ọ bụkwara kedu mafia, I don't know how to put it, sakpolo Chiamaka Ajere. Ịma na ọ ya nwa bụ pastor, bụkwara dibia, bụrụ everything. I thank God na Sakpolo knows, and I thank God na ndị jenu ndị aja na the people like now a gwara anyị sị na Ngozi Orabueze na ọ gbasiri mgbọrọgwụ ike, ọ bụghị onye a na-epush around. I thank God that the enemies, amen, we pray, and when we speak in tongues, the enemies are confused. I am so happy that the enemies know the other part of this game, that na Chukwu keputere Ngozi kwadoro ya ọfụma for this journey. To God alone be all the glory. Ugo, ụmụ Biafra yọrọ gị sị gị were nwayọọ jee nọdụ. There is never a time you were moving anybody in your program. Your program na-ajụ oyi. Your program na-ada ajụ oyi ka ime nkịta. You understand? So when you look at the people that were following you, or maybe when you look at your viewers and when you look at your likes, then that is when you will know if you are making impact. And nobody is ready. Biafrans are ready. Biafrans are hot. Biafrans are pained. Imagine onye ndu ka anọ ịnọrọ ebe ahụ na-asị you abandon Maazị Nnamdi Kanu. What are you not a man? Movement anụwa, can't you move it on? Kedu ihe dị iche n'ebe Maazị Ugo ebe gị na Simon Ekpa ọrụ nwoke ịbụ ka ọ bụ? What is the difference? Even ịtọrọ ya atọ. So who are you pushing or dangling? Who do you want to take responsibility? You don't want to take responsibility. You just want to be there, trying to apportion blame to recalcitrant like you. God has given we women the grace. We are standing gidigba. God bless you all for your time, for your energy. Anything you put in shall not be in vain. We ask you to bring it on. Whatever you people bring on the internet, I ga-ahaziri you na ma, I ga-ahazi ya ahazi, I ga-ahazi machaya, that even the people feel that their brain are they go dead. I ga push you the narrative very well that they will understand what is happening. My dear, I rest my mic. Anybody in the house? Yes, ndewo, mouthpiece of the gods. God bless For you. your ndewo, mouthpiece of the God, for your support and your encouragement. This is the time everybody kwesịrị itinye anya n'ala.
even the Janjaweed himself, even the UK, that the same United Kingdom, and every one of them, Njumu Chukwu Okike, every one of us can see what is happening in their places. Maazị Nnamdi Kanu buru amụma na UK gada. And what are we seeing now? All over the world entirely. But whenever peace end. Ndị ekwesịrị ịjụ onwe ha ajụjụ. What is the secret? Ha ka nọkwara ebe ahụ. They criticize. They akpọkwa ụmụnne ha. They akpọkwa ụmụnne ya terrorist. Onye ya na Anambra nsoro ajọ nta. Gaa na nta. Ọtọ na ọba si na ụkwụ anyị dị ka ụkwụ anụ. Na egbaji ya egbe bụ mfọjụ. But the God of Chukwu Okike, the God of Ụmụ Igbo, the God of Biafrans, none. And every one of us na ahụkwa. Maazị Nnamdi Kanu, ọ Chukwu Okike bụ ndị nyere n'ije. Amụma niile a na-ebu n'isi ewu, ma nke a na-ebu na ha dọrọ ya. Ọsọ okwe ha nye poison n'ebe ahụ. Ihe megide Maazị Nnamdi Kanu ejiri onwe nwụọ na Kenya. Ha vugide evulute ya Nigeria, bulite ya n'obodo anụmanụ. O nwere mmadụ ọbara na-agba n'ahụ ndị emewu Maazị Nnamdi Kanu anything. Ha nye poison, that poison ga-aghọ fertilizer na ahụ ya ahụ. Ahụ ya dị egbuji mmiri nnọọ. Ihe ọsọ kwuru ha nye the same thing applicable to Maazị Simon Ekpa. Nkata ọbụla onye ilo na-akpa n'isi ha na-abụ nnọọ. Ọ Chukwu Okike bụ nshi ya gawa n'ije a. And I kwenyere ya. Because ụmụ Biafra bụ na-eji aka ha choose onye ga-eri di ya. You are not going to repeat. Iman wolo onwe ha bịa. Iman wolo onwe gị bịa tinye ya n'ihu shi na bịa sowe. Nke many of them na-eme na social media today. N'onye a na-emete, n'onye a na-emete. We all know that United States of Biafra has declared. And onye ndị the mantle of leadership now. Onye mụpụtalụ United States of Biafra na ahụ. Or Dr. Ngozi Orabeze. And every one of us, both fall back and fall in, every one of them not there today. Amanshina ha nọrọ mgbe Maazị Simon Ekpa, ndị nyere former wife, Tia Dr. Ngozi Orabeze, protect this mandate, protect the mandate. That mandate a na-ekwu okwu enwe. That mandate, ọ bụrụ ọsọ that declaration. That mandate, ọ dị so many, o buru ibu nnọọ. Ọ bụrụ one ka o ji buru two. Onye nwere anyị ime mmụọ bụ ngama yes. Na akwa ọrụ be na-enyere. Which is every one of us makwa. Mgbe Dr. Ngozi Orabeze m kwuru na ọ bụ na ọ ma na o made expect na a ga-abịa ekpunye ya okpune ekpunyere na nke ikpeazụ. Ọtọ Chukwu Okike bụ nshi ya. Adam nwanyị gawa ọja atụ na gị. Adam nwanyị na ya gawa. That's the reason why Ojiwe, Canada, the same Finland. So many of them mbu nshina ha bụ nwoke. Did the same Mazu go 247 or go 2419. All no there that very day. Every one of them can testify on that. With this woman by the volume, Muputa United States of Biafra. Hanine puta and keep azuna. Shina hanine meru Maazị Simon Ekpa abandon. Ijukwala onwe gị ajụjụ a na-eme ya abandon ịbụrụ nwoke. That the same Maazị Simon Ekpa na-ekwu okwu enwe. Ọbara na-agba gị n'ahụ bụ na-agbakwa n'onwe nke ị na-ehụ. Maka na ị nwejiri isi nkwọcha iche no na o nwere onye mwepụtelu. No this particular person. Bụ ga-eweta this Biafra na-ekwu okwu enwe. Lotekwa elote na Maazị Nnamdi Kanu sikwa ihe ọ bụla ị mara ị ga-eme ka Biafra na-ekwu okwu enwe ka ọ bịa na mmezu. Jee mewe. You dey crucify your own. Ask yourself, jugodo onwe gị ajụjụ,
What is your gain? Gain actually gain good na this woman in a criticize. What is your gain? Unu mbiakwa sef na gbake camera. Dey kuna Biafra na obi ye mo. But within you, n'ime mkpụrụ obi gị sef, obi ga adịrọ ọcha. Ịgbake camera, ishino ye mo. Ịgbanyo camera. Ị nọ n'azụ na ọ dị ma brakatabra. Chenu ụmụ Chukwu okike abịa ma amara ihe na-eme. Jụọ wepụtere n'isi. Wepụtere n'isi, a na-ahụ churu niile complete. Wepụtere ni. We Biafrans, we are equal to the tax. Even the zoo no win ourselves. All these terrorists in uniform, they are confirming it. Onwere onye nkwu isi na-abụ. Onwere onye nkwu isi na-abụ nke ikpeazụ. Ozugbo ị na-ewepụta isi gị, ewuru mmadụ egbubie complete. Adadolama can testify. Or not testify every day by day na platform ya. Because on her regret is the reason why Ojiwe choose this sign o choose nke ikpeazụ. Because Ochi na mgbe Ochi na ọ ga-create history. Na ọ ga-create history. Ochi na this line ọ na-eso. Bụ ga-eji create that history a na-ekwu okwu enwe. But nke ikpeazụ na that major. Nwanne kem before you na-ekwu okwu eweli iwe. Ikwu nke history. Nwanne o createkwara history o. Maka na history na-abịa both times. Either you create a good history or bad history. That is that. Continue nwanne. Yes. That line and that demand we have chosen. And don't want to choose that line. That history in create, I get create ego. By ekpoge, uta okpogi na akpocha ge woro okwu gi na abo chinye wori shi gi chinye na. So that mgbe emechalụ, am I the kind role he play na this nwere onwe na na-ekwu okwu ya. That history na-ekwu okwu ya, I get create ego. But before then, he get go down as zero mmiri first. Before that time adelu. Ụmụ Chukwu okike abịa ma. Maazị Nnamdi Kanu, Maazị Simon Ekpa. And every one of them, nkwete n'ije nwere onwe na nọ n'ime enwe. Every one of us ga-apụta. That's 78 years. Maazị Nnamdi Kanu shi na ga-eji wee build Biafra land, morning and night. 78 good years. A ga-eji wee build Biafra land. Every one of us. Don't allow yourself to be used so that you will not be in partaker on that building of Biafra land. Ha che na ihe na-ekwu okwu enwe self. No ịbata na social media gbara ego nke na-eri. Na-enyewe ego. Iwere rie ego du first. Rie nri with ụmụnne gị. With your family. Chefuo na ego ọbara ke di ya ị na-eri. Ichefuo. There is so many people dying every day by day na Biafra land. There is so many of them. Because when every day is in Jihuru Bo a man no story. And that story is going on every day by day. Then got stop on this story. Then make the disappearance of your brothers and sisters. Don't stop. Maazị Nnamdi Kanu withdraw alternatives. You know, United States of Biafra. No Biafra won't stop that disappearance of your brothers and sisters. Maka ijegwu je tinye aka onye ikwesịrị itinye aka. Maka na irigwu ihe kwesịrị iri. Ọnụ niile adụchagwo wide. Lekwenu drunk. Why I would not drunk himself? A drunk. Yeah, Because so many of you will aka chinye ikwesịrị itinye aka. Because of the innocent blood. Irigboro ego ekwesịrị iji wee save their life. Irigwo dị ego.
That is the reason why we need NGO Putana and Cape Azona. That about the only government of United States of Biafra. What is going to be your gain at end? This trumpet and a cook when trumpet in our sound. Inte big on the trumpet sound Goku Mabunu Namalo. The trumpet sound on 29th of November 2024. That is the day the trumpet in sound. Because he blew fiki, Yaman break it up. Because he blew that to Fikani cook you. Ima the meaning of that in na Finland. That on 29th of November. He did not know the meaning at all. That is why you when the mind, when the audacity. That about the United States of Biafra. Because he who know why but not the. No why am with the mind. We go give the man not the order from a woman. Chief Queen order the same woman in a cook queen. Now a woman. Boom blue now for complete 9 months. He get one on Ayamu Putano now. That the same woman boom blue United States of Biafra now. Where every one of you now told you. After safe and done. The Putana and keep passing that by him. What is going to be your gain? What is going to be your gain? Gain can you achieve? That is the question. You could see that John Wigan and keep person. What do you want to achieve? Ego je bunye richer now. Tomorrow, I that money now. You cannot make account of it again. Chief on email, wine on email, now because I feel carbon no. When you can't get on now. Even wine on email, but now what matters? What issue is all? I can't again win on any one. I can get you a take it tomorrow. That is what you're supposed to ask yourself. This critical time I on email. Because this dangerous time. That end time I need cook with that end time being I need cook with now. You are now in end time. Onye ọbụla je chirute ebe onye ọbụla je dinara anyị ebe o hesalute ewu na nke ikpeazụ. Because United States of Biafra has declared, and that is the only government. Without United States of Biafra, muna gị ama na ebe a dị ekwu okwu today. And that is the only hope anyị nwere na nke ikpeazụ. Maazị Ombula Yon ka anyị aga n'ihu people. Thank you so much. Ndewo Maazị, ndewo Chukwu gozie gị. Ana m ewere ohere a na-ewekọm Ọjị Ugo ndewo. Ọjị Ugo ndewo. Ọnọdụ a ndewo. Ọjị Ugo, your voice a na-apụta. Ọjị Ugo ndewo. Your voice a na-apụta. Ada LASUBA. This woman na-agba mkpụrụ mmiri o. This woman na-agba mkpụrụ mmiri. We have Honorable Anyanwu Bennett Mianacho. We have the next Honorable Anyanwu Bennett. Otimpu special. We have Otimpu special na bankuru mmiri. I'm telling you.
Just imagine the distraction there. Now, Biafrans gagodo no ntị na ị hụrụ that thing Maazị Simon Ekpa na complain na that video ahụ. Adocho is fashioned to be like this. Ụmụnne m, ihe awụ karakta ya. Unu mana nwaanyị a ntị ya nọọsụ dị na ihe a na-eme. See, you have tiene mkpu ahụ na stage na that podium there until you climb all the way down. Somebody now that is controlling this program a na-eme on that day, you know, is talking. Ya nwa gbadатachakwa n'ala ebe a bidokwe na ashatụkwa were voice ya na akọva nke onye na-eme program, which she's supposed to realize that o tiene mkpu ahụ na stage there. Coming down here, you have to shush. Now somebody is talking. But rebel. Rebel ka nwaanyị ahụ. Onye kpọ nwaanyị a gị je dị ready for mmebo. Dị ready for mmebo. Ndị lụrụ ya gị gbalaga. Ndị lụrụ ya gbalaga. Asịra ụbụdụ nke abụọ. A na-akpọ onye a ga ebe a na-akpa nkata dị na-aba uru. Ịkpakpọkwana onye a aga because very soon those people ndị nyere nji ahụ, very soon ọ gara akpa ha one by one na that in platform. Just do gain. Very soon everything ga-agba n'ọnwụ. Very soon ọ gara akpọ one ọ ga-adị na form of otanu oshino makeup konongo mba ha. Otanu makeup nji wote list. That akpọ ndị ya na mbọ na-eme committee. That very soon this one gara akpọ result ndị ya na mbọ na-eme committee. Platform. Very soon ọ ga-ekwu. Yes, nwaanyị a matago na iko ya ejugo jufe and now onwezi a hidden place. No hidden place for her. Onwezi ebe mgbakwasị obi na ebe mgbakwasị ụkwụ na ebe nghodute aka. Ịghọtago, onwe ebe o ji aka, enwe ebe ọ gbabatara na zo isi ya anabata enwezi lee n'ụmụ ọma. No, do you akwala so as USB na country the consign. Do you akwala? Yes, lenu ụmụ gịnị ụmụ angel ọ na-akpụ n'ọnụ all the time now. Close only her door, hapụ ya behind. Ịghọtago, now USB ntoji maka ya ndị ahụ wee gbapụ onwe nke oji. Amụma wee gbuoro ya na ọ ga-awụ a great woman. Onwe nke ọ na-ahụ. Sọsọ ihe nọzi around her na-awụ ndị ahụ ọ sị ụmụ ajana unu ofu ya ebe ọ na-agaghị unu akpaghachite ya azụ na ihe ọjọọ ka unu na-eme. Ọzi ndị fọrọ ya na ndị ahụ na-akpaghachite ya azụ, ndị ahụ na-akụrụ ya aka ma ọ na-agafe ụzọ. Now you have had it from her. Finally o ji n'ọnụ ya kwupụta na ọ nọ in a mess. Akwefuna ya na okwune that look at the mess ọ nọ na ya. Ụmụnne m ka ezi ihe ọzọ nọ na-achọ ịnụ n'olu Adocho ka unu mara na ọ na-regret why o ji hapụ USB gọọmenti ebe 97% of Biafrans nọ. Oh God. Enweghị ọzọ a na-akọ. Biko finally enweghị ihe m chọrọ ikwu gbasara mma agha prọfesi. Ụmụnne m, asị m ka unu nyere m aka zigara mma agha ozi a. At what point ka ha ga-ebido hụtawara anyị positive prophecy? Every time negative prophecy anụ ụmụnne m aka m na ụkwụ m adị ọzọ. Now a na-ekwu okwu appeal mma agha. Can you prophesy to us gwa anyị ihe na-aga ime na appeal a? Ọwa anyị gawa n'ihu ka ọwa anyị hapụ ebe isi na iwe onye na-afụ ọfụfụ ka anyị believe na nke ọjọọ na-agwa anyị ma nke ọma na-abịanụ inwe ike ịgwa anyị what we are expecting. Ụmụnne m, dewekwe na amụma a n'ụzọ, dewe na ya somewhere else. Na nke Maazị Nnamdi Kalụ ekwuru okwu a ga-enye isi, ekwuru okwu egburu amụma na ya emekwene travel. All the same thing ahụ all the time. Why? A believism na amụma a biko ha ga-asụ ndoro ọdụ. Daalụ. My dear sister,
my dear, ekwuchara m Maazị Nnamdi Kalu chezo Maazị Simon Ekpa na nke Maazị Simon Ekpa the same thing ekwuru okwu isi kwukwu okwu na ya nene travel ụmụnne m awoda ihe a ka anyị pụtara ị na-anụ are you noticing what I'm noticing? A ga-azụrụ ike biko daalụ my sister, yeah, uche onye adịghị ya njọ, but one thing anyị ga-amata, a genuine prophet anaghị ezi ozi ihe shi ya n'obi ma ozi ihe o chere. Ọ ihe agwara ihe eziri dị ka ị ga-eji. And many times ndị believe in a prophet, when he start coming always negative, they start disbelieving. But that is not that does not mean that it's not the prophecy. If a genuine prophet, a prophecy, no matter how negative or something, now wait to a prophecy now. Watch what is happening around us. What positive things? I'm saying inside there are positive things happening. But under the meaning of prophecy in the first place. The Bible says God revealed to redeem. Prophecy is to redeem. So when good thing is coming, there's nothing to redeem there. You redeem from the negativity. Does not mean that prophecy doesn't carry positivity. But the time we are truly is the time when these prophecies, when they come, we have nothing to lose than to walk towards it, to pray. What's the only thing in Chariwa? Please, you people who know this prophecy, there is something you people supposed also to be doing on your own side, not to let these prophecies to be coming to pass, because that is a complete prophet. Because a prophet will see and a prophet will ask questions and God will give directives. I'm a communion some directives, but in your own end also, I hope that there is something you will start doing so that this prophecy will not be coming negative. Because God revealed it to redeem it. That is the message prophecy nebu. My sister, because when you were, let me interject there, please. Na ihe ọma any the prophecy. Oh, young now. Ihe ọma is the prophecy. Yes, prophecy is to redeem. On a Bible, the Lord reveals to redeem. The Lord reveals to redeem. So you don't redeem from good thing. You redeem from what is negative. Okay, now listen. Now. Ihe na-achọ ịkọwa na ihe ọma need to be revealed. Okay? But no, only and look, only you watch your prophecy. When a prophecy, go kunke Maazị Simon Ekpa. Okuna ha ga-agba mgba niile ha ga-agba. But at the last time that Biafra will come. This is my awareness. For a prophecy, you know, and then when you hear Mara name na like ọ ga-abịa prove runu na ihe ndị okwuru ememe wetekwere na anyị one short clip ahụ ebe ahụ ikwuru ihe ahụ ọ ga-eweta ọ ga-abịa bịa kọrọ anyị the story otu o si wee kwuo ya but e nwere short clip ebe ikwuru ya already. Why didn't you bring that thing gbanye na ihe anụnwa si unu chetere mgbe ihe a mere ya hapụ ya o plate ya kọwazie runu ihe ọ na-akụ ihe nna-achọ ịgwa gị my sister wo hapụnụ prophecy ahụ ndị a na-ebu negative abịa then achọrọ m imetụrụ gị aka na Bible mgbe Mary adịbụ ime mgbe a gwara ya na ọ ga-adị ime mụọ nwa nwoke ihe ahụ ọwụ bad prophecy ka good prophecy ọ dịbe ime mana o mechara dị ime ahụ mụọ nwa nwoke ka ihe ha ga-eji gwa anyị na this our pill anụnwa anyị nọ na ya na lekwa otu ọ ga-esi aga. Yes, that is yeah, but towards that. She has no right to tell you towards that. At what point? At what point? Only negative all the time from Maazị Nnamdi Kalu up to the point I know now. Only negative. Why? That is why only negative. I believe on prophecy of Mara, no matter anything, because this woman, but I follow Lamia na prophecy, not only for Biafra,
Every prophecy one year. Look, we will not be undermining our prophets. Abikono. Kahari made that mistake. The time I know I need what I will need now is prophets. I'm telling you. But the problem not here for me. Because the prophet like him now. Oh, what I Oh, you got directives na some like you could read them in 2027. And don't have been mezu. Don't have been mezu. Before my one before my come back to before my because when them why na ekwu prophecy obezoku that na oge bazota aga na-enwe many prophecies and which we know that mechanic a na-ekpesa ya ma ndị bụ ndị ara our sister Mmaga egwagezoku at least I dịkwara m aware of this one mgbe o buru amma maka nwaanyị ga-abịa take over n'aka our PM na a ga-ejide ya na nwaanyị ga-take over mgbe ahụ sef onwebedi anything like that. So yeah, that now the coming back of the PM will go disastrous. Here Nigeria na so game. By then, our PM is still in charge. I cannot to the vote to that the self-referendum. Our PM then update. So sometimes my ignorant in my times I my brother, you could pay any here before. Even more. Mazi Kevin chọrọ ikwu okwu nnọọ. Ngwachere wa just ka nkwupu ofu ihe a na because enwebe m na-aga. Even enwere mgbe anyị mere ihe a na live. You looking at how things was going mgbe ahụ Mazi Nnamdi, Mazi Simon Ekpa nọ ya. Ajọ oge onye ga-etake over mgbe ahụ. Gị nwe ị gaghị ekwu ya. Based on ihe na ị gaghị ekwu na Ngozi. Ngozi na ọ na-awụ a na-eme meeting. Ọnwụ na ọ na fundraising ma Mazi Simon Ekpa nọ ya. Onye ha na-akpọ achọ Mazi Simon our PM anọ ya. Okay, ngano our COS take. My dear sister, but all your own view. It's not bad. It's your own stand. You understand? But it doesn't work like that. I'm telling you the truth. It does not mean that there are not fake prophecy. But let us not play with our. All things that is it. Which go ahead, Mazi. Go ahead. I greet you people. I'm late. But I bet to reach on the Basara Amoman one a quebu. Amma a quebu. You watch all the whole Amoma and a book. 70% when he got walk on. Yeah, that is car short. 80-70%. He is the brother Amma. He is your job. You way game butcher. Bani make Kadatin happy than a mission. Then we come on, we can only 10% when you want to give you that in the most bar. So you can have people when you was a Brahma, the program age. Only on a Brahma, who chases yours, who follow through rock, yes, yours. And only on that any shows through rock, or on 7 or 8, 5 year married, or 6 year married. But all I don't go as Amoma. So, Maya. Let's say don't grow 20, 18 and go. Obviously, follow like now. I get to Donia, one I get to Donia. Here is the fear call Bruna. Unya and all Basara, that doesn't happen because no mother didn't see it like that. No object like Oja Oku that time. So now I get to the same one. I don't get to take over wine and don't people of that. Amaya. Don't take over wine. But someone can be true. Then, but now someone in Lachi as and Nigeria get there. Yes, only that someone Lachi Basuna. And then why you put this thing? Some people will have with it on. What do you say? What do the last 5 go well for that? So, can I be better for you? I'm on your own. Yeah, Abraham 20, 15 game, and I had a blame and I go Amma, your job or your job and a one as a Christian, as a woman make able. You will
ekwu onwe ekpere ka iweta ekwu onwe na ihe gbasara ekpere wee mee ka datin ha bịara mmezu ma ọ bụrụ nke ọjọọ mana o mechaa dị na mmezu the solution ga-apụtakwa again n'ime datin nrọ ahụ again ọ n'ime datin osi ahụ eziri gị so ka ebe ọ na-anụga different thing onye ọ na-ebu amụma seghara ya mana ihe anyị na-achọghị ọbụla like ndị amụma anụnwa ga-abụ ha ga-esi okwu na news ga-esia like otu dịsisi aga kịta na eruo ndị eji ha pụta na chọọchị ha ka ọ were ibe just nọ na-emezi ezi ihe ga-eme nke ahụ abụrụzi amụma mana onye ahụ kwuo before that thing ọsọ ya bụrụ nke ọjọọ ihe ahụ osi esiri esi ka ọ bụ that is my case. Ofu ihe ahụ ka ọ ka wụ amụma ahụ ha na-egbu ofu ihe ahụ when they check at the situation at the time ha kwuo ka mụnwa n'ebe a onye ọwụna ma na Ngozi have to take precaution of so many things ma ebe ọ na-aga o ma ebe because ọ ya onye a na-elegara anya na you need the amụma to know this one you need onye amụma to tell you na possibility of onye iro itinyere ya ihe n'ọbịa possibility of ime ya arrest otu esi mee Maazị Simon Ekpa arrest not there. You need the amụma to tell you that ha chefuo that part. Abeg, it's her own opinion anyway. Likewise, this one is my own opinion. Nwa amụma ọwụ. Mgbe mma agha buru agha n'isi Ngozi Ọrabeze amụbeghị ọbụghị nwa na-akpọta ụlọ anything. So it's like no mecha abịa na mmezu. And then Nnamdi Kanu ekwukwe that na the next person na Biafra ga-abịa through ụmụ nwaanyị America, from America. So ọ kwa ofu ihe a ka na-erotet kwa again. Na ụmụ nwaanyị America pụta na Biafra must come. And the thing is otu a na-erotet kwa. So ka ha bụ blame ndị na-ebu amụma ọ ndị na-ebu amụma ihe anyị nwere onwe anyị ịfight for our own safety. Okay, my brother Kevin, isi na Ngozi Ọrabeze a control over anything. Ka m werezi example nye gị. Biafra is my home. Mgbe anyị mere ọbata obie welcome na Biafra is my home. Onye control ya entirely wo Ngozi Ọrabeze. Ya ahụ Maazị Simon Ekpa kwesịrị ime. Ngozi Ọrabeze na because Maazị Simon Ekpa nwere meeting here and there. Or just breeze in and breeze out. Ka onye take it over. Ngozi have been controlling right from the beginning. Oh, yeah, mere all these efus. Amahụ that onye ọ mara by default Ngozi Ọrabeze. This is by default. Ọwụ by amụma. Ịghọtago na ewunu chọkwa ikwu na-ekwe. This is exactly how it is. By default, Ngozi ka ọ mara. She have been controlling. Mgbe ahụ, achọ Maazị Simon Ekpa ọ bụrụ na ọ nọ na another meeting. Who controls it? Ngozi Ọrabeze. They take charge of everything. Go and watch Biafra is our home. Mgbe anyị nabatara Maazị Simon Ekpa. Onye mere ihe onye control ya Ngozi Ọrabeze. What does that show you? Awụrụ na achọ ya ma ahụ ya by default ọwụ by amụma Ngozi Ọrabeze. I rest my case. First amụma ọbụla ya na amụma bụ omecha mee ka omerọ. Ị ga-echeta first amụma ọbụla ya bụ maka iwu anyanwụ na ndị otu abi the former nwoke anụmanụ nke ndị aka ha so n'ihe mere Maazị Nnamdi Kanu ma Ifeanyị ọchịnọ Sineta Ifeanyị Ejiofor ka ọchịnọ Sineta Ngonubu Azaza nke okay, now somebody go keep bucket and don't keep the bucket. Mụnwa ekwuo dem na somebody ga-ekiki but based on what I see surrounding and ihe a mechara so amụma ka m gburu na akwa ya amụma ka m kwuru hapụ ihe ahụ ụmụnne m but anyway achọ m ijele nwanyị asa ijele nwanyị biko enwere ndị nọ here biko ka m welitego ọjọ ugo biko ọjọ ugo a na-awara eze. Good morning. Good morning, Humble Lion. Yes, the first time you called me, I was still background, It didn't let me in on the platform. So that was the reason. Yes. Sorry. It's okay. Go ahead. It's quite interesting, I think I was in a Cleaner TV because I do follow him a lot and can report
but I was in the Kelena TV this morning, and they made mention of the program that you hosted. So I was like, well, okay, let me check Humble Lion out. And then I came in there. I saw all the ladies and gentlemen, and I'm extending my greeting to each and every one of you. You're welcome. You're welcome. Thanks so much. So, in fact, everybody, we're all saying the same thing, and there is nothing I'm going to say now that will be different from what everybody in this platform has said. But we can't give up, and we'll have to continue. And I'm happy for this new media team that we have now, independent media team, and they're doing the needful while the government continues their work, you know. So they cut off this distraction from the government. So you guys are doing great job, and I appreciate each and every one of you. Um, when you come to, let me say, prophecy, like that's the last talk that we have at hand. For me, I hardly believe in all those things, but the only one that I have believed in is the prophecy of Namdekalo. I'm a very difficult person when it comes to prophecy and all this prayer kind of a thing. So, but when Mara said that, all we need to do is, just be careful. That's all. Just be careful what you eat, where you are. And I mean, Dr. Ngozi said, I don't think anybody needs to tell her now to be careful because she knows that she has to be careful. Exactly. Because enemy, and let's not forget that she's been in politics in Nigeria. So all this happening now is not new to her. If you can be a politician in Nigeria politician, come on. So it's not like she's new to the system now, but we thank Mara for at least reminding her and us to be careful. So I put that by the side. And then I hope Go 247 will hear this. I've said it before, and I'm going to repeat it again until one day it will get to him. If you steal something, or if you take something and later you discover that that you collected or taken is not the right way for you to get it, you must do what is restoration. If you don't do restoration, you are not free from that. You have to do restoration. I don't know how many times we go 247 collected money from Morgan Carrier. I don't know how many times, but he said when he got the first one, the second one, well, then he started asking questions like, "What is this?" And if you, what you will have done to be totally free from that mayhem will be to do what is called restoration. Hey, give me your account. I'm giving you this money back. If that money is evil, it will still stick with you because you are still holding that link that connects you to that person. When you discover that that money is not good, it's not with a good intention, you're supposed to do restoration. So, whatever that is happening to him now, he should go and think twice. Because right now,
he doesn't make sense when he's talking, like no sense when he's talking. And I don't know if after making those short videos, does he go back to listen to himself? Because he makes absolutely no sense right now. Let me tell you, if Ugo 247 was talking the way he's talking now before, you think Biafra will listen to him? No, because you're asking yourself, is this a human being or a Hi, man that is hey baby, talking? connect my You glasses. I know, forgot it somewhere. because he's not making sense. Oh, He's not I always, woke up to go on the okay. pointing blame. Okay, you have been in this government for a long time. What Give me have my you glasses, achieved? please. What is your what opinion have you? What has been your opinion? What is your suggestion? What have you suggested? Because you're limited to discussion, it becomes a problem. If you are getting a manure and it's not helping you to grow, are you going to continue to put manure, waste your manure in that plant? No. So if you are part of the cabinet and you are not contributing to that cabinet, there is nothing useful you're putting there, you're going to go by the side. And this cabinet is government, not struggle. These are two different things. Government communication department say apply. Have you applied? When you applied and your application is rejected, that's a different ball game. That means you are not qualified. And then if you chose to be independent media because you see that people are going towards independent because they are making sense. They are making sense. You are no longer making sense. You are defending somebody that is not supposed to be defended. Something that came out in the public for all eyes in the world to see, and you're still defending that. I mean, you have a big question mark. You're pointing at Simon Ekpa. You're supposed to be a father to Simon Ekpa. He's a man like you. You're supposed to have more wisdom than himself. Because I thought that the older you become, the more wisdom that you have. Okay, now we're looking for a way, looking for money to this person you love, to bring him out, to go for, do whatever that we can do since we have been given this precious opportunity to appeal. What are you doing towards that? Is it just to find fault? Government is not doing. Government are talking. Dr. Ngozi Adabeze, a woman, you're a man. What can you use that your platform? If maybe there are one or two that are still listening to you, organize something. Organize something. Even if it is $30, $40, say, hey, take this. Since you guys are going for that, because it's only this government that is going for this appeal now, and no other government. So what you will do is to say, oh, okay, I have this my small platform, and the platform did this in the name of Simon Ekpa. That your money will not go to BIAF. It will go to that appeal direct. That's what you should be doing. How am I participating? And then you come out and you start fooling yourself, an old man like that, that's supposed to retire and go rest. What do you think that qualify you to be in the media? Some people don't know when their friends give them, an opportunity at all. They overlook it. Are you qualified to be in the media? We're talking about country. We're not talking about struggle. Struggle, yeah, anybody can open video and start saying something. But this is government. They're not gonna take anybody anyhow to come in the radio Biafra or Biafra TV. No. Country where you reside, even
the bongo you're talking about. You see how their media, even though they're all stupid, see how their media dress, and you're talking about the Biafra as a country. So that's by the way. And this alert of it is real. Shine there for background with that stupid pastor, Simon Ekpa rejected, and now they want to use Simon's name to do scam. That's all they remember. But woe betide that Biafra will hear all that Van 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 said and put his name on that platform. Woe betide that person. Onye ahụ ji okwu ya wee gaa zọrọ nsha abọkị. And anything that happened to you, you have yourself to blame. Because he said what will happen. He notified you before you jump in. You will not say you joined out of ignorance. No. So that's why people get into trouble. He said it before. So if you purposely, after listening to what he said, and you jump into it, this is how cost can affect somebody. So, Humble Lion, you're doing great, and we thank you for that. By God's grace, when I have opportunity, I'll be joining the program. I love it how the ladies were like, make it very, very interactive section. Like, it was good. It was good, yes. Because Dalon, and thank you so much. Mazi, Humble Lion, I don't think he's around here. My dear sister, Akwa Madam Origin, thank you so much for your wonderful submission. No, this is Ajugo. Oh, Madam Ojugo. Oh, my dear sister, sorry. Olugina Origin, the she mix it up our our sister with Madam Origin. They speak so calmly. That's good. I am on the shouting. I so much each other. You know, I know. So, Madam Ojugo. Yes, thank you so very much, my dear sister. Thank you for the wonderful submission. Olugi, honestly. Negeya, you, River Goddess, and Madam Origin, your submission are the very, very on point. When you listen to it, game around that intelligent person is talking. Thank you so much. Actually, enwere point ime gbasara Ugo 247 ebe ahụ ka m chọrọ ịtouch. Humble Lion announce. I would have used him to confirm this thing. In this particular platform, we said it. I particularly said, I want to bring that point. I said, these people, yes, it's good to realize now that Egahu Ogenkere Nenyun from his own personal pocket. No ego Mobiafra. Having known that, having established that, please make haste. Make it a thing of necessity to return that money in full or half. Mega immediately at once. One day, pay it by installments. Otherwise, he get pay for it. And the punishment here got severe. I said it here. Program here at that time. We confirmed this thing. Now I'm telling you. So ego obara otosoro because of nke vam ka eji wee kwuo okwu a ka eji wee kwulite okwu ahụ. Then Ugo 247 see at that time, please, my brother Ugo 247,
I nụrụ na isokwe wee nara once, I think all once ka ya nwa nara that money. The second one he reject. He say, biko nke ahụ ị nara, make sure you return it. I nwere ike kwụọ ya 100 times, ma ya wụrụ na ị kwụrụ ya atọ kwụcha ya. Yes, they have to return it. Yes. Yes. Otherwise, o nwere repercussion because ihe a bụrụ ego, dị na ego ọbara. Yes. Ego. So thank you so much, my dear sister, for bringing that thing up. Ụmụnne m, ihe anyị na-eme wụ ihe mmụọ. And otu a ka ọ dịkwa. Otu a ka ọ dị. Daalụ nwanne m, daalụ my sister. Maazị Humble, ọ gawa n'isi nri. Ọ gbakọba onye ọ hapụrụ platform ya. So ụmụnne m, onye nwekwara ihe ọ ga-ekwu, ya burukwe mic. Onye nwe platform ahapụrụ na anyị, ozi discussion line. Nwada Chidera, ịma na m na-akpọ gị my attorney the attorney. Ọ na-abụ ọgbaji ụdọrọ ọgbasị ka ebe atọ dị nọ. I thank you for ụmụ nwanyị ndị n'ebe a na this platform. You guys are trying so much. That's what make you people mothers. And when you come out to reason, ịmagona asị na orejiene. But one thing I know for sure, like what you said, and Madam Ojugo, I said restitution. Because ị gaghị ewere mmanya ochie tinye na mmanya ọfụ, were mmanya ọfụ tinye na mmanya ochie. And when you look at it, it is difficult. They can't. Ha eribie n'ọnụ. Onye ka ọ ga-adị mma. It's good to beware. Yeah, a family. What makes a family? A loving one at that. They look out for each other. They carry each other's burden. But when you belong to a wrong family, that is humble family. I thank you guys so much. You guys are doing very great on this platform. May God bless you all. Because the enemies didn't see this platform coming. The evil ones didn't see you people coming. They thought maybe something you people will come out 1 day, 2 days, you people will get tired. That I thank God Almighty that are using you people to speak up. Mama Dangozi, may God bless all of you. We have said it all. Already go, but no rebiligo. And we are standing gidigba. As a tea, nwere egwu ahụ ị gụrụ that echefukwana m that egwu ị gụrụ. Anyị ekwechirigo, anyị ekwechirigo. Ndị ahụ obere mkpechiri. Mkpechiri abụ obere mkpechiri. You understand? Anyị kwechiri gidigba. My sister, ọ na-emepe ka ọ na-ọdịrị egwu ahụ ka o mezuo na vote progress the analysts have proven it. Anyị ekwechirigo. So ọ na-abụ bịa nnọkọta nlọta egwu ahụ ị gụrụ nsị yeah, this is a real nkwechiri. Ọ na-aga aga ma ọ na-anwụ anyị ekwechirigo. No retreat, no surrender. And God will see us through. What we are saying and what I'm saying on this platform, ask him, God, have mercy upon us. One person jụrụ gị ajụjụ sị, kedu ife ga-eme? Ọ dị ka Moses jụrụ gị ajụjụ ahụ Ebra, ọ dị ka Moses, ọ sị, kedu ife ga-eme na ị gaghị destroy Sodom and Gomorrah? Na Sodom and Gomorrah dị overdue. Ya, mgbe Chineke sị na ọ chọrọ imebi ya. Ọ dị ka Moses o wee jụọ ya sị ya, nna m, ọ bụrụ na find ya one person n'etiti Sodom and Gomorrah na-eme ezigbote ife, ị ga-arapụ imebi ya? Ọ sị, aka m na-asị Chineke, aka m nwere ofu onye mmadụ na-abụ mmadụ ịtọ unu eziokwu na strọgụl Biafra. Biko nna m, iwe gị dajụọ, sevu anyị. Ejela lewe ihe ndị
si na ha nọ na strọgụl na ha na-azọ strọgụl beta ọfanwa na-egbu ndị nke wepụtara obi ha ka onye ọbụla nwere onwe ya. Ịmakwa nkatị ọ na-abụ mgbe ụfọdụ ntete ya ije ọrụ ụmụndikwere ọ na-abụ ntete ike obodo a agwụ m. Ndị nọ n'ụlọ pụta a na-asị na Europe America nọ ya na heaven akpọ onye afa asị gị ewo ha ọnọkwanụ n'ụlọ ọ na-ala bekee akpọ onye nke asị gị ewo hei makwa na ọ nọ ebe ọkụ na-enwu n'elu. Ụmụnne m na-aghọtara afụfụ anyị bụ ndị nọ na mbala na-ata, mana ụnụ nọ sị na anyị na-eri chicken anyị na-eri nke a afụfụ anyị na-ata ọ dịghị itinye ọnụ. Nchọọ ka mụ na ụmụnne m ka anyị interact ya ọ bụrụ na nrụ mbọsị m chọrọ iri ofe ọra o nwere ka ọ bụrụ na nrụ, nchọ iri ọna ọ bụrụ na nrọ, nchọ ịṅụ mmanya nkwụ ọ bụrụ na nrọ. It's not reality. Afụfụ nwa na anyị na-ata hie o ji agbawa m obi. Ego nwa na anyị fele na anyị na-akpa n'ala bekee. Onye ọbụla nọ ala bekee ọkacha ndị nke n'obodo oyibo nke a nwa ma nwoke ha ma nwaanyị ha nọ na-ezuzu ezuzu ịnọcha ala bekee ịgba isi be anyị wee pụọ wee fee n'elu fecha ịbịa obodo dịka ala bekee o nweghị ihe ịmụtara. Ịmụtagha sharpness, ịmụtagha intelligence, ịmụtagha respect. O nweghị ihe ịmụtara. Ihe ịmụtara bụ just to sit down and plot evil. I'm so sorry for you. Because na anyị nọ na ifele na ị na-eme ọfụma o nwere ihe ala bekee ndị ọsọ ọ na-abụ nọ m checha ya ndecha akwa ịchọọ moto mara mma ala bekee ga-apanye gị fio gị agbụ ịnọ asị uru ọnwa kwa ụbọchị ị ga na-arụ ya under snow under oyi ọkwa ebunyere gị moto nna ịfụkwa ụgbọ m na-akwa ịchọ 100 GMC apanye gị ọnọdụ ebe n'ahụ gị. Then ọnwa gwụ your rentage your mortgage nwanne ọ bụrụ na ala Biafra ala mụrụ nze mụọ ọzọ ala mmanụ aṅụ na-erusisi ala na-enye ndụ ala ịnaba ubi ọma sọsọ a na-akpa gị unu mmụọ iyi na anya agaghị ana dek na ife iji kwụọ your rentage your mortgage your bill for 1 month ma ọ bụrụ na unu na-eche echiche ụkpara na-ere ọkụ sị na ya na-aha mmanụ quarter of what you paid n'ala bekee anyị nọ ị ga-eji wee mee ihe ị chọrọ ime n'ala Biafra for 1 year. Ịkwụ ụgwọ mortgage gị 4,000 a month excluding utility excluding insurance your car bill whatever you see that in a month you are running up to $5,000 to $6,000. That's what you run on day to day month to month. If you don't have a house in Biafra land that money ga-ezuru gị rent your house for 10 good years. But nwa nọrọ ebe a na-ezuzu asị unu ka unu mara ihe unu asị mba but ihe m na-agwa unu bụ na ọkwa ifuru ewu dị na n'akpụkpọ arịa. God will have mercy on whom he will have mercy. We are the generation crying unto God. Even though it's one person that is righteous in Biafra land, God will see us through and save us. So unu felere unu bụ ndị sabo unu felere everyday na-abịa na platform na-ekwukwu unu ga-esi wee mebie ife a na-eme because you people swore over your dead body and so shall it be because you are the one that swore, not any other person. You swore upon yourself that over your dead body will you live to see this movement happen. Over your dead body will you see Mazi Nnamdi Kanu bring Biafra. Over your dead body will you see Simon Ekpa make it happen. Over your dead body will you see Ngozi Orabieze make it happen. You are the one that swore upon yourself, and so shall it be with you. I rest my mic. Thank you, my sister. Enwere onye ọzọ new person anyị nwere here any else or any white ndewo
Ndewo. Ndewo. You can unmute yourself and talk to dear friends. Okay. Okay. Yeah, when I know them, Yes, Mazi. and make a leg Mazi humble lion. Ndewo. Ụmụnne m ndị Biafra ana m ekele ụnụ biko udo dịkwara ụnụ. Ma gị kwadokwara gị. Ọmụ abụ enene ya nwe ite ọgbanyụ ọkụ. Ọmụ a nwanne ụnụ nwoke. Yes, otego nọ na this nwanne m Chukwu gọzie gị. Chukwu gọziere m ụnụ. Chukwu gọziere m ụnụ. Chukwu gọziere m ụnụ. Ihe unu na-eme dị m mma. I'm very, very happy to be here. That's can I know from the wonderful people of God. Chineke ga-agọzi unu. Maka na ote mgbe ọ dị njọ dịkwa mma. Ote ga-ekwuere destiny from the one. Ọ bụ mmadụ iweta his phone mepee the social media na-egere things. Mana enwe ihe ọ ga-abụ egegide ọ na-enye ntị nsogbu. Ntị a na-enwezi problem. Like this woman follow from grace to grass. No way to go back. The thing, in fact, I said it. Now I in fact, ihe na-eme na I'm very, very happy. Nye nji happy enwe ihe ọzọ wụ na this woman bụ eze na-agụ ka ọ bụ mana everything na ikuku ekuo na ahụghị ka ọkụkọ anya. Ịghọtago? Maka na ihe nwaanyị a mere na social media these few months. In fact, ọ bụ na ọbata obie enwe ka o si wee pụta. This woman that ịgba na o jee na Finland wee jee daa ọbata obi ọma. Wee were ara pịachiri apịachi ara eji ihe dịka ihe biro wee round up wee package with iron wee jee bịada ọbata obie just like ihe Judas mere Jesus na Bible. Exactly ihe na-eme na everything is just open, you know. So this woman o megidego ihe a na jebe ekwezi alawa ekwe ya. Okay, for example, if I hear that our angel, I will not be happy. Our angel. Now, where is the angel? Angel aha na-ekwu ka ebe ha nọzi na. The angel ọ na-ekwu na kedu ebe that is this woman ama ha ebe ọ bare. O jidego ya. Ọ na-confessizi na amụma eburu ya amụma na ọ ga-abụ eze nwanyị. That's ọ ga-abụ all and all queen. A na-efezi efe. Mana this amụma na o mezuru past prophet na-ebu fake. N'ezie n'ebe nnọ kịta. Look at me now. Na anọzi na that's anọzi ka onye enwe nna. Onye ihe na-esiri ike. Wane prophesy na mma abụ eze n'elu eze. You know, bido n'oge wee bido na package eze. Ọ na-abụzi onye kwuo okwu filo na nke nwa kwuru ga-abụ the final. At the end, look at ebe ọ nọ na. Ịma na okwu kpọkọtara Ngozi Orabaeze n'ọnụ. Mụa wee mitie na platform one on one. Wee yọọ biko ada. Asị gị na achọzi nke ghọrọ the prime minister. Ka anyị nwa afụkwa ka isi arụ wee sobe gị. Ọgba ọsọ. Ị chọghị bụ prime minister. Mana other people na try ka mee one or two things. You are against them. Onye abụọ that is onye enwe ha. Akwa hụrụ
akwa ịhụrụ amụsụ nke onye a na-aṅụ ọbara, ọ na-aṅụ ọbara ojii, black blood ka ọ na-aṅụ. Amụsụ nke gbara afọ ọnụ, that's gba afọ ọnụ, afọ ọnụ ndị red a. That woman dị very evil, mana ọ Chineke wee ga-akpọ ọkụ, Chineke wee ga-enye oke nke ya. Back to our brother Ugo 247. And on the platform of our brother Biafra Exodus, when you advice, I talked to him and I advised him that you go 247 now. He make the ike agwụna get resign go. Oga, ngwalakpo n'imulo. Go and face your family. And go to na-ekwu about Biafra, ekwu on a very calm and neutral way, ka inwe respect gị. O mecha agree, nọkata mapụta ka m pịọrọ. That man will be an idiot. A man all the while ọ na-eme program. Na ihe ọ na-eme anaghị amasị ndị Biafra by the onye megide program, ọ na-amapụ imi, na-eme tiam. All those things ọ na-eme is disgusting. Mana ndị Biafra just na-abute ka asị yes, ka a ghara ịsịkwa na asị. O filugo na enwe abụ champion. Ọ na-ekwu na we abandon agbata obi. Nyanwa bụ Ugo 247. Aka ya ọgbajiri agbaji. Let him create his own group. Fight ya for agbata obi. Ebe ọ na o filu na ndị na-eme anaghị emete ya. And nyanwa na also ga Finland oge declare this our Biafra declaration. On ebe ahụ, he was there. Nwaanyị amalie je na podium, take a charge. Mee ihe ụmụ nwoke emenwu. All the whole ụmụ nwoke niile n'ebe a emenwu yanwa. This lady made this thing. Mee ụwa niile. In fact, I'm very proud of her. That very day, aṅụkọtara mmanya chefu. Na-ata ihe ọtụta. Be very happy na Biafra abịago. Ama na enwego ndị bunch of sabos, bunch of Saborians nọ somewhere na-achọ ka afọ ka this thing will fall. Mana glory be to God. Chineke na-eme n'ebere, anyị nwere ebe akwụ na onye ama na Dr. Ngozi Orabueze na ihe ọ na-eme bụ a great thing, a very very calmly. Ọ na-make noise. Ọ nọ dị na social media for 1 minute, just like our Obatobie. Onye ọ nọ inside, just na-eme things, a na-afụ ihe ọ na-eme. Enwe mgbe a na-ekwu sị, where is your whistle now? Where is your whistle? Akwa whistle apụtago. Ahụgo whistle. Mana before a sị na enwe whistle ogoro, where is your whistle? Ahụgo whistle. Enwe onye ama na ahụgo whistle. So that woman, Chukwu ga-agọziri that woman. In fact, the only thing mere this ihe a na-eme ga-enwe isi na-abụ all this our independent media, just like our brother Humble Lion, Kelenna TV, Kai, and the Biafra, all these people, before also Batobia na-eme that thing. Oge Vamba ha na-eme ihe a na-eme gang up against Obatobie, against Ekpa. Mana kita look at anything pụtara na ewere that's a grand wụpụrụ ha idea. Gọọmenti a na-aga. So ana m ekele ụmụnne m ndị Biafra niile, ndị dị genuine. In fact, enwe ihe ga-adị complete na-abụ anyị nweta Biafra, lakpuo n'ala Biafra anyị. I like all this nonsense. A na-eme anyị enwe ebe onye Igbo gara. Common Ghana ebe a asị chọọ ndị Igbo must go. Ebe ọ na-achụgharị ndị Igbo. Mana ọ bụ na anyị nweta awa Biafra, ị ga-ahụ ha ga na-ayọ anyị biko. Na anyị bata biko, because anyị bụ ndị dị ngọzi, ndị tere mmanụ, ụmụ Chineke. You know? So mana these people now na-eme ihe niile ha na-eme ka anyị ghara ịga na our place, our holy land. Ọ Chineke wee ga-akpọ ha ọkụ.
Chineke bụ onye ga-eme ha ihe akaja. Ana m ekele ụnụ ụmụnne m ndị ụmụ nwaanyị anyị olu na-atọ m. In fact, this program unu na-eme achịkọtara m ọchị. O mere m my day adị very very sweet. Na-ege unu voice unu a na-abịanụ na-abịa. Ọ na-abịa in a very in fact ke amam oyibo unu nwere ike bụrụ m oyibo nwere ike use for ka dị attractive for ụmụ nwaanyị. Ghọtago? So ọ bụrụ ihe nọ dị a unu na-atry. O nwekwara ihe ọzọ m chọrọ ikwu my brother about this kedu afa Vam is a betrayer from the one during the time of Nelly Ofiegbu. You man that Nelly Ofiegbu aha ana ahụzi ya na social media after ka agbara ọtọ n'ime ahịa. Agbara ọtọ n'ime ahịa o bu nke bịa ewere dọọ jajaja n'ime ahịa ọ lakpuo. Vam bụ onye otu ya. At the end of the day is a complete betrayer. Now ọ ka na-emekwa the same thing gosi na betrayer is always a betrayer. Ọ na-adị na blood. This Vam Chineke ga-akpọ ya ọkụ. Eche na human being dị ihe a. Ama na ezigbote onye ohi azụrụ azụ. A criminal imbued. Onye abụ ezigbote onye ohi. Ọ na-achọ onye ọ na-scam. My own stake is that na ihe ọ masịrị ha mee Biafra will come. And this guy nke ohi a na-asị na ikuku nna ka ọ gị nke a na-akpọdata onye ohi faceless idiot. Enwere one time m jee na program that man wee na-agwa na ana like ihe ọ na-eme wee na-ebupụtere anyị about this Finland court case and all those stuff. So from there ka m nọkwa there wee see that na this man a na-akpọ president of Finland ale stuff ka ọ gị nke a na-akpọ ya. Na that man is an idiot. He's a useless man. This guy take you up against me or some gini that the program, you know, somebody should not come to his program. And now I make Finland government abuse. Now they are watching him that he should not allow anybody to do that. Now what is happening? This Unyo here and I see no Biafra criminal or Biafra disunite. What is happening now? Here I met that guy. Or still all can happen on social media now nonsense. From beginning on I butere chatter. A man no small boy in here, just name me chatter. Look at God the car Abinu. You know? Buru chatter bia we jide here obato bia kwadoro we ga sasia. Just sasia with the chatter. And after chatter now, Obiakwa say na the Biafra just abago autopilot. Abago autopilot. What a nonsense man. Inconsistency. Bohe juru ha n'isi. You know? So ada dị ọra mma na ndị otu ya today ka ihe na-emezin. Ka ihe na-eme na. In fact, I'm very happy ihe a na-eme a na-ahụ n'anya. Just like etu oge Moses jekwuru Pharaoh, we say let my people go, say whose side. At the end of the day, ebe ha nwetara onwe ha na resi, etu a ka ọ ga-adị Nigeria na ndị otu ya. Etu a ka ọ ga-adị ha. Nke ebe ha ga-enweta onwe ha bụ na resi nke a ga-enweta onwe ha bụ na mmiri ahụ na-agba ọ na-awụ ha ọkụ. Maka ndị emego arụ. The onye ohi na-achị this obodo ụmụ anụmanụ. Onye ohi a na-achị obodo ụmụ anụmanụ bụ Tinubu na ndị otu ya. I'm telling you the fact that na that man corruption nke that's onye ahụ abụghị onye Nigeria sef, onye abụ onye ọ bụghị Yoruba, onye abụ onye Guinea. Se Guinea man. Enwe ndị Yoruba sef ịjụọ ha afa ke obodo ha amaghị onye edimanu bụ ha amaghị. Onwe secondary school mate, onwe primary school mate. Onye je
Chicago College as a man, Potaja as a woman. So the man is very, very corrupt and is a very serious issue. So because when the man make alone, because you made my home, I'm very happy with your people. More than, in fact, I'm more than happy. Chineke ga-agọzi onye ọbụla. Biko keep the fire burning. My brother humble lion. Agwa nwere ihe ị na-eme, ịmabe ihe ị na-eme na. Ndị niile bidoro ihe a na-eme na ha abụ the highest. Now look at it now. Na platform gị ka ndị Biafra na-agbakọta na-enwere aṅụrị na what is happening. So ana m ekele unu, na-ekele unu. Let the fire continue burning. Maka na ya moving train ka bụ very soon anyị ga-enweta onwe anyị na Biafra. Anyị ekele wee nakwa n'aka wee nwere aṅụrị. Maka ihe a na-eme na-atọ m, ọ na-atọ m ka shuga. Chukwu gọzie onye ọbụla. Ụmụ nwaanyị anyị alakịrị m unu niile. The voice unu na-eyuzu. Alakịrị m voice unu. Chineke gọzie unu. Continue unu. Biko etu aka ọha n'ọnụ. Biko my brother. Humble lion. Thank you. Thank you. Nwanne m. Ọ ga-adịrị gị na mma. Amen. Amen. Mgbe ka m nọkwa na-akụ na watch. Maazị Humble Lion. Enwere m ike ikwu obere okwu? Adị m interrupted mgbe anyị na-ekwu ihe ndị prọfesi na ihe a. Our brother kwuchere okwu kịta, Chineke gọzie gị. Chineke anyị gọzie gị too. Ụmụ nwoke anyị too, unu na-agbalị. Ọkwa unu na-akpata ihe anyị na-eri, but unu wepụtara that time. Mara na future of ụmụ unu nọ at stake. Wepụta that time a sị na ọ dịghị. Bịa soro na-eme ihe a na-eme. Chukwu ga-agọzichakwa unu niile. You know. So ihe nchọrọ ikwu that prophecy anyị na-ekwu because abịa nwee call tara mere m interrupt. Our sister, that prophecy mana I'm a member of Author of Fire, or Author of Fire, NSPPD. 4 days, if not that week, our DPM invites, our PM invites. Now this case on an email. Okuya barana Pastor Jerry prophesy about it. Boy, Simon. Iji Ogadi very tough. But the Lord said, you will come back victorious. In here, we in our platform, they know NSCP, and even though they send the prayer na exit our PM because on around few days that time. So in here, pre how kai harina undermine our prophecy. Time I know now, I'm an anti-George prophecy in George, but he will the sign spirit. We are the right prophecy, and you have to work towards it because that is the purpose of prophecy. Maka I get away na okay deceive lying too much. Move for the head serious and yet we are the same agenda, which is very, very bad. This man and actual bodo man. Emi hanyagi in the spirit, ruokita, waga jahana, chichen hana eba na nkiti, icheni handezu ne make and dizu, icheno na nkiti ka onemi. Ukwa na nkiti o. Agwaga jahatrola, nda haka magatokwa, donyo ola no under the pit. Our Bible saying no kwene enwe ezi ọrụ nwụrụ anwụ n'onwe ya. But anya na ha ghọta iche na kwene enwe ezi ọrụ nwụrụ anwụ n'onwe ya gị keshishi dịka onye ara onye ọ ga-asị gị na agbolo nga ahụ ahụ na akpagbu Chineke n'efe. That is not it. Everything Chineke kere nwere purpose o ji kee ya. When you are praying, there is a work to do towards that prayer. Look, let me tell you, I na-ele now na enyere our PM 6 years. Then I calculate and this and that and that. Then all because of election. Onye ọbụla na-eweta analysis nke. Look, let me tell you. Ekpere gara ije na this thing. Ekpere gara ije na this thing. God had prayer. Not many people, including Moana Wageha, we know how we prayed. And that prophecy of God must come to pass. Because Chineke say, oh God, it's tough. And that is where we are. But in his bazu, he gave away the victory. Ihe nje kwuru ihe ahụ, ka anyị hapụ ị mix up ndị ọjọọ na ndị ọma ma were the situation anyị nọ n'ime the seat e nyere anyị from our lifetime were anyị hụzie nke dị mma anyị adịkwa deceived. It's better we kept quiet
and allow ndị ghọtara ihe ahụ ka ha rụọ ọrụ. But ebe mụ na onwe m na-ekwu okwu na ndị na-ahụrụ anyị prophecy, especially our sister Olamma, which I personally believe in her prophecy. Me, ihe na-agwa ya biko ọhụrụ ya jụọ ajụjụ, o nwere part ọ ga-emere anyị, ọma ngwa anyị, but ya mee ka ahụ ọ ga-eme, then ya zikwa anyị ozi eziri anyị nke anyị ga-eme, so that we will be doing our own. As a prophet, ezi egozi, o nwere ị ga-ajụrụ Chineke, ị ga-adanụ n'ala, iwu n'onye Igbo na ọ na ọ dịghị n'obi, Chineke agabiazi. And to tell you the truth, our prophecy, any prophecy about Biafra bịara from another person ahụ ndị Biafra, no matter how you look at it, me, ana m ewe ya no, because mgbe Chineke ziri ụmụ Israel ozi, o ji ezi ya ndị Egypt si abịa ziri ụmụ Israel. That is where I stand. Our prophecy must come from our own, because there are many of us that made themselves available, and many of us that God has chosen for prophecy. Even that's why I want to have a menjota. Chineke geji ha mezuo ihe ahụ, because all who create n'ime afọ mara na ụbọchị taa ga-abịa ọ chọrọ use ha wee mee. That is why ọ dịghị mme ịjọji mmadụ, because Chineke mee ihe o kiri onye ọbụla ọ chọrọ iji onye ahụ mee. Ọsọ onye ahụ the highest ambro bụ oge ahụ ọ ga-eji ya mee ihe ahụ ọ chọrọ iji eme. And gwa na mmadụ ị ga na-ahụ ya na okwu onye a na-egbu mmadụ, onye a na-eme, but Chineke ga-eji ya mee ihe ahụ ọ chọrọ iji eme, because ọhịa o ji kee ya, ọhịa o tiri ya n'ime afọ, sọ ọhịa ka ị bịara ọrụ m n'ụwa. Just like our leader, Mazi Namdekan, just like Mazi Simon, just like Ngozora. This thing they are doing is not just, they are not doing it ordinary. Dr. Ngozora Beze Kumwana Kagana, Finland. Umuken in a ban, ye chief una, why in any one, Bible Sigi, one in any one, we kitchen from wire. One in any one, we kitchen from this woman, when the spirits, the time come for her to serve God in her nation, that spirit entered her. She forgot everything in life. She was not life when she went another human being spirit to do that thing. Which also spirit, but that spirit oh yeah. So let us start looking things in the spiritual level, because here I know, this time I know it's a critical spirit time. We must not undermine the spirit. Very important. That is why so far because this is the time I know. No Chineke ga-abịa na mmezu, because in the spirit I keep telling you people, it is already existing. On more job, no more ekwensu no here. Actually, the manifestation room Chineke, and it's our responsibility to fight it out, because Chineke mena na mo anyi wa we ge bia na mad. So only when we say no, they will go and rest, because they will never rest. So, but if we say that they have never rest and we go to rest, then we have lost the battle. I yield my mind. Ndewo nne. Ijene nwanyị. Asa. Maazị ndewo nna m. Ha na how many this our program already kwene. Media is power. Media is power, my dear brother. Ike agwụ ike ọ na-agwụkwa na anyị n'ọrụ a mba nọ. Onye ebe ike gwụrụ onye ndị ọzọ continue ọrịa. Anyị ji wee sị anyị ekwechirigo n'ije a, ma na-ejeje ma na anyị ekwechirigo, and we don't rest until ihe anyị ji maka ya na-ekwu okwu arrest ya, whether in peace or in pieces. That is it. We can never rest until ihe anyị ji maka ya na-ekwu okwu arrest ya, whether or rest in peace or in pieces. That is it. Okay. Soldier comes, soldier goes. Barrack must continue functioning. So munem ebe anọ na-awụ gịnị? Ebe anọ wụ appeal. Ihe ọwụ n'ọzọ a na-ekwu unu egekwana appeal ka anyị ga-focus on it now. On it na appeal ka uche onye ọwụna kwesịrị ịdị now. So ọ bụrụ na ị na-eribu 3 square meal, nwanne m ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị omume, which I know na ọ ga-ekwe gị omume, maka freedom a ọka that food mkpa ọka ya save 1 na-erikwe 2. I say that man shall not live by bread alone. Ọ bụrụzi ihe Bible gwara anyị ndị na-agụ Bible ọrụ I think ekwu otutekwa na ya right. So ihe a na-ekwu maka ya ihe a, enwere ihe dị mkpa in this life. Your freedom, I think, must be the first. Your first priority should be your freedom.
onye na-enweghị freedom dị ka onye ndị ahụ a na-asị ọ dị ndụ ọnwụ ka mma, ndị nwụrụ anwụ na-aga ije, all those stuff statement wụ maka ndị na-enweghị freedom. Ka ị ga-esi nọrọ n'ụwa nọrọ mmadụ yet ị na-esi mmụọ you know. So ihe anyị na-ekwu okwu ya na appeal should be in everybody's mind, lips, ka anyị nwee ike onwe nnọọ ihe appeal a ga-ewetara anyị ka anyị nwee ike mee ya achieve, ka ọ ghara ịbụ na ọ because na ya sọpọtụ mere ọwọkụ. Bikonu. So my dear brother Humble Lion, I think you know my time schedule daily. This is the time Nejikare I draw the curtain in everything. So I think I will rest my case today and I will draw this curtain by asking everybody, please, my dear people, genuine Biafrans, support the only government of the day, which is USB, led by Dr. Ngozi Orabeze. Agụ nwanyị kwechiri and anyị ekwechirikwa nọrọ ya n'azụ, ọsọkwa ya na-eje ọsọkwa ya na nwanne m ebe ahụ ka nkwụ, ebe ahụ ka onye ọbụla kwesịrị ịkwụ, unless ma nwere nke ọzọ ị nwere ịmakarịrị nke anyị nwere, weta ya go 247, stop yabbing. Ịmara nke iji release it ka ịfụ ya ọka ha na nke aha anyị nwere mma, we follow you. Ka ihe ọzọ anyị na-achọ na anwụrụ ọkụ na siga na-abụrụ anwụrụ ọkụ, ka ihe ọzọ anyị na-achọ na this thing anyị na-eme na-abụrụ our freedom. You said once in your program that ọ bụrụ na ọmụsa ka iji dịka ọsị ọfụla na amam onye iji wee maatụ ọ dịka ọsọ Chinasa Nworu ga-ewetara gị this freedom, that you will support it. You go, why are you not supporting something? Agwara gị na ị nọ neutral ga-ewetara gị freedom. Likewise, every other person that is thinking like you go 247, staying neutral can never bring you freedom. Freedom na go try and support something. And that's something from my own end, I will suggest to you, kwụrụ na nke na-agagodo aga, ụgbọ ahụ na-aga aga kwụrụ na ya, hapụ ndị anụnwa dị stagnant, ndị anụnwa na-achọ onye ha na-edupe with sowing a seed. They are not talking about this appeal. That place may project this appeal. That is the place you're supposed to stand at this particular point in time. No other. All these people now go, don't do this, don't follow Ngozi Arabeze. Ask them. Maya kwatinye kwenu na nke USB. Gwana anyị ebe anyị ga-etinye enwekwe nke ha ga-agwa gị. What does that tell you? Ha achọghị ọganiru. Ha achọghị Maazị Simon Ekpapụta. Ha chọrọ onye ha ga-blame at the end of it all, so that ha ga-asị akpa ekwuru ekwu. I know them very well. I know them too well. That's how they behave. So long as that particular person, they will push the agenda that will make that person to fall, so that Haga say, yes, that is how they roll. So do not listen to any of them. They are riffraffs, as far as I'm concerned. They are riffraffs. How undo bin subu ndi mgbu ọhịa na-akpọ ụdịnda ndị mgbu akụkọ ndị mgbu ọhịa ugo na-akọzi na akụkọ ndị mgbu ọhịa Adaocho na-akọ already. Ọ matago na ụgbọ ekpugide na-ebi a, ọ matago na ọ nọ in a mess. That's why o ji esizi ya na ọ na-apụta ifele eme. So Biafrans, bikonu, let us do this for our Obatobi. Honestly, he deserves our support at this time. So, Mazi Humble, thank you so much at KBC. I think I will yield from here.
Okay, around. So my okay. My people, can I support our government? The only government we have, and everybody can see, the only one in existence. And that is United States of Biafra. Onwe ihe dịka freedom. Ọ bụrụ na ndị Igbo, ọ bụrụ na anyị nwere obodo as Biafrans, onwe ihe ga-emega nọ n'obodo onye ọzọ, onye ahụ na-akpọgo onye oshi, na-akpọgo onye ahụ. Izugodo oshi ahụ ọkpọ gị, ọ ga-eshepu, ọ na-eshepu, mara na ọ ga-abịa na nke gị, mara na ọ chụọ gị na o nwere ebe ị na-ala. But they are doing all these things because ndị ekwensu bara n'ime anyị na ha nọ n'ofu ala zoo. Weferela ntụtụ na ihe ha fụtara ime bịa ha anyị. But it's left for us. Say, can continue, because all my Jishike conclude here, then we can stay home and ask them questions. Because and in the constitution, because in the midst of your suffering, you are also being grown. You are also having new levels. Oh, none a stupid man gagafe a tough road when him with an email. So let us continue. We are now, although now on the right path, and we must not lose eye on praying for our government. Everybody in the cabinet, everybody, and the chief here, Dr. Ngozi Arabeze, with the face of our nation, with the nation and Ethiopia, United States of Biafra, but to me, who know with that United States of Biafra, we talk about the face of the nation. So no like even China echefula ha nwanyị a n'ime echefula ha ezinụlọ. Gwa Chineke ahụ dịrị ije ka ọ na-eme increase ndị mmụọ ozi na-asụ eje ije, ka ọ na-eme increase favor ya, ịhụnanya ya, ka ọ na-eme increase imeghere ya ụzọ, ịkwara ya ụzọ, iduje ya na ndị ọma, imeghe ya anya ndị na ya na-arụ ọrụ. Onye ọbụla nwe onye ọjọọ, ndị dịka ugo ha ka nọ n'ebe ahụ, ndị dịka dadọrọ mma ka nọ n'ime gọọmenti anyị, ka Chineke gbaa ha ọtọ n'ime ahịa quick and quick, ka ha nye anyị efe, because all ihe ọma bụ ihe na-emere anyị, because onye agbara ọtọ enwezi anything to offer. Ihe niile ha na-akọ ọsọfa anyị amara na onye ha wụ, ihe ọbụla ha na-akọzi wa aja mbene ka ha na-akọ. This is what our prayers are doing. So onye ọbụla nwe onye ka zoro ezo nwe agenda na-ezo ebe a, Chineke nna biko gbaa ha ọtọ quick. Onye ọbụla anyị na-enọ ya na-achịrị anyị ọchị ma na-eri anyị ọkpakara otula ma ọrụkwa master profit, Chineke nna likwa onye ahụ ọkpakara otule. So ụmụ Biafra, let us go. We can do it, and we are doing it, and we must conclude it. N'aha Chukwu okike ọbịama. Ise. Nne Chukwu gozie gị, Chukwu gozie gị, ezi ada ikwuru ọfụma, anụmasị Chukwu gozie onye ọbụla asa, Chukwu gozie gị. Mommy Goddess, Chukwu gozie gị. Mommy Ojugo, Chukwu gozie gị. Anụmasị ndị ọzọ nne nwe ite ha, Maazị Kevin, Chukwu gozie unu niile, Maazị Chukwu gozie unu niile, ma ndị nọ na comment section, Chukwu gozie, Chudubem, Chukwu gozie unu niile, Chris Biafra son, Chukwu gozie unu niile, mgbe ndị m na-akpọtara afọ ha, Chukwu gozie unu niile. Anụmasị Chukwu oke ebe ma bụ unu provide ya unu oge niile n'aha Chukwu oke abịa ma. Ise. Nne m, thank you. Ka m sumudi ya here. Ndewo nne m. Ndewo.